Good evening, ladies and gentlemen. We are glad you are watching. Thank you so much for making time to join us on Prepay TV. This is your favorite open forum political discussion show coming to you live from Nairobi, Kenya. We're here to look at the latest development on our political front, and Mother Karua, it is. It is the season and the hour for the women to occupy the highest seat in the land. Well, history is made today. One Raila Amolo Odinga has picked on Martha Karua as his running mate and Azimio flag bearer. What is the significance of this? Is this the winning ticket or what? We need to know what you think and feel about the same. Of course, Kalonzo, as usual, cries foul, balls out of Azimio, names SUNKULI as his running mate. Uh, my friend Themba said joking mate. So whichever way you look at it, let's hear what you feel and think about the same. Kindiki, after the current experience, quits politics. He says he's taken a break until further notice. Well, things are like that in this great country. Let us get talking. Well, much happening behind the scenes. Of course, Kenya Kwanza was in Kajiado trying to drum up support. And Kenya and politics
Apologies, ladies and gentlemen. We had a surge in the internet, but I'm back. Let us pick from where we left. Sorry, so I'm glad you are there. Thank you so much for sticking by. Sorry for the surge in the internet that threw me out. What is this? Well, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much. I appreciate all of you for your patience. We are having some internet issues, but I believe it's now stable. Let's get moving. The link to use to get to the studio is right now in the comment section. All you need to do is click on it, allow StreamYard to configure your camera as well as your audio, and you will be in this space for us to talk on matters politics. Kalonzo's behavior. Martha Karua is confirmed. The Azimio flag bearer, the Azimio running mate with Raila Amolo Odinga carrying the flag for Azimio. Kindiki officially quits politics until further notice due to what happened at Karen. A lot happening. We trust all is well wherever you are. Thank you for the women of Kenya and the rest of the world in this great celebration. We invite your thoughts and your sentiments on the same. I want to salute Alum. Thank you so much for making it to the studio as usual, faithfully following. Apologies for the hiccup at the start, but I believe we are now okay. Let us pick up and move on. Salome Mbone, thank you so much. Richard Makiadi, karibu kwa show. Asante sana. GG man, thank you. Nani huyu? Mary Catherine Odwal, thank you. Evangelist Daniel Omoro, I salute you. Rotich L. Aaron, karibu kwa show. Nani huyu mwingine? Kuna Cheraisi Samuel, you're watching. Thank you so much and welcome to the show. Brother Ben, karibu sana, hey to you. Kuna Moshe Di Stevo Jr., karibu kwa show. Alan Kwova, karibu kwa show. Jackton Ogutu, we salute you. Omar, karibu kwa show. Kuna Maro Mugeshi, karibu kwa show. Olivia Kemuto, karibu kwa show. Nani mwingine? Oyando Wycliffe, you're welcome. Caro H. Ominde, alafu David Bonuke, karibu kwa show. Mr. Ondigi Isoe, karibu kwa show. Favor Akita, you're welcome to the show. John Andai and Nicholas Onditi Patel, karibu. Edika Jabar, alafu Asil TV2, Asil 2 TV, thank you so much. Nani huyu? Cosmas Owino, of course. GFHGG, oh God, karibu kwa show. Kuna nani huyu? Timothy Korir, alafu nani mwingine? Aya, na wengine wote karibu. Usiku wa leo lazima tujadiliane, tujue mbivu na mbichi. Sherehe ndio hizo, Martha Karua ndio yule, bas. Kalonzo kama vile tulitabiri ndio hivyo mambo imeenda. Tungependa kujua unaona vipi hii siasa inaenda vipi? Hii ticket imeenda ama bado inahitaji roiko? Ningependa kujua vile mnavyowaza. Welcome everyone, thank you so much. We are excited today and being a ladies night. It's Mama Selina to start us out. How are you, Mommy, today? Wow, Bernard. Yes. Can you imagine? Sijalala. Tulimaliza na Temba na mimi nikapati kuangalia. Sikutaka niambiwe. But this is the day. Yes. We have been waiting for 62 years. Women of Kenya. Tunataka kumwambia baba asante sana. Sana na Mungu abariki baba. Furaha yangu ni kwamba the celebration ile imefanyika Kenya mzima. Hata Eldoret wamama wamesema sisi ni kina mama, hakuna kitu kingine tunaona.
Wamama kutoka Ukambani wanasema they are very sad, lakini baba, asante, umetupatia mama mwenzetu. Nashukuru Mungu sana. Tulikuwa tumeongea kila siku, tunapitana, tunakubaliana, lakini leo ni leo, na nataka kuomba sasa kila mtu kura yake. Nimekaa chini tangu asubuhi, ni kama mimi pia nimechaguliwa. Nashukuru Mungu. Hata watu ya Kenya wananipigia simu, na nimepata watu wengi sana wamesimama na mama. Nataka kushukuru kila mtu kwa Kenya, kina mama. Tunaona nishaingia huko, sasa nitatoka aje? Utarudi tena. Nani tena hiyo? So Penat. No, it is celebration everywhere. Mama Selina, wewe alikuwa mama alikuwa anachukua charge ya nyumba. That wewe alikuwa mama, utarudi. Yes, so mamas are taking over. Bernard, make sure ladies wameingia kwa wingi. Even if you have to kick us out, that's fine. No, we don't want to kick the men out because no, we I agree. No, Selina, I agree. Hii ni siku yenu, hata mimi nikiambiwa nitoke, tutatoka. Nitaongea, nitakuwa background, nikisikiza, tukipeana nafasi. Otherwise, tunataka kusema hivi. History ya Martha Karua, mumesikia alichaguliwa akiwa 24 years, akiwa lawyer. Alisimamia baba na akalete 27 lawyers. Kama kila mtu alikuwa anaokopa serikali ya Moi kwenda kusimamia Raila. She did as a young lawyer. Alikuwa na nguvu, na nataka kushukuru kwa kazi ile alifanya, kwa sababu hakuona ukabila. Aliona a comrade, aliona mtu alikuwa amepigania nchi yetu ya Kenya. Alichaguliwa akaenda parliament. Sitaki kurudia ile history baba ametupatia, but nataka kuambia Kenyans na vijana wale walikuwa, na hata mumesikia kutoka Mama Ngilu, like china ya Martha Karua wakati ilitajwa, ilikuwa ngumu sana hata wakienda mahali popote, because people, msimamo kwanza, wacha niseme hivi. Msimamo ni kitu ya muhimu kwa kila kitu, Penat. In politics, lazima tuonyeshe msimamo. Mtu yako akishindwa, kaa na yeye mpaka siku yenye anarudi. Na hiyo ndiye imefanya Martha Karua kukuwa na max. She has been out for 10 years. Na alisema nitakunywa chumvi na Wakenya. And she did. Na munaona wasasi wake wakati walipoochiwa, baba alisema tunashukuru Mungu. Hata hakuna kitu ingine alisema. So tunataka kuambia everybody ya kwamba Mungu ni wetu sisi wote. Nashukuru Kirinyaga, nimeshukuru Kiambu, nimeshukuru Kisumu, nimeshukuru everywhere watu wamecelebrate. Si kwa sababu ya nini, hata Eldoret, hata kila mahali, ni kwa sababu niliwaambia nyinyi, sisi kina mama hatuna ukabila. Uwezi kutuhusisha na ukabila ati mimi nimetoka, kwa sababu nikiolewa Kisumu, nitakuwa nitasaa Wajaluo. Niolewe kwa Wasungu, nitasaa Wasungu. Niolewe Ukambani, hakuna mtu ataniuliza kabila yangu. Kabila yetu ni ulimwengu. Na leo Martha Karua, hiyo kiti amepata ni ya kina mama cross the boat. Baba amempatia kiti, na ninashukuru kitu moja, kurudishia mama kiti ya Minister of Justice. Atengeneze katiba bila alitengeneza. Nimekuwa nikiwaambia hapa, kwa sababu Martha Karua akiwa Minister of Justice, hata kama mimi sijaona shule sana, I was always in that office. Na ninajua ile kazi alifanya mpaka katiba ikasimama. Na sasa aenda aimalize. Watu walikuwa na wasiwasi BBI, sasa atailete vizuri sana, ipite kwa the right channel, na tutapigia kura katiba, tutengeneze mahali tulikuwa tunaona haina kazi. Wacha nisichukue nafasi. Mama Selina hujamaliza how important. No, chukua nafasi. You are making sense.
the Thank two you. dockets. Sikutaka watu waone huyu, unajua sometime watu Senator. wana feel so bad, lakini kwa sababu mmenipatia hiyo heshima na hiyo msimamo nimekuwa naye kwa hii Mtembei TV nikiwapatia story ya Martha Karua. Nilikuwa nawaambia ukweli na nimekuwa na yeye tangu 2006. Niliingia chama ya na Kenya. Nikachakuliwa National Deputy Women Leader. Wakati nilitoka Kenya, nimekuwa nikiwakilisha chama, nikiwa diaspora, nikiwa na hiyo kiti ya Deputy National Women Leader ya na Kenya. Na shukuru sana. Kenya yetu itasimama. Wacha niwaambie kitu moja kuhusu Martha Karua. Ni mama ako na msimamo, ni mama anafuata ukweli. Ametuambia leo atasimama na baba. Ametuambia leo atatenda kazi yake, and that is exactly what Martha Karua will do. Uwezi kumpelekea fitina. Martha Karua, she cannot listen hata kama we ni ya chama yake. Anatakanga facts. Na ukipatikana na hiyo, ujue wewe hauna njia. Mumesikia vile baba yake amesema, tangu alisaliwa, she was born a leader. Mama yake ametuambia msimamo yake. Sisi wengine nimekaa mpaka huko kwao Kirinyaka, wakati alikuwa anachenga hiyo nyumba. Kuchengea wasasi wake nyumba na yeye mwenyewe anaishi hapo. Hako na brothers na sisters, lakini amesimama kama mama na anasimama labda kama, najua ako na vijana manduku, lakini amechukua responsibility. Na munaona celebration ya Kichuku, kuna mtu alikuwa anasema jana, mama alikuwa Wakikuyu wako na siri moja. Bob, can you mute your mic, please? Bob. Sorry. Wakikuyu wako na siri moja. Wakiwa na viongozi wawili watatu, wanapima nani yako mbele. Kwa hiyo wakati walisema Kibaki, wakaweka Uhuru nyuma, wakaweka Martha Karua. Wakati ilifika wakati ya Uhuru, wakanyima Martha Karua, mukafikiria ametarauliwa. La asha. Sasa leo kwa sababu Uhuru hayuko, Martha Karua amekuja mbele. Hata munaona vile imeenda. Mimi ningesema hivi, tutaendelea kufanya campaign, tutanyenyekea vile Martha Karua amesema. Hatutaomba kura na ukaidi, tutanyenyekea kama constituency ya kina mama, na tukikosa tunasema pole, kwa sababu tunahitaji kura yenu. Tunapenda both sides, lakini kina mama tunauliza nani Martha Karua na baba wakitengeneza hii nchi. Niliwaambia hana ambition ya kukua president, ataserve na baba mpaka wakati wanaondoka na tupate viongozi wengine. Wacha nikuje mambo ya Kalonzo. Ameenda kutafuta na tulikuwa tumeongea na hakukuwa ameingia Azimio na hata hiyo hasira. Na nimeshukuru Wakamba wamesema hivi ya kwamba Kalonzo amefanya makosa. Mama Charity Ngilu amemwambia Kalonzo, fikiria na urudi. Sisi nafasi amepatiwa na baba. Akikataa labda tutaambia baba hiyo kiti apatie Mukamba. Tuko na kafana ya Makueni. Tuko na Mama Charity Ngilu na tuko na professionals wengine hata hatuwajui majina ni Wakamba. Kama Kalonzo Musyoka ataki kukuja kuchukua hiyo kiti, tutaomba baba vile alikuwa amepeana hiyo kiti Ukambani. Tungetaka ipaki kwa Wakamba, watupatie the best son or the best daughter of Ukambani kuchukua hiyo nafasi. Kalonzo Musyoka, ukirudi kuwa na msimamo hili 2027 wa Kenya wajue wewe
msimamo yako iko wapi. Otherwise amechakua Sunguli. Tumeona Gideon Moi. Huyu Gideon Moi, jameni, Kalonzo sijui nini mbaya. Gideon Moi kwangu ametumwa, ukiwa na umbwa unaweka nyororo na kuna mtu anashika hiyo nyororo umbwa isitoroke, kwa sababu Salat alikuwa KICC na KANU. Gideon Moi anajua haezi fanya kazi na Ruto, lakini amewekwa kuchunga. Unajua baba alituambia saa ile unataka kushika kuku, unatupa mahindi, unafanya unashika. Kalonzo Musyoka. These people are very clever. I thought you were the cleverest person, being a pastor, being a Christian, but nashangaa sana. Sunguli pia, uko kwa Sunguli ni mtu ya UDA. How do we relate Kalonzo? Kalonzo is playing with UDA. Kalonzo is playing with Azimio. Chameni, msee mkuu yake anapita kwa taracha, kuna nyama iko chini kwa taracha na aoni hiyo ni picha yake, anataka kuchukua, atapasuka katikati. But amechitakia. Nataka kushukuru baba, na nasikia watu wengine wanasema ati baba, kama unaenda kuoa msichana, Bernard, unatafuta kama ni msichana anatafuta wasichana wa kumsimamia. Kama ni mwanaume lazima akuwe na wanaume ya kumsimamia. Nasikia watu wengine wanasema baba ati amekimbia kutuonyesha ati cabinet yake. How will you go to a wedding kimansolo na ukianguka nani atakushikilia? So we want to tell them, kama amukuchua, baba ni baba, ameona mbali. Baba ni giraffe, hiyo shingo yake ni mrefu. Ametupatia cabinet ministers yake kwa sababu how will you utatengeneza hiyo serikali kipipi? So nataka kushukuru Western. Tumepatiwa Oparanya kama minister ya kuchunga pesa na mnajua anaweza. Tumepatiwa Marende. Marende anakuwa speaker ya Senate. Tumepatiwa Ali Hassan Joe. Watu wa Coast wamekuwa wakilalamika. Joe, mpira ni kwako. Unataka kuwa future president of Republic of Kenya. We are testing you in that seat of lands. Tuone ya kwamba utatengeneza haje. Utaishi na manduku zako wakiwa Mombasa, wale wako na ardhi ya haki. Wale wakora sitaongea kuhusu hiyo, lakini mtu yeyote anaishi Coast na aliakwaya kwa njia mzuri, tunaambia Joe utawachunga. Kuna Kimunya, tunamwambia Kimunya, thank you so much, umesimamisha agriculture, umeongezewa na kuna cheo ingine umepatiwa. Ya mwisho ndiye niwachie watu. Nataka kushukuru wa Kenya wakati waliona Matiang'i. And I want to tell everybody, those people walikuwa hapo, walijua what Matiang'i did to them, kwa sababu tulikuwa opposition wakati huo. Lakini leo wamekubali, wakasema Matiang'i, chunga Kenya, simama mbele, sisi tunataka kufanya haki kwa Kenya. Hatuna uadui na mtu yeyote ya Kenya. Mimi nataka kusema hivi, sawa nitawacha, nimemaliza, ya kwamba Penat na furahi Cheraisi ako hapa. Unaona, na tulisema, na mimi nitawaambia, mimi nilifanya kazi na Cheraisi, can tell you, nilifanya kazi na Moi, nilifanya kazi na His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, nimefanya kazi na Ruto. Sisi ndiye tulilete uhuru kwa siasa. I want to speak today. Kama sisi Cheraisi, hii election itaenda, but you need to go home and sit down na tukubali. Today Martha Karua watu, na ndiye sababu mlikuwa mnatusukumia Kalonzo.
We stood our ground, we say no. Mukatuambia tulete Sabina Cheke. We stood our ground, we say no, because we knew how Martha Karua atakuwa received. Wale wase ya Wakikuyu wakati walitoka nje na wakasema we support Martha Karua, they mean it. Tunaombea UDA kwa sababu tunataka pia serikali ile itakuwa na uwezo. Tukiwa na, I don't think kama tunaita opposition kwa sababu Ruto hataenda parliament. Kama tungechange katiba, tunajua wangekuwa parliament. But kwa sababu hakuna, tunataka check and balancing. Wale watu watasimama na haki. Mimi nasimama kama mama. Nashukuru Kenya mzima. And part of it, tukimaliza election, nitataka kukaa chini na Cheraisi na watu yetu wengine, tuulisane maswali, what went wrong. Cheraisi, nyumba yenye haina wa baba, nyumba yenye haina wa mama, we don't call it a home. Nyumba yenye umesimama kama mwanaume bila kujua mandugu zako wako wapi. Mkienda vita, hakuna mtu anakuambia adui anatoka nyuma. Hakuna mtu anakuambia adui anatoka mkono ya kulia. Kalenjin, we need to go back. Mimi ni Azimio damu na Kenya. Lakini nyumbani pia napenda. Mutakaa chini na kujua vile tutatengeneza maisha yetu. I was crying long time ago. Nikasema Ruto, where is Gideon Moi? Ruto, where is Isaac Ruto? Because those are the big brothers wangepelekana pamoja. The Selikos came, the Franklin Bate, all those people walikuwa wamesaidia Moi, wamekuja kusaidia baba, na ndiye serikali ya baba mnaona vile imesimama. Mahali iko wase apakosi neno. Mnaona hiyo msee wa Wekesa, kule bishop, retired bishop, ule msee wa Mombasa, ule sheikh. Hawa ni watu walidecide bila uoka, bila mapendeleo, and that is what we need in our country. Naona pena atayuko, lakini nataka kumalizia nikisema, niko hapa, nime call off, nikasema siwezi enda kukimbia toilet, nisikie wanasema nini. Sitaki kukataa kufanya kazi, nilisema leo si kazi ikae. Wacha nikae chini na wa Kenya, wacha ni celebrate the constituency that I have been fighting for, na washukuru sana. Na wapenda. Hii Mtembei TV, after mother, I have to talk to her. Na wa promise. Na najua nilifanya vile siku ile. Nitamweka kwa hii Mtembei TV one day, kabla hajakulia, achiombee kura kwa hii Mtembei TV. Oh, my son anasema ameshapatiwa. My son ni mtu ya Ruto sana. Lakini leo ameshukuru, ameniambia mam nimekuheshimu. But I have to bring Martha Karua, mumsalamie. Thank you so much. Be blessed. Glory to God for our country, Kenya. Thank you so much. And What chairman? Nani atakuwa chairman? Keep. Wangira. Wangira, Wangira. Wangira. When the chairman? Yeah, before Wangira asema nilikuwa tuna swali moja, very quick question for Cherais. Very quick question for you. Okay, go ahead. I did not know you're a very important person. Mzee, hujatuambia ulikuwa karibu kuwa senator wa Baringo. Samuel, mute your mic, please. Samuel. Cherais, mute your mic. Na mimi ni mute yangu, yes. Yeah, it's a very, unajua mtu ni mtu wa muhimu bana, huyu Cherais bana, anatuchenga hapa. Kumbe you have influence, my friend. 2017 ulikuwa almost senator of Baringo. Kumbe una influence huko UDA. Cherais, as I'm a right man person of Martha Karua, is the right man person of William Ruto. Anything we say here, he has influence.
That is Sikuwa a big najua. man we are sitting with. Mheshimu huyu mjamaa bana, you guys. Ni mtu mkubwa sana. Msimcheze hivyo. Sasa, go ahead. Okay. Chelaisi, you start, you contribute and wait for Bernard, then I moderate. When he comes, then I'll contribute. Just contribute. Thank you. Asante sana. Leo mimi sina siasa ya kawaida. I am here also to join in celebrating. This is my son. This is my son, a Ruto man, but today ameheshimu kofia ya mama. Thank you. So as I was saying, mimi sina nini sana leo. I don't want to pour any maji chafu kwa nomination ya my great friend, Martha Karua. As I was telling Selena, yeah, she's also a very great friend. We invited her in 2009 to Gotapka conference. She was our main guest, and she spoke very well. She's as Selena said, she's focused. For me, I'm very, very happy to know that in our politics, we know, we're always afraid when Asemanga, oh, Kiti ya Baba will be controlled through remote. I can tell you, although I am not supporting the ticket, hakuna mtu ata control Martha Karua. Nobody. She's stubborn. She's just stubborn in a good way. Kibaki was not able to manipulate or control her. She's stubborn in her own way. So I don't think anybody will control her. I don't think Raila will control her. She stood against the BBI. She was one of the litigants against the BBI. And although she agrees with Raila in a lot of things, when it comes to things she stands for them. She will not going to bend for anybody. So, I'm wishing her the best. I know that's the strategy for the Azimio side is maybe for Raila to attract and maybe get attraction on the women vote. So I don't know how far that will go, because most people have already decided on who to vote for. It's very few that need to be convinced at this moment. So I congratulate Martha Karua. And also I just wanted to say that she's not the first woman to be nominated for that slot. Kiabi had a woman. And also I just wanted to say that she's not the first woman. What's going on? I'm hearing myself. Anyway, so she's not the first one, but she's the first one with realistic chance of being the deputy president, So I wish her the best. But on our side, we are promising a very tough campaign. We'll do all manner. We'll dig our record. Whatever we can get, we'll throw it our way. But I know she will stand her ground. But she has a weakness of sometimes being anakasirika haraka. So we'll capitalize on that, Tukipata pahali anafanya hivi, tutajaribu kukasirisha yeye so she can lose attraction and maybe we win. Anyway, pongezi Honorable Raila, Prime Minister Raila Odinga for nominating my good friend Martha Karua. Hata ukiambia Salina, just tell those people who invited you in Minnesota 2009, she will remember. So we wish Kenya the best. Whichever side win, I think Kenya is on the right track. Either way, I'm from UDA Kenya Kwanza side. I want the conversation to be more of economic problems that's affecting our people. When malaria comes to Kisumu, it doesn't ask whether you are from ODM, or when it comes to Eldoret, malaria haitauliza kama wewe ni ya Azimio ama wewe ni ya nini. It will just kill you. Or when a bad road affects you when you are trying to drive from Eldoret to Nairobi or Kisumu to Nairobi, it doesn't discriminate. Haitasema wewe ni ya Azimio
ama wewe ulikuwa nani. We want the best. We want the best. Our challenge right now is youth unemployment. You know, I'm involved a lot with the developments in Kenya. It has come a time whereby the youth unemployment issue is no longer economic. It's a security situation right now. Where kama unatoka about America, most of us who are here, you cannot even build a very decent house and be proud of it, because unajenga nyumba, your neighbors have nothing to eat. Huh? So you live a very large life, but bordered by neighbors who have nothing to eat. Yeah? How do you even expect that to live like that? It's not good. So, I'm looking forward for the next 3 months, the conversation to be focused on economy, you know. And I'm sure Raila has laid down 10 points. Sisi tumesema bottom up, although we need to maybe clarify best, because most people I've talked to, they share the same sentiments like you guys. They're saying, oh, explain it further. It's not very clear. So we need to make it more clear and focus on the economy, health, infrastructure, and security. Like in my Baringo, for example, we are facing insecurity day in, day out. It doesn't matter whether we are UDA or Jubilee or whatever. But wait to wanauawa, people come and just take your cows and kill you, It's not sustainable. It's not sustainable. So today, I celebrate Martha Karua's nomination. I almost look like I was Azimio today when I was clapping and cheering and doing the most. Uzuri hakuna mtu kwa bandika aliniona. Thank you, Samuel. Thank you. I will, Samuel, I will tell Mother, you welcome her. She came to Kotapka, and I will tell her, and maybe you send me your number, because this is Kenya. She's one of us. You have good ideas, you may pass to her. Like today in Gilu, ask Kibaba, these young men, they need jobs. That is what Ngilu say. The young men, they need jobs. Women, they need jobs. That is everybody's problem in Kenya. So we will talk to Raisi, but I will pass your message to Mama, kwa sababu najua Kotapka mulikaribisha yeye, and she was proud to come and be part of us. Thank you. Okay, thank you, Mama Selina. Thank you, everybody in the panel. We appreciate you. Please, let's keep time to see to it that everybody gets an opportunity to air what they feel and think about the situation. Begin with apologies. My internet seemed to have a hiccup today, but I pray that it will stabilize so that we flow seamlessly. Jakindu Bey, karibu, ulikuwa kwanza. Kwanza nataka kusema Samuel amezungumza kitu ambaye inafanya nataka hata kulia. Kwa sababu Samuel hawezi kusema kwamba Baringo kuna tabu, kuna nini, na ana support wale huyo mtu ambaye anafanya Baringo kupata hiyo tabu. Sasa hiyo anasema nini? Nikiwaambia ni ukabila. Yeye ana support kwa sababu ya ukabila, na anakataa hapa ati sijui nini. Hiyo watu kama Samuel ameenda wapi? Hiyo kitu anasema ni kitu inaweza kufanya mimi kulia, kwa sababu huwezi kusema wa makamu wa rais watu wanauawa kwao na yuko kwa power. Kwani yeye anataka asaidie sangapi? Lazima uwe president, lazima ndio uwe president na ufanye. Mbona Raila anafanya vitu na hayuko hata kwa serikali? Mbona Martha iko record kwamba amefanya vitu na wakati alifanya hata kama hayuko kwa serikali? Hii mambo ya kusingizia, wacheni jamani, vijana, wacheni kusingizia hii upuzi. Hiyo kitu umesema kwamba watu wanauawa, karibu nataka kulia, kwa sababu hao watu ni wa Kenya. Alafu huyo mtu ambaye ni mtu number 2 kwa Kenya, watu wanauawa kwake, alafu unasema ati sasa no, don't mtu useme hiyo usiseme. Wewe unamfuata
ungekuwa unalalamika hivyo, ungekuwa kwa Azimio. Lakini huwezi kulalamika hivyo na bado unarudi the same thing, unaenda kufanya the same thing. Hiyo wacha bwana, hiyo usiseme vitu kama hizo. Ndio nawaambia vijana, watu mkisikia vitu kama hizo mnamwambia huyu mtu. Mimi namwambia kijana Samuel, hiyo kitu unasema it's out. Usijaribu kusema kitu kama hiyo eti una watu wanawawa, hakuna chakula. Na wale watu ambao wanafanya hiyo chakula yuko hapo kwa utawala. Yeye ndiye anatawala. Hiyo miaka nyingine yote, miaka 9 amekaa hapo. Kwa nini lazima tu anataka kuwa president? Angesuluhisha mambo kama hayo. Sasa saa hii angekuwa anawaambia tulikuwa na tabu kama hii nimefanya, tabu kama hii nimefanya. Ngi mambo ya kutuambia atafanya. Kitu inaharibika saa hii atafanya. Tafadhali hiyo wache. Sasa Bernard, mimi nataka kusema hiyo ni mawazo. One moment Jakindube. Wacha watu wa respond kwa ile kitu umesema kwanza, utaendelea. Yes, Marcelina. Yes, Jakindube. Ulisikia nikiongea nikamwambia Cheraisi, sisi kama jamii ya Kalenjin, we need to sit down. Nilikuwa nafikiria leo ungeambia Cheraisi asante kwa sababu amesema alicelebrate kwa sababu ya leo, hata alipika makofi, akujua alifikiria amekuwa Azimio. Hatuwezi unajua saa ile unatongosa, najua ulitongosa msichana. Na wakati ulitongosa akuingia tu. So for today nataka tuchukue upole kwa Cheraisi because kama hata nimesema wa mama Eldoret, unajua ndio unaweza kuwa king kwako, lakini maratufu tumeambiwa kiongozi asikiswi kwake. Mambo tunasema hivi, hata Martha Karua alienda mpaka kwa kina Cheraisi Bokot huko chini kutengeneza maji na kuchimba power hole wakati alikuwa Minister of Water. Shida ya Baringo tunataka baba, na hata wale ndio ulikuwa nauliza Cheraisi watu yetu walienda wapi. Unajua ukiwachiwa kitu kama mtu moja uwezi fanya. Mimi leo nitateta kwa sababu sijaiteta. Ile kitu tunataka ni kwamba this man Cheraisi here amefurahi kwa sababu umesikia nimemwambia hata aliita Martha Karua, na Martha Karua alikuja hakusema ni wakale wamemuita. Kuna mambo mingi tunatengenezewa na jirani kuliko vile wewe mwenyewe unatengeneza. So kwa insecurity hata mimi Mama Selina namtetea okay, leo. Order please. Let's I want this debate to move forward. Mimi nilikuwa nafikiria kuna swali ulikuwa nalo Mama Selina. Wacha tufanye hivi. Cheraisi ni swali ama nini? Nikujibu tu 1 second. Please use half. Yes, quickly. Now usiondoke before I ask you something, please. Don't leave, yeah? Okay, I'm available today. So anyway, Jakindube, I hear you. Let me tell you, even when Raila wins, I'm telling you based on, we have had presidents in Baringo, Could you say that again, please? Could you say that again? When what happens? Let me say, we have had presidents in Baringo. You said when Raila wins. Moi was president for how many years? Like what, 20-something years? And then, yeah. 24 years. 24 years. And then Ruto has been deputy president for long. So I want to tell Jakindube, like, if Raila wins, or when he wins, don't expect that because he's from Kisumu or somewhere, he will be the magic solution for the problems of Kisumu. Here, we appreciate the structural improvements. We praise people like him for institutional improvements. Sio ati anaweza kukuja kutengeneza as a person because is from
Rift Valley is from Baringo, everything will be clean and clear and what? It's not going to be like that. We look forward to them for them to make structural, institutional reforms that will fix those, fix it everywhere in Kenya. Not because, oh, you are from Baringo, oh, so no problem in Baringo. Maisha itaenda tu, hakuna umaskini huko. It's not going to work like that. Asante sana. Okay. Thank you. Raisi, tell them that wakati Raila na Kibaki alikuwa serikali, mambo ya cattle rationing in Baringo stopped when Raila was the prime minister and Kibaki was the president. So I'm praying that Baba Kirudi aimalize once and for all. Isiairudi hata nani akiwa president. Okay, thank you. Now I want us to do justice to the debate, number one. Okay, do justice to the debate, and then the sidetracking, going around circles. Let's please avoid it. We are already finishing the first hour, and only 2 people have spoken. You can imagine. So we need to ensure that we move with speed. Keep, what is it? It's very quick. It's a yes or no statement. Chiraisi, tafadhali, because you've got the ear on that man, Ruto. Tafadhali, there's a bodyguard that was injured today. Mwangalie mtu hiyo concussion. They check on his concussion. So if you could just check on him, alafu report to us, because I'm really concerned about how he fell. He got back up, alafu tulifikiria he's okay. But mimi nataka tu waangalie yani ajaumia sana tafadhali. So if you could send it back to us later on, I'll be happy. It's just a short statement. Okay. Thank you. So, Jackin Dube, please make progress. Mimi nilikuwa sisemi kwamba nilikuwa nasema eti Ruto atamaliza program vitu zote, lakini mambo ya watu, hiyo mambo ambayo mnasema ya watu kuuawa ovyo ovyo, hiyo haitakikani. Hiyo ni kitu number one. Security, there's nothing kucheza na mambo ya security. Hakuna haja Wakenya wengine wanakufa. Hiyo ni number one. Ukipewa uongozi, number one ni kuangalia security ya watu. Hakuna mtu anaingia na kuua watu ovyo ovyo. Hiyo ndio maana nasema Ruto anatoka the same area ambayo hiyo kitu inafanyika. Hiyo ni kitu ambayo inatakiwa afanye number one. Kama vile Obama wakati aliingia, amefanya kitu moja ambayo alikuja nayo kwa kichwa yake, ilikuwa ni wakati aliona mama yake alipokuwa mgonjwa, vile mambo ya insurance ilimfanya. Hiyo kitu Obama make sure amefanya. Sasa huwezi kuniambia Ruto anatoka pale ambapo kuna hizo mambo ya fujo ya kuua watu ovyo ovyo. Hiyo ingekuwa ni kitu ambayo inamkula na akarekebishe. Ndio maana nasema huwezi kusema ati atafanya wakati ule mwingine. Lakini sawa, nimekusikiliza vile ulivyo. Ninakuelewa. Asante sana. Anyway, mimi nataka kusema hivi leo nataka kusema Bernard, nataka kuambia vijana, kama mzee, mtu ambaye unaona ana miaka zaidi, akikwambia kitu, amini, usifikirie huyo mzee ni mjinga. Saa zingine hata akikwambia, hata kama yeye hajasoma, enda uchunguze hiyo mambo yake vizuri. Mimi nilisema hapa kwa hii channel wakati the first time nilisema kiongozi ambaye hafai ni Kalonzo. Leo mmeona kitu Kalonzo amefanya. Mmeona. So huyu ni mtu hafai. Niliwaambia tangu zamani, ni mtu anataka cheo chake. Anasema amesafa. Anataka cheo chake ama anataka Kenya kwa ujumla. Hiyo ni jambo ambalo alifai. Niliwaambia na mmeona. Kwa hiyo nawaambia, mzee akikwambia kitu, enda ufikirie. Angalia hiyo kitu, usiende kwa mteremko. Chunguza hiyo kitu polepole. Lakini leo mimi naweza kusema nimefurahi. Leo mimi sijafanya chochote. Nilikuwa nataka tu kusherekea, kuona ile what is going on.
Unaona? Na niliangalia kila kitu vile iliendelea, na kama watu walikuwa wanasema walikuwa wanataka mlipuko umepatikana leo ndio kulikuwa na mlipuko Kenya mzima. Mahali gani watu hawaja celebrate? Si watu walikuwa wanasema ile ilikuwa mlipuko, ilikuwa ni bomu ama ilikuwa ni nini? Wakati Musalia Mudavadi alisema alikuwa na watu wanatarajia kusikia earthquake. Leo ndio kulikuwa na earthquake Kenya mzima, kila mahali mtu ame celebrate. Na jambo lingine nataka kusema, vijana, usifanye uzuri kwa mtu tu unamjua, fanyia uzuri kwa mtu yoyote. Na kama mtu anadhulumiwa, simama useme hii haifai. Yeye sio kabila lako, ama yeye sio mtu mjui, unamjua, lazima tusimame na ukweli. Na mimi nasema hiyo ticket ya Rarua, hiyo ni ticket maridadi. Mimi naomba Wakenya tuwapatie hawa watu wawili kura ili waweze kutuongoza, tutoke kule tulikuwa, twende tupige hatua, tuwe na nchi ambayo inaheshimika kote duniani. Unaona, hii ni jambo la muhimu sana, ni jambo la muhimu. Raila siku zote huja na kitu ambacho ni one step ahead ya kila mtu. Na mimi nasema kwa ukweli, watu wa Kenya wamewaste Raila. Kama wangempatia uraisi miaka zingine nyuma, hatungekuwa mahali tuko hapa, kwa sababu mimi namwamini, nishakaa naye uso kwa uso na kumdadisi sana mambo ya kuhusu nchi yetu. Nimekaa naye muda mrefu, nimemwalika hata kuja hapa mahali nipo. Ni mtu ambaye Raila hasemi mambo ambayo hajui, na hasemi kitu ambayo hawezi kufanya. Na hiyo ndio maana siri ya Raila, watu wanasema amesurvive, kwa sababu Raila hasemi, haropokwi na maneno, hasemi ovyo ovyo. Lakini akisema jambo, akikwambia kitu, ujue Raila atafanya hiyo kitu. Hasemi tu mambo hivi. Na wewe ukimwambia kitu, make sure umefanya hiyo kitu. Si mtu tu unaweza kumwambia kitu alafu unaenda hivyo. Hiyo ni kitu, ndio maana Raila ni mwaminifu, na vile vile amechukua mtu mwaminifu. Mimi nasema Martha Karua, mnamuona ati nani amesema kwamba Martha Karua ni difficult? Hapana, kwa sababu Martha Karua unamuona ni difficult kwa sababu yeye ni mwaminifu. Mtu mwaminifu ndio saa zingine unaweza ukasema anaonekana ana kiburi nini, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ukimpatia kazi, anataka kufanya hiyo kazi. Kama akiona hiyo kazi umempatia hafanyi, anaondoka, kwa sababu hataki mambo ya uongo. Hiyo ndio tunataka mtu ambaye ni mwaminifu. Na Raila amesema anataka Joshua ambaye kama kuna tatizo, Joshua atamsaidia, ana step in. Na Joshua unajua alikuwa mwaminifu kwa Musa. Ndio tunataka mtu mwaminifu kwa nchi yetu, kwa sababu ukiwa mwaminifu kwa president, wewe ni mwaminifu kwa nchi yetu, kwa sababu president ni akienda popote ni nchi yetu. Akienda hata kama ni Amerika, akienda anaenda yeye peke yake na kuweka sahihi kwamba anataka kutupatia loan, tunataka kitu fulani, harudi. Tunamwamini na tunataka mtu ambaye anamsaidia awe mwaminifu. Na mimi nakubaliana na hata watu wakisema tabia ya Martha Karua ni tabia ambayo kama uelewi maana ya uaminifu, ndio maana unaweza kusema ati sijui ni stubborn. No, kwa sababu akiamini kitu anaamini. Ukimwambia kitu fulani tunataka kufanya, anaamini. Lakini kama hiyo kitu anaona ifanyiki vile anataka, vile inamsikilizana au vile mambo, anasema pana,
Hiyo mimi siwezi, na hiyo ndio mtu tunataka. Hatutaki mtu ambaye atakubaliana na kitu alafu nyuma yake akitoka anaanza kusema nje ati huyu. Hapana, tunataka mtu ambaye kama kubaliani na wewe basi anaondoka na basi wewe unafanya vile unataka, na yeye sasa anaweza kusema kule nje kwamba huyu jamaa nilimwambia tufanye hivi akakataa, ndio maana nilikataa hivi. Lakini uwezi kuwa unasema na uko pale pale, hiyo si uaminifu. Huyo ni mtu ambaye ni tapeli, huyo ni mtu ambaye ni mtu ambaye atakuchimba ukigeuka. Tunataka mtu ambaye kama anaona haifai, mwaminifu, akiona haifai anasema hapana, mimi sifanyi hiyo. Kwa hiyo mimi nimefurahia sana kina mama, na nilisema juzi kwamba akina mama wameiva, wakina mama wa Kenya wameiva na wanatosha, na uongozi wa mama ni uongozi mzuri. Akina mama wengi sana huwa sehemu ambayo wanaongoza kwa uadilifu na uaminifu, na wanafanya kazi vizuri. Wao sio careless kama sisi wanaume. Kwa hiyo mimi nampongeza sana Raila na timu yake. Na mnaona wazee, mumeona wale wazee walichaguliwa kuchunguza. Na waambia hata ninyi vijana, saa zile unataka kufanya vitu, jaribu kudadisi wazee kidogo, wahoji ili upate hekima, upate kwamba jambo ambalo unafanya halina tashwishi. Usiruke tu kwamba unafanya tu vitu bila kuuliza. Hata kama uliza kidogo alafu uende ufanye nani yako. Ila ni mzee, lakini alijua kwamba kuna wazee wengine ambao wakikaa chini wakiangalia hawakupatii jambo ambalo litakubwaga, wanakupatia kitu ambayo itakujenga, kwa sababu hawa wazee hawana nothing to lose. Unasikia, wako na mambo mengi sana Kenya, wanaitakia Kenya mema, tunaitakia Kenya mema. Ndio maana mimi nawashauri kwamba tujenge nchi ambayo ni tulivu, na Mungu ametujalia vizuri sana, tumepata sahihi uongozi ambao ni barabara. Kwa hiyo timu ya Azimio inaondoka, liko njiani, na mimi nasema naomba Bwana Kalonzo kama anataka kuondoka aondoke. Mimi nimechoka sana na hiyo mambo ya vitisho. Huwezi kuwa unataka kitu, unataka kwamba unamwambia Raila mimi na kuunga mkono bila masharti, alafu unamwekea masharti ati bila kunichagua, bila kunipatia cheo fulani. Sasa hapana, inatakiwa ukisema unamsupport. Wewe kitu unataka ni kwamba apate ushindi, na wewe ukimsupport hivyo, hiyo ushindi usifikirie watu hawaoni, wataona. Na wewe siku nyingine ukitaka, watu watasema huyu jamaa ni mtu mwaminifu, tumpatieni kura. Sasa wewe kura hizo unazikataa sahihi, alafu wewe mwenyewe unasema unataka kuwa kiongozi. Utakuwaje kiongozi kama uonyeshi uaminifu, uonyeshi msimamo? Hauna msimamo, mara unasema hivi leo, kesho unasema vile. Hiyo haifai. Lakini shukrani nyingi sana kwa wanaazimio, na nawaambia gari letu liko barabarani, na nchi yetu bila shaka itafika mahali watu kama sisi tumekuwa tukiombea kila siku. Asanteni sana. Asante Bernard kunipatia hiyo nafasi. Asante sana Jack Ndube, na shukuru kwa wasia wako, maoni yako, mchango wako. Tunaelimishwa mambo mengi sana kwa kushirikiana pamoja katika mdahalo huu. Naomba tuangalie video alafu turudi kwa Wangira.
That is Eldoret town. Okay. That was Eldoret town, my friends. Thank you. Where was Eldoret, Eldoret? everywhere. We will be sharing bit by bit as we continue with the discussion. And I want us to help people understand what's happening so that everybody will make an informed decision. Hatutaki mtu atapeliwe kwa kumfanya uamuzi wa kisiasa pasipo kujua anachokifanya. Hiyo ndio sababu tunafanya hii show. Nashukuru watu wote wa comments. Asante sana. To keep it civil and clean, please let's keep it that way. Na tutasaidiana tu, hii kana ni tutaingia. Asante. Mr. Wangira, karibu. Dakika 2-3. Wewe ndo unajua kulinda saa. Bernard, you cannot tell me 2 minutes and you have been giving people 10 minutes, bwana. Huh? Allow me to contribute also. 10 minutes, I didn't give them. let me enjoy myself the way Mama Selina has enjoyed herself. No, when you enjoy and causing others pain is not good enjoyment. Okay. Angira, it's today's Women's Day. What's Mama Selina enjoy? Hey. I'll try to be brief, Bernard. Okay, go ahead. Wacha nisalimie kila mtu kwa studio. For those people who have been following me on this platform, you know, it has not been very easy for me being a true foot soldier for Raila Odinga. I didn't know what direction things were taking up to yesterday, even when I was contributing on this platform. But today I felt relieved. I felt totally relieved, Bernard. And today I've seen a political revival in the country called Kenya, Bernard. This revival was last seen in October 2002 when Raila said Kibaki Tosha. And today when I saw that lady being declared Raila Odinga deputy presidential nominee and her saying Raila Tosha, it took me back to 2002, Bernard. There are 2 things that I noted, Bernard. For the first time, I want to agree with Mama Selina that the women constituency in this country is real, and it's likely to be a game changer in this general election. The other thing that I also noted today is that there are silent Kikuyu voters who believe in Azimio na Umoja. They don't talk much, but they are there. We have seen them today. We saw them in Kirinyaga, we saw them in Kiambu, we saw them in Embu. And majority of them were women, by the way. Silent people who hardly make any noise anywhere, but kumbe they believe in Azimio na Umoja. Today I've been convinced that Raila Odinga could make 40% of the votes in Mount Kenya. Then the other thing, Bernard, you know, today Raila Odinga by nominating Martha Karua and declaring her the Justice and Constitutional Affairs CS designate. You know, Raila Odinga has just thrown back that BBI ball to Martha Karua. You know, Martha Karua was among those people who were against BBI, and here was now Raila Odinga telling Martha Karua indirectly that now here is the ball, and you must deal with this ball when you become deputy president and the minister for justice and constitutional affairs, Bernard. The other thing, Bernard, that I noted was on Oparanya and Marende. While the caveat for Mudavadi and Wetangula was that they must deliver 70% of the Western Province votes, ile kura ya Mulembe, today Raila Odinga gave them these positions free of charge. No, there was no charge on it. It was in fact free of charge. He said, Oparanya, you'll become the finance minister at no cost, and then Marende will become the Speaker of the Senate. On the issue of Kalonzo Musyoka, Bernard, I told you that Kalonzo Musyoka is in those 5 stages of mourning. You know, he has been in grief and denial for a long time. He didn't believe that this seat was going to bypass him, and so today he has gotten to the second stage, which is the stage of anger, and that's why you saw him saying that he's going to run and also become a presidential candidate. And you know, by saying he's going to run,
He wants to use the people of Ukambani as a political shield, which is not going to work. I am very convinced that because Kalonzo Musyoka has told us that he has taken 1 week to go and reflect. As he's reflecting in the next 1 week, I'm sure he reached to the third stage that is called the stage of bargaining. I know he's going to bargain on whether should I leave Azimio or should I remain in Azimio. And I understand that even in Wiper, there are 3 schools of thought. There are those who believe that he should run as president. There are those who believe that he should join Raila Odinga and become the chief cabinet secretary, and there are those who were telling him to join William Ruto. So now, in this 1 week, Kalonzo Musyoka will be in that stage of bargaining to decide where he will belong. Then eventually he'll get into some depression, and it will not take long. And I believe by the end of that 1 week, he'll accept that Raila Odinga and Martha Karua is the team. And I'm very convinced that Kalonzo Musyoka will come back to Azimio. That one I'm convinced. And we can even bet here. I'm very convinced that Kalonzo Musyoka will come back to Azimio. Bernard. I'm just concluding. Bernard, you know I do these things very quickly and systematically. I'm just concluding. Kindiki has taken a sabbatical from politics in the Republic of Kenya, and he has said that even if Kenya Kwanza wins, he does not want to be considered for any appointment, Bernard. Ni hayo tu. I'm a very happy man, and I want just to conclude by, I almost forgot, by reading for you a very important quote, Bernard. Very, very important quote by a gentleman called John Nasbitt. John Nasbitt is the author of the Megatrends, and this is what he said. Although women are gaining access to power individually, the very nature of power will change as their numbers mount. A synergy of male and female leadership qualities will emerge, a new combination that is everyone's advantage. A new combination that is to everyone's advantage. Bernard, the reason why I've quoted this quote, I just want to show, to prove to the people of Kenya that by Raila Odinga today nominating Martha Karua, we are now seeing a new synergy of a man and a woman in leadership quality. And here comes a new combination that is going to be to the advantage of the Republic of Kenya, Bernard. Wacha nimalizie tu hapo Bernard, namshukuru Martha Karua na nawashukuru wanaazimio wote, na najua tutashinda hii kura itimiapo tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu. Bernard, ni hayo tu. Okay, thank you Bwana Wangira, tunashukuru. Kuna mtu anakuuliza kama Kalonzo ataweza kusimama kama rais. Utafafanua I think baadaye. Ngoja nifafanue haraka. It will take me a half a minute. Sawa. I've told you that Kalonzo Musyoka is only mourning because he knows that legally and constitutionally he cannot run as president of the Republic of Kenya, whether on Wiper ticket or as an independent. And these are the reasons. You know, if he wanted to run, he could have done his presidential nominations by 8th of May, which he never did. He could have notified the IEBC and the register of political parties that he was planning to have those nominations, which he never did. So if he never went through those 2 stages, that means that he was locked out of ever becoming a presidential nominee in this country. So Kalonzo Musyoka cannot run. And that's why I've told you that he's only in that morning stage and he will come back to Azimio. Ni hayo tu, Bernard. Okay, so today's ceremony was just to avoid being at KICC. You know, when you are mourning, people are allowed to mourn in different ways, Bernard. That was his way of mourning. Today's ceremony at his command center was his way of mourning, Bernard. Let us allow Kalonzo Musyoka to mourn. He's going to heal and he'll come back to Azimio. Sawa. Asante Bwana Wangira, tunashukuru sana. Naomba tusonge mbele. Cheraisi, what is it? I'm avoiding questions because I want everybody to speak. No question. I'm just agreeing with Wangira that his morning, and you can see Raila gave him a ministry intentionally. You know, he knew this guy at the corner
and this ministry will be available for him. I agree with him. Kalonzo might come back and take his ministry, same as Kindiki. Kindiki said he's not interested in any post. He's also mourning. He's on a stage of mourning. He will recover and life will go on. Asante sana. Thank you very much. I love the way you people adopt to the new vocabulary. I'm flow with it. Yes, Madam Murunga. Na usiniskip wewe. Tunajua tulikuwa na Jakindo be pamoja. Oh. Yes, Bernard, how are you? Good evening, everyone. Good evening, everybody. Good evening to you. Yes, habari zenu nyote. Sasa vile nyinyi walio amepewa indubi. Tuko sawa? Yes. Nini hiyo? Tumepewa indubi. Ulinda indubi. Yes, tumepewa indungiro na tukapewa tukasongesha karibu na jikoni. Sasa hiyo sisi Waluya tuko contented, hatuna shida. Sisi Waluya hatuna mzigo ingine huko nyuma. Tuko tumetosheka kabisa. Sisi hatuna shida leo, hata tumefurahi sana. Manake kwanza yetu tumepewa mapema. Sasa sisi hatuna shida. Sisi tutakuwa tunajipakulia wenyewe. Alafu. Yes. Mimi leo ni kusherekea tu, manake kitu cha kwanza kama mzazi wa watoto wa wasichana wengi ndasema ya kwamba I see a reflection of my daughters in Martha Karua. So I'm so happy and I feel that that is exactly the way to go. Today I also agree with my brother Cherais on one issue that the ticket today is actually today is a defining moment for our country, and especially having a woman of integrity like Martha Karua on the ticket. Leo sio siku ya kulament mambo Uda wamefanya namna hii ama nini. Leo acha tusherekee, manake tunajua ya kwamba Martha Karua, Raila Odinga ticket, I think that is a reformist ticket. We're all happy for that. And secondly, there is the issue of Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka, the kingpin of Ogambani. Ile kitu Kalonzo anafanya, amesikia imekuwa ngumu kwake kukubali ya kwamba yeye hajakuwa running mate. So ile mwelekeo amechukua ni mkondo wa kuambia watu wake, sasa tufanye namna gani? Wacha tukubali ile tumepewa na tuweze tufurahie hiyo na sisi tuingie ndani ya Azimio. Manake kutoka kwake Azimio itamaanisha ya kwamba anaenda kwa ile kaburi la sahau la kisiasa. Na yeye ni mwanasiasa na ni wakili, anajua kile amefanya. Kwa sababu kisheria yeye mwenyewe hawezi wania urais. Manake Wiper tayari imekwisha endorse Raila Odinga. Na as an independent candidate, I think he's also late. Those who are law scholars will advise us on that. Kwa kweli kabisa niliona Gideon Moi kwa hiyo KICC mapema. Na baadaye nikaona Gideon Moi akiwa Kalonzo Command Center. Na nikajua ya kwamba wajua kutoka zamani Gideon Moi amekuwa yule wa kutumika. Yeye ndiye anatumika kuweza kuleta Kalonzo kwa karibu, na unapomuona Gideon Moi pale inamaanisha ya kwamba ni Uhuru Kenyatta amemtuma pale aweze kwenda kukonsole Kalonzo Musyoka. Na mimi najua ya kwamba Kalonzo yuko nasi, atakuja kuanza kufanya campaign, na tutahakisha kwamba hata ile kura yake ile ndogo ile atakayokuwa amesalia nayo tarudi. Sio wakati wa kujipiga kifua, ni wakati wa kutaka kila mtu ambaye ako na kura, hata kama ni ile moja, ni wakati wa kuweza consolidate iweze kurudi kwa kikapu kimoja ili aweze kupiga kura kwa Azimio la Umoja. Yes, whoever wins will be our president.
na hiyo message ambayo tunazalia nayo siku ya leo ni kwamba tumeingia katika hali ya kutafuta kura ya ukweli. Tujue ya kwamba yule atakayepewa urais wa nchi na baada ya clearance ambayo inaanza leo, hiyo ndiyo rais wetu. Lakini kwa sisi wanaazimio tunaomba hata mheshimiwa cha rais, ni wakati mwafaka wako sasa kuweza kujiunga na kina mama kusherekea na pia kuhakikisha ya kwamba uongozi wa Martha Karua kuweza kubadilisha nchi pakubwa. Nimesikia ukiongea mambo ya usalama Baringo. Yes, I know that is an area of interest to some of us. Manake ni kitu cha huzuni sana katika hii karne, watu wanauawa kiunyama, ili hali tuko na serikali ambayo inatuambia iko na mkono mrefu wa kuweza kuhakikisha kwamba kuna usalama kote nchini. Kwa hayo mengi na machache tutaendelea kuchangia. Asante Bernard. Okay, thank you Bwana Murunga, we appreciate it. Let's keep moving. Ladies night. Keep utaendelea kungoja tumsikize Maggie kwanza kurudi kwako. Patia Maggie pana, please. Yes, Maggie. Habari zenu? Salama, vipi? Mpaka leo mnaweza kuona meno yangu, si ndio? Asante. Kwanza hiyo kamera inua kidogo. Kwa sababu ya kufurahi. Furaha chungu tele. Selina, aren't you happy with me? We are winners. We had been telling them but that this thing is ours. Hawakuwa wanaona. It is ours. Now, ile kitu nimeona na rais, nimeona na kila mtu hapa, hata kama ni nani wa order kama rais. Si unaona sasa, at least they are making a U-turn. Rais, welcome on board. This is the right way because we must fight hizo utapeli, we must fight hizo insecurity, we must fight hunger, we must fight all those Baba has been promising. Baba is a promising person. I'll go to you in a moment. I'm still in 1 minute. Thank you. So, whatever happened, me, I could not sleep because I was waiting for it to happen in front of my eyes, and it happened. I thank God, and I know now, ninajua Mungu iko na Kenya, na Mungu anataka Kenya iende njia ile we have been praying for. Kidogo Kenya ilikuwa imeanza kupotea, na Mungu akasema no, I think this is a country which is really carrying prayerful people, and our prayers are being answered. And I know with him in our midst, our prayers has been started to be answered by Martha being there. Wale watu mpaka they were in Rongai today, I think, something like that. Wanaongea kama wazimu. They even don't know what they are talking about. Mpaka you are supposed to campaign, una campaign na jina ya mtu. I don't know what happens with some people actually. They are campaigning with sijui Kalonzo amefukuzwa, nani amefukuzwa, Gideon Moi amefukuzwa. Nani alifukuza hao watu? Hata wakina Mutavadi, who check them away? Why are they talking about those things now? It's too late. Let's just put ourselves in the hands of God, and I know with God everything is possible, and we are going to make mountains meet. Let me hang on in that. Nisikie vile wengine wanafurahi na mimi. Thank you. Thank you. Asante sana Maggie, tunashukuru kwa hayo na congratulations to all women. We salute you. You make life tick by adding flavor to life. And now that you are in leadership, we are safe and secure.
Keep. Chukulia hapo. Dakika zako 2-3. Kuna comment ingine hapo imenifurahisha hapa kutoka Gabriel Nyambu. I don't know if I should read it. Read it. I think my wife will get pregnant tonight because he I'm sorry. Kenya is a new place. That's a hot comment. Today is a good day. I think people are Gabriel. Thank you for that comment relief. Today, Martha Karia, people are undermining that even Ruto hakupata hii rais, by the way. And I think I need to call you future Mheshimiwa. I see you're a good leader, so I'll need your number later on. After Ruto hakupata hii, she was given 2 dockets. How are you given 2 dockets just like that? Kama tu Matiang'i. She is the deputy president, meaning that she'll be chair lady or chairperson of IBEC. And she will also be president in waiting. And she will also, guys, please understand, the whole ministry is going to be ours. The Ministry of Justice and Constitutional Business is going to be under her, meaning she's going to be the CS for that. It's not like she's giving it to NAC Kenya. That is a docket she will be leading. So her old friends, because people in public service, unless the Jubilee government came and cleared everybody, there are guys who've been there like furniture. So there are guys who are expecting her right now in the Justice Department, just waiting for her to come back. There's things that she had done that they're waiting for completely. So that is just great. I'm not going to mention any names today because I'm going to be a bit sensitive on Chirais. All the corrupt leaders, including the ones in Azimio, better watch out. I'm sorry to say that. Whether you're in Azimio or whether you're in Kenya Kwanza, nyinyi wote, this lady is coming for you. It doesn't matter who you are. She doesn't care. Mnasikianga kichwa ngumu? Umepata sasa. Umepata kichwa ngumu. Ndio mulikuwa those guys who believe in corruption. I promise me, the girls who are corrupt, musivote Karua. Tafadhali, wachana nae. That is for Azimio side and Kenya Kwanza side. This time, this woman, you know how she fought for that? I don't even know. Mama Selina anatuambia vile alikula your Justice Department. These cases that have been taking too long, you will see a change in the first 100 days when she's deputized. So hata kama mnasema ati deputy president anafaa kufanya vile president anafanya, she'll have a docket where she'll be the boss of it. All she'll be doing is reporting to the president what she's done. She'll make the decisions with that as a CS. So that is something that has really excited me because that is the first announcement. The rest of the 9 ones, there's a little bit of acrobatics that Raila did for us. Sasa watu wa Sosa boys, Western is locked. Hata mkifanya nini, Western imeenda. Chirais, honestly speaking, amepewa yani direct just sasa mtu mwingine hapa atakuwa regret sasa ni Kalonzo. Kalonzo alikuwa anafanya nini sijui, enda kufanya hivi. And then I think in the middle of as his speech, I think that lady came and whispered on his ears, ati nimepata nini? Nimepata chief. Akasuka. So Kalonzo nakuambia sijui, let me check, there's a WhatsApp group we usually have here. Let me just see. Alichukua sijui, aliregister his name as an independent running mate for KK. I don't know how true that is. I think maybe it's rumors.
as an independent Wiper presidential candidate, KKK running mate, Azimio running mate. Huyu mtu alikava bases yote. So for me, Kalonzo, if he does go this route, sisi tunasema tutachukua vifaranga zako zote uende nazo. Tutasema sasa Nairobi County is for Jubilee and ODM only. Go with it na uende na deputy yako, uende na MPs, MCAs, go away. Alafu tutaleta hii muungano na hiyo chama cha NAK-K watakuja huko Lower Eastern, tutakuja kuvuruga vitu huko. If he plays those games, we know how to play them. And the things you've gained there, we will come for you. So Kalonzo, checkmate. Yeah, and you know what Raila did when he announced it without telling Kalonzo, Mama Selena, without telling him. Kalonzo, okay, Mama Selena, it's your day. It's your day. I'll let it. Yeah, thank you, Kip. Wakamba wamesema wako na baba, so hatuwezi pepesha jamii shida ya muuni moja. You know, kama umeletewa bibi na umekataa kumwoa, hatuwezi sema wote ni wabaya. So we are saying wacha aende na uuni wake na Wakamba wako nyumbani. That is why you see even them talking in the street. So wale wamepaki na baba tunawaheshimu. Wale wengine wanataka kuondoka kwa sababu jamii yetu inasema kama wewe ni mwisi, hatuwezi kuja kuua everybody in the house kwa sababu wewe umeipa. Wakamba wamepeana aende kifyake. So let's heshimu jamii ya Wakamba. Let Kalonzo ajiuse peke yake, akirudi ni sawa. Asante sana. Mama Selena reads my mind. I don't know how she does that. Jerez, just give me a moment. I'm almost finished. Just a moment. So if you're taking too much time, you've spoiled the sweetness of this thing. Stop very fast. Half a second, I promise, Kizito. Just half a second. Kalonzo, on the other hand, alichukua running mate. Alipigiwa simu akasema, I thought I was getting a jogging partner. Kumbe ni running mate. Oh man, today has been pure comedy. So Kizito saki niwe sasa nitaacha hapo. Now keep wewe. Move forward your joke. Anyway, thank you very much. Cherais, what is it? Oh, just one comment to add to what Kip is saying. To add what Kip says, there was one funny thing about Kalonzo. The running mate, mwenye alimpata, he came and said, "Oh, this guy called me. I was busy campaigning for Baba in Kajiado, and he called me. I was busy, I was busy with my business campaigning for Raila Odinga, and and I accepted anyway." And then number two is about Western being locked. Makosa yetu on UDA, we announced our running mate and then left Azimio to be the second one to do it. If you leave people to be the second one, they will cover all those bases, the weakness they see in what we did, so they covered that, and we look bad for that. But anyway, tutawapata tu. Asante. No, ninyi mlituuzia kiti 70%, 35%, 50%. Yaani hii UDA amwezi peana kitu bure. Kila mtu alipie kila kitu. Sawa. Nimekutumia hiyo joke. Alafu tumlete mic. Nimekutumia hiyo clip, Ben. Let's keep the celebration on. Mimi nilishangaa sana. Kwanza yule alinishangaza leo ni Mheshimiwa Senator Gideon Moi. Alikuja Kenyatta Conference Center. Akasema mimi niko na nyinyi.
na akaacha Secretary General wake hapo. Ile ingine tunamuona SKM Command Center wakisema huyu ndio atakuwa mgombea kiti ya maanake hilo urais. nilitaka nikuulize kwa sababu kwa upande mmoja tumemwona Nick Salat akisema KANU iko ndani ya Azimio, na kwa upande mwingine tumemwona mwenyekiti wa KANU Gideon Moi akisema yuko pamoja na Kalonzo. KANU iko wapi? Hii ndio nasema, ndio ile unaona uongozi, indecisiveness. Mimi kama mwanamke kiongozi siwezi nikafanya namna hiyo. Nikiwa naenda kusapoti Azimio, niko kwa Azimio. Nikiwa naenda upande mwingine, nitaenda upande mwingine. Lakini hii upande huu, hiyo si uongozi. Ile mimi najua, na ujue mimi nimekuwa kwa uongozi kwa miaka mingi, nikipigania nchi hii yetu ya Kenya. Okay, one more. Wababa wamepatikana penalty. Acha tu. Lazima tujipange. Hapo ni wapi? Hapo ni wapi Bernard? Okay, I think that was in Kiambu. Yeah, I'll get for It was Nyeri. It was Nyeri. It was Nyeri. Okay. Thank you. And Kikwetu asked, how many female voters do we have in the register? According to the 2017, as we are going to the 2017 figures, we have 9.4 million registered female voters. So that's the constituency we are talking about as we talk about the female running mate. So tukipasua hiyo kama 75%, UDA wanaenda nyumbani mapema asubuhi. Oga Mike, you're welcome. Thank you, Bernard. The clip you have just played is part of what I wanted to say. The last one. You can see the jubilation today when Raila convened a meeting at KICC. The excitement, the happiness, it reminds us of 2002 when Kibaki was coming in. It's like there is some air of freedom, there's some air of change coming. That jubilation comes from the hearts of people. It does not come from a tribe or a region. The celebration is across the country. It's not in Rift Valley and parts of Mount Kenya. The announcement is done in broad daylight. It's not done in hush-hush evening like the swearing in of Kibaki. You can see the contrast of even how two groups approach issues. But overall, I want to say that Kenyans from all walks of life are happy with the decision Raila has made. And it is a decision most of us in this panel were expecting because of obvious reasons. One, Martha Karua, as people have been saying, especially those from UDA, does not represent Kikuyus. She does not represent women. Martha Karua represents the aspirations of Kenyans who are looking for a different Kenya, a better Kenya, different from where we are coming from. The Kenya that the 202 government had promised. And somebody has said Raila and Martha will pick up from 202 because 202 brought Kenya to a level where we were even ranked as the most optimistic country in the world. But now you cannot ask somebody such a question, he will slap you. That is the type of, that is the constituency Martha Karua represents. She's not bringing on board Kirinyaga votes, as some people are saying that she's not popular in Kirinyaga. Martha Karua represents justice. She represents order, discipline.
and integrity, something that this country needs. I've been talking about the value system, and it cannot start from below. It starts from the father and the mother of the house. If the most important people or the most senior people in the country are misbehaving, don't expect children down here to behave any better. So I think there's some level of order that's going to come back with the entrance of these two people. The other thing I want to say is that the country is in dire need of an economic recovery, and there are two ways to approach it. The other group has been talking of a model where they'll take money and start giving to small businesses to start business. And Raila and Martha have promised that they will enter into government, and in the first 100 days, they will close all the loopholes of stealing the 2 billion we have been told per day. If you asked any businessman about how they run business and ask them between increasing capital in your business and controlling spillage, what would you do first? They would tell you, I would first of all close the loopholes of the losses I'm making before I start pumping in more money, because I cannot pump money in a bucket that has big holes. Ruto and Rigathi are promising us to increase money or to open the tap to pour more water in a bucket that is leaking, and they have not talked about what they'll do about the leaking bucket. That tells you that that is an exercise in futility. It cannot work. And the good thing about the approach of Raila and Martha is that within 100 days you can get the results of an economic recovery. 100 days, and that I can promise you, because if you are losing 2 billion per day, in even 1 month you can recover 100 million or 100 billion. 100 billion. All these programs we are talking about can be done. Increasing the amounts to the counties to 400 billion will be a walk in the park. And that money can do so much in terms of bursaries, in terms of healthcare, because when the other side is talking about just the economy, if you give me 5,000 shillings or 10,000 shillings to start a business, and healthcare is expensive, education is not affordable, transport is expensive because of fuel, you have not helped me, because that is money still going to go back to the cost, to the high cost of living. So to address the issues, you have to address the right issues, and I think Raila and Martha promises the right approach to a quick recovery. Investing in a business will take at very least 12 months, 2 years to get into break even. So those who are being promised that they'll be given money, you'll not start a business today and start making profit tomorrow. But when you talk about closing the loopholes, the effects in the economy will be felt almost immediately. And that's how Kibaki changed the country in less than 5 years of his coming in. He closed the loopholes of tax evasion and avoidance, and we got our tax from 700 billion to 1.3 billion within the first 2 years. That is something the other group is not talking about, and they have avoided this word corruption in the best way they can. So I want to congratulate especially the ingenious way of Raila's introduction of the DP, because he brought along the other supporting group, that is the CS Treasury, land CS and agriculture. He's dealing decisively with the perennial issues that have been bedeviling this country. Land issues and land injustices have been a campaign tool for both governments, all the governments that have come in, whether Kibaki, Uhuru, or whoever. But Raila is not playing politics with those issues. He is telling you that I'll give your son somebody to deal with your land issues in cost. So don't come back to me and tell me that you have problem. When you go to Western,
He's telling Oparanya and the Western people, I'll give you a CS to deal with your sugar issues. So don't come back to me with the political rhetoric of we want to revive sugar or maize or whatever. So that is somebody who's dealing decisively with the issues from the onset without playing politics with them. And to me, that is the best thing that can happen. On the other issue, somebody mentioned, I think he was very, very precise. Gideon is, I don't want to use the word errand boy, but he's a confidant of Uhuru. So when you see Gideon, you have seen Uhuru. And people should never, at ever one time, imagine that those two will part ways. They have a covenant, a blood covenant that goes to the family, not even among themselves. Mzee Kenyatta and Moi, the father, have a blood covenant, and that's why you saw Moi out of the ordinary picking a very thin, not very sober young man saying he would prefer him to be president. That was as a result of a covenant, and the covenant is still going on. Gideon is Uhuru Kenyatta is the custodian of the covenant, and Gideon will find his place in the arrangement in the near future. So when you see Gideon running to help to console his blood, as somebody said, when somebody is bereaved, you have to go and mourn with him. So I think Gideon was just being a gentleman to help his brother in one of his lowest moments. So I don't think it is so. We need to read so much into that. Kindiki has not quit politics. Kindiki has taken a technical retreat, and I'm sure he has been promised the position of Attorney General in the next government. Thank you for that. Okay, promises upon promises. May they come to pass. We pray. Mtu aseme amen. Kizito useme amen. Amen, amen, amen. Sawa sawa, karibu toa maoni yako tusonge mbele tafadhali. Okay, volume. Yeah, today we don't have to talk too much. Today I really appreciate first and foremost. Just allow me within 1 minute, I salute Jakindu Bay. I salute old people like me. If you see an old man talking, an old person talking, a young person will never know anything. Just see the way the Raila's punch. Yes, just use one right hand to punch these older people below the belt. Even Cheraisi, who has been talking all about Uda today, is just appreciating everything that happened. Cheraisi, welcome to the winning party. Don't be, stop this Ulabalu that you always talk. It is going nowhere. Just see what happened in Kirinyaga. You saw what happened in Nyeri. That one is just Nyeri. Did you saw that yesterday? What happened in KICC today? Did you witness that in Karen? My brothers and sisters, this Raila Ticket and Martha Karua, this is the winning team. And as Kip was joking, but now if you know you are corrupt, just start running. Just pack your things and leave. Because Martha Karua, Selena's best friend, will never joke with you. This woman, even if she's my wife, I will run away from that house. I don't lie. That woman is not a joking woman. So, my brother, today I'm just happy. I just joined today to hear how people are talking. Today we cannot even talk. But remember, if you are joking, people like Sonko, let them just, there's no play. This, within 100 days, judiciary will toe to the line. When you are DPP, there's nothing like this case. You never have enough evidence. This time round, evidence will be there. Thank you. Kazito, who is in charge of prisons in Kenya?
Wanafaa kuweka space. Yeah, in fact, I don't know who is in charge. That one I wanted to ask Bernard. We need a very big space. By the way, you know that the prisons we have were built during colonial time. We have not, that's one infrastructure we have not worked on. No, let them use tents like Corona. Like Corona, let them use tents like Corona. They put them inside tents in the Nyayo Stadium. Bernard. Yes. Naivasha prison was built after. Citizen TV. Order. Hold on. Let's have one person at a time. Put that for this man to know that she's a humble lady. Please, I'll put it. She's in Citizen TV. For this man to know that she's a humble lady and a good mother, and she's so humble. It is only to work. No, Madam Selena, Bernard, the only problem that Madam Selena, Madam Selena, what you have to understand is not that is not like a house lady or what. She's a calm lady, but she's strict. When we are using rhetoric words, we don't mean that she's somebody to be afraid of, like she's even like a lion. But what we know, she's a very strict woman. Even your woman, even my wives, they are 1 or 2, 3 that I know. They are very much strict. So when they enter, I will know that they are strict. I know how to deal with them. You understand what I mean? Put it like this: she's a woman of her words. Yeah, she means what she wants to do. Bravo for her. Okay, thank you. We'll play the video as soon as it is ready, Mama Selena. Let's hold on as we proceed with the conversation. Jakindube, you are saying Naivasha prison was built after independence? It was built after independence. It's fairly new than the rest. Okay. So we may need more space, but our main interest as Azimio is not to imprison people. Watu warudishe tu mali, sisi tulishe watu wa Kenya wetu, watoto tuwasomeshe. Hakuna haja ya kufunga mtu. Enda tu zile pesa umeweka kwa container, chukua container, submit kwa Minister of Finance. We already have one. Anaitwa Paranya. Okay? Ukisha submit anakupatia clearance, unapita kwa CS wa Justice. Okay? Remember the docket that Martha Karua is going to have. There's no play in parliament. These games, they always play in parliament. They come and say, we were called to say. There's nothing like that. I'm loving this already. Well, nani Harrison ameenda wapi? Alikuwa Harrison ama nani? Oh God. Yes, Cheraisi. Yeah. I support Mr. Gizito. So we're waiting for the Pandora box money. Hiyo pesa mingi iko ng'ambo. Walete nyumbani. Martha ajezi na mapandora. Hakuna pesa ya Pandora wewe. Achana na maneno ya Pandora. Bernard, he asked me, let me ask him. Do you know what Pandora papers are? Or you just hear from news and you just come and talk about it? You've never heard about it before when it has never came into news. Why you never talked about it? Talk of something you know that you can justify, because this money you are talking of Pandora papers, these are politics. Somebody who hide his money inside somewhere, even in your house where you hide your money, nobody can come and tell you that this money, whether they suspect or no, only thieves want that your money will come and get it. So don't talk of Pandora, of which you don't. Go to the dictionary, look about the Pandora papers, what they mean, what came out of this Pandora money. Then you will realize, even if you fight, you cannot get it. It is in another country with another law. So don't talk about something and
Martha Karua will deal with the money that is there, that can be, you can account for it. But the Pandora money is a money that you cannot account for it because you never know how it came and landed there. Thank you. Okay, thank you. Let's not diverse. Let us not divert. Let's focus. King Dave, umefika sasa hivi vipi? Yeah, I'm feeling good. I'm feeling good. Hizi sherehe Wow. unapiga ukiwa wapi? Yesterday I told you guys today it will be a marvelous, and in all country of Kenya and abroad, all of the places, it was standstill. And that wave, that spirit of joy, it was reflecting all over the place. And we glorify God for that period and that season of today, that now we know very well in coming, let us say, 5 good years, because we have already won, that Kenya will be shaped through those two people. I was listening to Mother Karua 1 hour, 1.5 hours ago. I've sent you the clip, the link, and she was clear the matter of corruption, and she gave example of 2002 when Kibaki took the seat and all the corrupt people returned all the stolen property, and she kept it clear that she will deal with that matter together or under the boss, which is Honorable Amolo Raila Odinga. And I was so happy to listen to that. And he presented one small, strong word, and he said that we have already won. It's not the matter of when or if. We are already there, and we are going to deal with these things. So, and I believe that when he has been given that post, it's a beautiful post that he will deal with those people. I know her. She will deal with those people. Let us pray for the best. I don't have words today. I cannot describe it. I don't have words. Let me say that, but I'm just so happy. And actually, my daughter, she was telling me, "Wow, that spirit, Dad, I need that spirit." I say, "Okay, just study hard, concentrate with education. You love that spirit." Okay, thank you, guys. Okay, asante sana King Dave, we appreciate it. Let's keep in the celebration. Before Alex comes in, let's listen to this. Let's just keep the celebration on. We are trying to share what the country erupted into. Alex, come in. This evil spirit here. Yeah, Bernard, I shed my tears today. It's those few moments. I don't shed tears easily. It's those few moments in life whereby you see history and true history of love, a passage of right, so to say, a true circumcision of our country, a test of time that cannot be equated by anything.
in 2006, I witnessed Obama moment. My Obama moment is when I was in Iowa and we were canvassing for Obama because, you know, when we start the elections of the US, if you win Iowa, and then it sets your pace. And Madam Hillary Clinton could not believe that Obama won Iowa. And she cried. And she asked the people of Iowa, what happened? And after that, history made itself. Today was a beautiful day in Kenya. Today was Martha Karua's day. If there is a day that we must remember, a day of women in Kenya that we must set apart and call it Martha Wangari Karua or Wangari Maathai, I think it should be today. Women must celebrate because the way Raila, a masterstroke, a person of masterpiece-ness, arranged the whole and choreographed it, it came out appealing to the core. I mean, there was nothing missing. In simple terms, it was pristine and clean. Alex, just say earthquake. Say earthquake in short. No, I'm not going to say your things. I'm saying what's coming from my heart. So to that, congratulations, Martha Karua. Congratulations to all women of Kenya. Congratulations to my mother. Congratulations to my sisters. Congratulations to my daughters. And congratulations to my unborn grandchildren who are women. Martha Karua is a symbol of justice and womanhood. But, you know, the way she dressed also, I am one person who is particular in dressing. Let me describe Martha Karua today. She was pleasing, she was alluring, she was pretty, she was lovely, she was appealing, she was gorgeous, she was heavenly, she was stunning, she was glamorous, irresistible, bewitching, graceful, and elegant. And you cannot compare that to Gachagua at any moment, in character and in everything. So today we have somebody who you can look up to. Even if Baba was to leave us today, Baba told us very few things. She is our Joshua. After Baba, we are not looking for anybody. And Cheraini must know that. Take your William Ruto to the nearest political dustbin, which is, you know, in Eldoret somewhere called Sugoi. Tell him to stay there. Now, let me say a few things here, Bernard. Nandi Hills. Well, let me read a few things here, Bernard, that made me happy. Raila, if you listen to Raila speak, sometimes you not have the grace to understand what he says. But if you go back, all his speeches are always recorded and written by some nation media. And let me read what she said about Martha Karua so that you can understand. She says, I'm sorry, I mean, it's coming here, I'm sorry, I don't want to miss what. This woman is a fighter, and she's not a quitter. This woman has a safe pairs of hand, seasoned by a struggle for our second liberation and a service to this country in all capabilities. This woman has a beautiful soul as exhibited by her love and compassion for her children and her grandchildren. This woman will be a great co-creator
and will make a remarkable first deputy president of the Republic of Kenya. That is what touched me most, that this woman has a beautiful soul. You cannot say about that about Gachagua. He has the worst soul. I don't think that man cares for the country. So today, we have a people that will lead our country truly into what we have been speaking here for years. And we have that choice. It is Jesus and Barnabas. I know Cheraini will choose Barnabas. It's called Barabbas. Barabbas. Barabbas, you are right. I know Cheraini will choose, Cheraisi will choose Barabbas. Yes, but we are going to choose Jesus. And that is the way to go. And as we go on, I'm going to read more of Raila's speech of how she described Martha Karua. And I think if we devolve ourselves into reading what Raila said about this woman, that is when we realize why she was chosen. Thank you very much, and congratulations to all women, especially Mama Selina and Maggie. This is your day. This is your moment. Thank you very much. Omera, to berkinge niya, Alex, berkinge ni gima babo wacho kal. Kizito, you are fined. Okay? $100. Tuma mara moja. Cheraisi. Haina shida. Tuma sahi nangoja. But do I say? Nafanya kazi kama Martha Karua. Hakuna kungoja. Ukipigwa fine unalipa hapo hapo. Okay, I think you gave me a permission for 1 minute. Is that right? Yes, well, you had something. Bring it up quickly, please. So I had something to add on Mr. Alex. We all agree, all those descriptions, all those celebrations we have, all those idealism that we hear from Martha Karua. But personally, I've done politics in Kenya. And unfortunately, I was going with this idealism and all that. Politics in Kenya is a little bit different, honestly. So we are yet to go there. Martha Karua will attract a lot of coverage in like BBC, newspapers, and all that, and us and we. But the conversation on the ground is a little bit different. So they need to change that to get to the ground, and then they're going to be a little bit more competitive. And I'm happy. I saw the celebrations. The question is, was it momentarily or will it last? So we are yet to see. We are yet to see. So thank you. Thank you. Okay. Thank you. Cheraisi, I just want to inform you that there's a difference between voting for a narrative and voting for a cause. When it comes a cause in Kenya, it becomes inevitable to control who votes for the cause. We have had only 2 opportunities to vote for a cause, 2002 and the 2010 Constitution. When it comes to that, religion does not count. Tribe does not count. Affiliation does not count. It is a cause for Kenya. And that is what I believe Raila has worked so hard to create that cause. To create that cause, the reason why you will go to the ballot and vote and be proud of your vote. That cause has become clearer today. And I believe Kenyans are no longer asking which region are you from. They have found a reason why they will go to vote. And that reason supersedes any narrative anybody's going to create. Just listen to them. So this one you're talking about, the ground is different. Oh, the youthful and all that. Please go and give Kenyans a cause why they should deny this right cause and buy into your cause.
But if you are still creating narrative and mudslinging, hoping that it will change Kenyans, please prepare yourself for the shock of your life. Yes, Jakindube. And Cherais, you're running against legacy. That was the difference. You are running against Gideon Moi. That is a heavyweight for you. Bernard, nataka kuongezea tu nataka kumwambia kwamba cause, if you're voting for cause unajua inaleta kitu inaitwa raha moyoni. Ukiwa na raha, economy itafufuka yenyewe. Umeona vile watu walilipuka na raha hiyo raha inalipua economy, kwa sababu ya raha inafanya watu wanafufua economy. Hata leo ukitembea kwa maduka za Kenya utakuta wamefanya biashara nzuri sana kwa sababu ya hiyo cause. Kwa hiyo mimi nakwambia, siku Raila na Martha Karua watashika Biblia waseme mimi, economy yetu, the next day economy yetu itafufuka na haitarudi nyuma, kwa sababu ukiwa ndani ya nyumba watoto wako na raha, utasikia watoto hata kama chakula iko utawasikia wanalia. Asante sana. Thank you, Jakindube. Just a quick one, Bernard. Hold on. I'm coming to you, Mike. I just went to the CBD just to go and feel the atmosphere in the CBD, and you could see the faces of Kenyans, the way they are happy. Then I ran into this mama. They are selling their wares on the pavement, hapo kwa pavement hapo karibu Gilaus. And then there is this one who is a supporter of Azimio. She could not hold herself. She stood up under the top of her voice. I was shouting against another mama who was UDA. The city is different. People are talking freely, and the joy is irresistible. You can feel it in the air. Now that is what brings about a revolution when it comes to voting in Kenya. So we are going to have we are not going to have that pattern voting. We're going to have that surprise voting like 2002, whereby like Nyanza voted for Kibaki, okay, like everybody. You get that? So we anticipate that kind of voting. All that is needed is for the 12. The Baba told about the 12 teams. To the 12 regional teams that are going to lead the Azimio campaign to sustain the momentum. When that momentum is sustained, na kuambia hii nchi itakwenda kuona maajabu. Naomba sasa tulete nani? Mike, yes, come in, Mike. Just a quick one. I'll be very brief. As the other thing Martha Karua brings, not Martha Karua alone, but the team brings, is that thing that the 14 or between 10 and, remember, every time polls are done, there is about 10 to 15% of the polling or the pollers that are undecided. And these people who are undecided are very pragmatic people. They are people who will not vote based on their tribe, region, or personal interest. They're looking for an ideal, something bigger than what the masses go for. That's why they're undecided. The undecided are not people who will not vote. They want to vote, but they want something that will compel them, to give them a reason to go and vote. And I think this team that was brought out today has pulled out that 14%. I can assure you, when a polling is done next time, the 10 to 14% that were undecided will fall to about 5 or less, because it has now become as clear as it can be. The other side is as dark, the other side is light. Thank you. Okay, thank you. Alex, you had your hand up. Yeah,
Cheraini, I wish you heard what I said before. My favorite quote from Raila on that part was, "This woman is a fighter. She's not a quitter." So fighters are people who have sustainable ideologies, not hogwash that come like bottom up, hustler nation, and after a while, they have no ideological base. This is a woman who has stood on ideological ground, the bedrock of everything. Even when we were for BBI and she stood against it, she has never been shaken. She stood on ground on why, and she can give reasons why. And everything she has stood on has a description and a definition, not like Hustler Nation or bottom-up economic model that does not have a definition. I hope, Cheraini, you are there to listen to what I said. Okay, thank you, Alex. I'm sure he's getting the information. And the rest of Kenyans, this is a very, very sacred moment, I would call it, solemn moment, that everybody needs to reevaluate. Even if you are persuaded that you follow the non-existent whatever economic model, it's time for you to review your stand and be on the right side of history. We cannot be making a nation and you are planning on how to plunder it. It's important that you have a rethink and let's do the right thing because we are called upon. History has called us to do something historical today with the 2022 elections. Bantu Warrior, karibu. History has called us to close the gender gap. Yes, thank you. To close the gender gap. Carry on, Bantu Warrior. Asante sana Bwana Bernard, na nashukuru sana kwa siku hii ya leo, na wasalimu ndugu zangu wote hapo kwenye panel. Kama kawaida, Alex, David Owino, Mr. King, Mike, Maggie, mzee mwenzangu Jakindube, Kipu kama kawaida. Kipu ni matata sana, hakuna wasiwasi. Sina mengi sana leo ya kuongea, ni siku ya furaha kama vile watu wote mnaona. Tunafurahia, ni kama kuzaliwa kwa mtoto nyumbani. Na leo ni siku ya kufurahia ya kuzaliwa mtoto nyumbani. Kwa sababu for the first time since independence we have never have a lady, a woman in a top position for the first time. And today and for many days to come, it will be the days and celebration for women, especially Mama Selina na Miss Maggie. Nashukuru sana Mama Selina kwa kustand firm na Maggie to stand firm. Nyinyi munasikizwa na wanawake wengi kama mjui, sio hapo Kenya peke yake, na nchi nyingi sana, na wasichana wengi sana ambao wako shule. Mimi pia ni mmoja nikiwa na wasichana, wanaona kuwa wanawake sasa sio kama pale zamani, wako na nafasi ya kuendesha nchi hii na zaidi ya mambo mengine ambayo wanaweza kufanya katika justice, katika ministries zozote ambazo watakuwa wamepatiwa, wanaweza, wanayo elimu na si mambo ya kubeba mzigo, hawabebi mzigo, ni kukaa kwenye meza na kutumia kichwa na akili. Kwa hivyo si shida sana kwa wanawake. Sisi wanaume tunatakana pia tufunguke moyo wetu, tukubali kuwa wanawake wako na haki ya kupata nafasi katika position kubwa kubwa katika nchi yetu, na siku za mbeleni wanaweza wakawa ndio wao marais wa hii nchi bila wasiwasi wote. The door has been opened by Martha Karua and the others is to follow.
Baba kama mukimwangalia roho yake ni mtu mmoja, sidhani kama kuna wengine kama yeye, na itachukua muda mwingi sana kupata wengine kama yeye. Ukiangalia vile vile hakumsahau Kalonzo. Juu ya Kalonzo kufanya sarakasi zake, lakini still amemwekea nafasi rafiki yake mkubwa sana ambao wametoka mbali sana, still amemwekea kiti, ikiwa hakupata running mate, lakini iko nafasi pia. Baba siku zote anasema nyumba ya Azimio ni kubwa, Kwa hivyo mimi sitaki kusema mengi, sababu leo ni siku ya mama. Asante Jakindube. Alex, Okay. nisaidie. Okay, thank you Bandu Warrior. Asante sana. Yes, Jakindube iko nini? Nilikuwa namsalimia tu Bandu Warriors. Okay. Asante. So naomba tupate hii nini ndio tusonge mbele, tumlete Otieno. Well, in just moments after she was named the Azimio la Umoja One Kenya Alliance presidential running mate, she's sitting down with Yvonne Okwara-Matole for an exclusive conversation. Let's cross over live there. Yvonne, over to you. Thank you, Trevor, and thank you very much, Ms. Martha Karua, for sitting with us here tonight on Monday Report. I'd just like to ask you, what does this moment mean for you after being announced today as the running mate candidate for the Azimio la Umoja One Kenya party ticket? Of course, I'm elated, but I also feel this responsibility because this is a moment for the women of Kenya. It's a moment also for the men of Kenya, because as women, we have brothers, we have children, for me, I have grandchildren who are boys. We have partners and we have, the males are related to us. This is a moment for us because the journey for inclusion for the women of Kenya started before independence. The stories my paternal grandmother used to tell me about her struggles reflect the struggle at the family level of the women for inclusive decision making. As a country, since independence, since Priscilla Abuao went to Lancaster House, and the many freedom fighters whom I cannot name one by one, women have been seeking inclusion, and the 2010 Constitution promises us inclusion. So today, my being named as running mate of the Azimio captain, Right Honorable Raila Amolo Odinga, is a momentous occasion for the women of Kenya and for Kenya as a country. And I feel this responsibility that we must deliver the vote and deliver the Azimio promise to the people of Kenya. In your view, how different is this as a step towards involving, women in leadership compared to other measures that we already have in place, like you mentioned, the 2010 Constitution? It's a great decision. We have seen, ever since independence, we've been having male presidents. We've been having the 2 times we have used the 2010 Constitution. We have had the Jubilee ticket, having 2 men. We have ran for presidency as women. We haven't made it, but my being named today with a candidate who, in my view, is a front runner on all sides, makes the realization of this dream of having women right at the presidency closer to reality. And this is what is happening all over the world, in our neighboring Tanzania, in Ethiopia, where the president is a woman, and I'm delighted that she took her time to call to congratulate. I'm also delighted, I've seen a tweet by the Tanzanian president congratulating us for this ticket.
it is indeed a great occasion, as shown by the reactions of Kenyans throughout this nation. Let's talk about the moment leading up to today's announcement. We know it was a competitive process, and there were others that wanted the position that you have achieved today. We've even seen some leaving. Stephen Kalonzo Musyoka saying this is the time to part ways. Could you tell us about what the behind-the-scenes intrigues have been? I mean, different from what we have seen out in the public. What I know is that all the candidates have been cordial with one another. We have walked this journey together, except during the interviews, the Honorable Kalonzo Musyoka had indicated that he would not attend the interviews. Then, at the last moment, he did attend. All the other candidates, we've been together in the rallies. We never stopped. We go to the interviews and then we go off to attend the rallies. We've been cordial to each other, and we've been publicly saying up to today that whoever is named among us, we shall accept and continue with the campaign uninterrupted, because we joined Azimio knowing what we wanted, knowing that it carried the hope and dreams of Kenyans, including ourselves. So we made a pact that we would continue and we would work together. And my colleagues demonstrated that in their congratulatory messages today. They reinforced that message. And it's a message we've been reinforcing. And that's what competition should be about. We all know, even when we compete, not all of us can sit on the seat. Only one person will. So ultimately, that is the spirit of competition, and I salute my worthy competitors who have agreed to continue with this journey. We also respect the decision of Stephen Kalonzo Musyoka. One of the considerations and the factors under consideration for selection of the running mate was obviously the chemistry between the running mate and the presidential candidate. How would you describe your relationship with Raila Odinga? Cordial. We've worked together. I indicated we were in the trenches together fighting for the second liberation. We've been in government together twice. The first time the late President Kibaki formed government, and after Raila and team came back in the grand coalition government, and he came back as my boss, because he came back as the Prime Minister, coordinating and supervising government ministries and departments. And we worked together well. We've also worked together in opposition when NARC Kenya decided to be friends with CORD, and we worked together again for the people of Kenya. We share ideals. He has fought all his life for the rights of Kenyans and for social justice. He has been talking about realizing economic and social rights, which are about the basic needs, which include food, housing, and shelter. Those are ideals I believe in. So when he comes with those ideals, it's easy for me to choose to work with him, to stand with him, and advance the fight for these rights. So I would say we have an easy working relationship. But you haven't always worked together. In fact, many of us remember there was a time when you're on opposite sides of the political divide. More than once. More than once. Yes. So what was it about this moment that said for you that this was now the right time to work together again? In politics, you may differ on principle and then come to work together again. And the greatest example now is the handshake between him and the president. And working together doesn't mean that you'll always 100% agree. It means you can be able to sit down and narrow whatever differences that may arise. It also means that when you differ with respect. And it also means in the role that I've now been appointed today as a running mate,
deputy president designate, it means appreciating that mine is a supportive role and realizing that he is the captain of the ship. I've played a supportive role before, not as a running mate, but as a minister of government. You are a delegate of the president. The president is the captain of the ship. So it's not the first time that I'll play a supportive role. And I pledged today that I will be loyal and I'll be steadfast in pursuit of their shared ideals. You know, just about maybe this time or a little earlier last year, you were associated with the Linda Katiba movement, which was opposed to the manner in which there was the BBI push for the change of the constitution. And today in Raila Odinga's announcement, he said, and I quote, "As my co-worker, I wanted to finalize the unfinished business of making our constitution." And we know he has said before that BBI is on halftime. What would you see as your role in terms of pursuing reform of the constitution? Will BBI be reformed under your... In my acceptance, I said I will take up that supportive role in accordance with the law. Because everything we do under our constitution and the guiding statutes. And now that you mentioned BBI, we objected to the process. The court has settled the issues. It means tomorrow, anything that is done will follow the process that the court has entrenched. So anything done will be done under the law. And yes, I will be supportive in that as well. We do not know what it will be, but I will be supportive to do things the way they should be done. It will be my duty to my principle, my duty to Kenyans and to my country. Let's speak about the roles of the deputy president's position, for a moment. Do you think the Constitution could have been more explicit about the roles of the DP? Currently it says he or she, the holder of the office, would be the principal assistant of the president. And we've literally seen, over the last 10 years, a cordial relationship in the first term and then a deterioration of the same relationship. What are your thoughts around the Constitution and the manner in which it speaks of the roles of the deputy president position? I think there is a reason why all over the world the role of the deputy president is left fluid and mentioned to be supportive. You cannot create two centers of power in the presidency. So there is the principal and there is the principal assistant. The president has many assistants because ministers, cabinet ministers are assistants too. But the deputy president is the principal assistant. There's nothing wrong with our constitution, the way it defines that role. There's something wrong with behavior when we get to that office. Because if you recognize that you are playing a supportive role, then you will play it, and you will also, it's your duty, the holders of the office, to minimize conflict, and if it is there, to resolve it in-house, not publicly. And I have had occasion to talk about that. So I don't think there's a problem with the Constitution as I see it. Yeah. If you win, what do you envision to do about corruption in this country? Not if we win. When we win, I have this feeling that we are going to win, and the reaction of Kenyans to this ticket gives me that hope. And I am pleading with Kenyans that let's put our nation first and let us go for the dependable, for the tried and tested. The manifesto of Azimio, the 10-point plan, and the statements made by the captain of Azimio, Right Honorable Raila Amolo Odinga. He has been very resolute that he will fight against corruption. I will play the supportive role, and I will do my best
to ensure that I support him to do exactly as he says in the manifesto and as guided by the Constitution of Kenya. It's been a bit of a difficult nut to crack. I mean, if you think about it, the war against corruption, what would be specifically different about your approach, should you win, if you win? I think the fight against corruption, one, requires political will, and it requires support by the citizens. Citizens of Kenya have shown that when the leadership shows in word and deed that they're serious about fighting corruption, they do rise up to support. The picture of 2002, citizens demanding of police officers to return bribes, citizens recovering the KICC from the Jogo party. Those are acts that show Kenyans are eager to push back corruption in order to get services. I know and I believe that the captain of Azimio, the Right Honorable Raila Odinga, means it when he says he will fight corruption. We've been with him in government. He can't do it alone. He requires our support, and as his principal assistant, I will give him the support. And I know that the team he chooses will also give him support. That is what will be different. The challenges of each administration are different, and the entry point of each administration is different. I believe this time round, in order to realize economic and social justice and many other programs to Kenyans, there will be tremendous political will to fight corruption. As we close, I want to circle back to what we started with at the start of this conversation, Ms. Karua. Yeah. Women have received your announcement today with a great deal of excitement. Women have been on the ballot before, like you said, women have had leadership before. In what way do you think this excites that constituency, towards going to the ballot? What would your final message be? The real possibility of winning this ticket is the sure bet. And I do believe that the takeoff today will be unassailable as we move on. And for the women of Kenya, for men who believe in gender equality, people are seeing the promise of an inclusive ticket that includes both genders, and a ticket that is a sure bet to realizing their dreams and aspirations. A ticket of two people who have stood with them, whether in or out of government. And I keep on saying, when you see the captain of Azimio, when you see people like me fighting for the rights of Kenyans in and out of government, that means that the needs of Kenyans are written in our hearts. It's not about the positions. It's about putting the country first. And Right Honorable Raila Amolo Odinga has actually sacrificed his entire life fighting for the rights of Kenyans, putting Kenyans sometimes above family. And I think this demonstrates, you never can read people's hearts, but their actions can guide you to who they are. I believe in this ticket, and I know a majority of Kenyans believe in it. And we will convince those who are not yet convinced that this is the ticket, this is a sure bet. Okay. Yeah. One of those that you might have to convince is the Mount Kenya region and the Mount Kenya vote that has emerged as being one that is very important or crucial, for any side that, is seeking victory. Yeah. What role do you think you would play in terms of galvanizing and mobilizing that constituency? This is an ongoing job. When I joined Azimio, I hit the ground running. I've been around Mount Kenya, most of the counties, except Murang'a and Kiambu have been. And we are going to continue intensifying. Mount Kenya is not where it was. Azimio is gaining ground. And I'm saying watch this space.
all the people need is a two-way conversation where you explain to them and give them a chance to raise their concerns. And that's what we've been doing. And when you see competition, getting people to disrupt meetings like happened at Kutus when Baba came to Kirinyaga, it tells you they're afraid. They're very afraid of what is happening within the mountain. People had come in their thousands to see and hear Baba, but just a handful disrupted. They had a bit of him, but the fact that they come out in those numbers voluntarily tells you they're ready to listen. The mountain is beckoning, and here we come. Indeed, that's where we leave it for now. We thank you very much for your time tonight, Ms. Martha Karua, just upon your nomination to be running mate for Raila Odinga on that presidential ticket. And of course, just about 84 days to the election. Thank you very much for your time with us here on Monday Report on Citizen Television. Thank you very much, Yvonne. Thank you. And that's where we leave it at. Would like to hand it back. Okay, there goes the sure bait. Presidential material. Not freedom fighter. Mama veteran. God help us. Now to go to the end of happy. Hebu niulize Alex, umelia machozi vile nalia machozi mimi kwa sababu ya raha. Niko na furaha ambayo haina kifani. Kifani ama nini? You know, I don't remember Swahili very well. Lakini the eloquence that woman exhibits is beyond comprehension. I mean, it's a well-oiled machine that I think vile amesema mwisho amemaliza vizuri. The mountain is beckoning, and here we go. And we want to see that. I think every word that comes from that woman is honey to me. Thank you. She has a sweet soul. Thank you. We agree. Yes, Mike. I don't know whether you are aware she has already gotten congratulatory notes from international community, including the president of Tanzania. That she is has how just high said profile the it president is. of Ethiopia, Tanzania. Yeah. It's this is can the moment. The acceptance internationally is already there. You can Kamala imagine Harris. Regadia getting congratulatory notes from Committee Prison and other places. I don't know why. You people go slow, go slow. Yes, Mama Selina, in half a minute, please. Yeah, thank you so much, Bernard. Nataka kusema, the moment you sit with Martha Karua, is the time you know how humble and how she is. You know, vile ameongea, ukikaa na yeye karibu, I think, Alex, you will not even imagine it is Martha Karua people are talking about. Outside, she looked that, but if you go sit with that person in person, I don't think we have another great person like Martha Karua. Thank you. Okay, asante. David Otieno, karibu. Bwana David Otieno, unmute. Are you still there? Ni kama watu wamehang. David Otieno, are you still there? Okay, keep taking it as David resurrects. Yes. Najua Sigoi. No, David is here. I'll let him go. I don't want to cut watu. Acha yaongee. Bernard. Yes. Good evening. Good evening to you. Karibu. Oh, asante sana. What a day. Let me start by greeting my fellow panelists. Pokeeni salamu. It is a great day and we are happy for it. We thank God for it. Number one, I want to start by thanking God for enabling us to have Mama Karua as our
DP, it's a great day. 2, I want to thank Mzee Raila Amolo Odinga for giving women this gift. Our mothers have been waiting for this day. Finally, it is here, and you saw how they received the news. So we thank Mzee very much. Number 3, Karua it is. And from where I sit here, I think we are already at State House. I think we should, if we can appoint Bwana Wajakoya. Wajakoya said he will suspend the constitution. We should suspend the constitution and swear in Mr. Odinga tomorrow morning with the DP, so that the kazi ianze mara moja. This thing is already gone. Our brothers from UDA, it's over. It's over. This thing is over. And I heard some people talking about Mount Kenya. We are now no longer talking about Mount Kenya. This thing is now the issue of our mama Karua is now katika kila pembe ya Kenya. It's now going around. And from that interview that we have had from Matakarua, it is now international. East Africa. I even saw a tweet from the vice president of the US. Is it Hamala or Kamala? Alex can. Is it Kamala Harris or Kamala Harris? Kamala Harris. Kamala. Or Kamala. So this thing is now international. It in Luya. Ata Hamala is still okay. Okay, thank you. Now, it is Hamala. She's our daughter now. Hamala. Okay, Hamala Harris. Yes, this thing is now international, my friends. Those people who are still talking about Mount Kenya, I think they're misplaced. And when you observe the celebration, it was all over. If you want to understand that this thing is not about Mount Kenya, it is now all over. And you saw it is in Nyeri. Let's start from Mount Kenya. Nyeri, Kirinyaga, Embu, Kiambu, and Nyandarua. Every part of Mount Kenya was covered. And if you are observing keenly, these people were not putting on t-shirts. They were just, I think others were at the market, others were doing some shopping, others were just passing. Where the news met them, that's how they started celebrating. If you can compare what happened with our brother Wasusu from we now have two brothers, Wanugu and Wasusu. Wasusu, those people who are celebrating there, they were all of them were done in UDA t-shirts. You saw them and I think so just from his home village. And the They choir told that Washushu and Wanuku, see Washushu. Washushu. Yes. Thank you, Mama Salina. And then, I think you know them. And then Moses Kuria, for your information, Moses Kuria has just said now, Martha Karua is the best deputy president we have ever had in Africa. So Moses Kuria is also endorsing Martha Karua. Thank you, Mama Selina. So even Moses Karua, his heart is in Azimio. It's only that his body that is still stuck in UDA. But I think his heart is now in Azimio. I don't know what he'll do, but it's a matter of time. So if you compare the two celebrations, even although I saw Mr. Sudi attacking Citizen TV, that Citizen TV did not cover yesterday's celebration, there was no celebration. You can't cover what is not there. What happened there were some few people in a UDA t-shirts that were trying to celebrate. They were only celebrating, trying to. So, but celebration was all over. Nairobi was the headquarters. When you saw what was happening at KICC, people were just happy. Women were dancing. It was pop, singing, and color. You saw everything that was there. But when you go to, they chase the media. Why do they want to be covered and yet they chase the media away? That's part of the problem. So when you observe the celebration, Nairobi, you go to Kajiado,
you go to Kisii, you go to Kisumu, you go to Kakamega, you go to Busia, it was all over. Trans Nzoia, it was all over. Women were happy, men were happy, boys were happy, everybody's happy. So those people who are arguing that Karua has no votes, that Karua alikataliwa kwa Kirinyaga, I think they should now get out of that. It's now it's neither here or there. Karua is now cutting across, and I've seen it. I think if we had a guest coming to Kenya today, and I think moving just around or watching on TV, anafikiria uchaguzi shafanyika, sasa ni kuapisha tunangoja, because this thing, the way, even if you see the celebration, it's like it is as if we have already won. This we already taken this thing. I don't know why UDA they're still waiting for a contest. They should just Mr. Ruto should just accept, so that we can be able to move forward. On the issue of number 2, still on Martha Karua, and then the issue also of our brothers of UDA have been saying that Mr. Odinga is a project or a puppet. According to agreement, it was the ODM was to produce the presidential candidate, and the Jubilee was to produce the deputy. So they have been running around that Uhuru is sitting somewhere choosing a deputy for Mr. Raila, but that was not the case. The person that was chosen was Martha Karua. And if you hear Mr. Kalonzo, who was complaining today, he said that the panel gave Mr. Odinga 3 names. Now it was now the duty and the responsibility of Mr. Raila to choose one, and he chose Martha Karua. So our friends from UDA who have been moving around that Mr. Raila is a puppet, and Mr. Mudavadi has been saying that Mr. Uhuru has a remote, akipress pale deputy president anatokea. Tumeona deputy president hajatoka Jubilee, tulikuwa na Mr. Kenneth na madam wetu wa Mama County, but finally imetoka na Kenya. So I think that debate of puppet should come to arrest. That is, if kama uko na aibu, because you know a friend from UDA, immediately you join UDA, ni kama aibu inapotea. So kama wako na aibu, that argument should stop fast from today, because we are now past that one. Then when you analyze Mr. Raila's speech today, it was more of a transition. If he was speaking like an outgoing president. What I understood from the speech, when I listened to the speech very carefully, and Mr. Alex was trying to read part of the speech, he's speaking like an outgoing president, not like an incoming. And he was insisting on this thing that the country or Madam Martha Karua as a safe pair of hands. That even if he leaves the office after 9th of August, or after the 5 year or the first term, is sure that he's leaving the country in a safe pair of hands. He's so happy and contented with her deputy. And again, on the issue of the constitution and BBI, he said that he had unfinished business, and that business now, she has now allocated Madam Karua that duty. Now is Raila atakuwa anahusika na hii siasa motomoto ya BBI na vitu vingine. Ameachia pia wamama bado kwa nguvu mzuri waendelee kufanya hiyo kazi, because we know Martha Karua and the constitution, we know the history. So from the speech of Mr. Raila, even after August of 2022, our brothers wenye tafikiria watazidi kusumbua Raila na maneno, the way Raila is speaking, I think amacha siasa motomoto, anataka kutumikia Wakenya, anataka kufanya kazi. So our friends who are coming to the opposition, they should also see this sign as early as now, that after 9th of August, we have no time for siasa or ping pong games. It's now time for mzee kufanya kazi, and with the ako na Joshua, amesema he need a Joshua, amepata Joshua, and it's okay, at peace with that. We as supporters, we thank him so much and will support him fully. Then our friend Mr. Kalonzo,
You know, when Raila started arranging his government, the first person to be given the job was Mr. Kalonzo, the chief minister or the prime minister. So according to me, and the history of Kalonzo, I think Kalonzo is going nowhere. Kalonzo is just, and when you had Mamangilu speaking, he said they were at State House with Mr. Kenyatta. Kalonzo was there, Raila was there, and they had a discussion, and they all agreed that they are going to support Raila Amolo Odinga unconditionally. So even she was shocked to see Mbwana Kalonzo at the SKM command center trying to come up with a jogging mate. So Kalonzo, I think, is just trying to play smart. Ama naona aibu tu kuja direct, anajaribu kwenda around, because as we know right now, Wiper cannot get out of Azimio. Its time is now out, but aliona aibu kukuja tu, atatoke tu kakuje, na alikuwa shatangaza kwamba atakubali no DP no Raila and vitu kama hizo. So he's trying to buy some time. He'll move around trying to say that they are going to court. Even today they threaten that they're going they never went to that court. So they will be moving around trying to go with the court process. If Mutua went and Mr. Pan, they were told that they cannot leave, how can Kalonzo leave? I think there's no time now for them to leave. He's just going to go around. Finally kiti yake iko, because Raila knew very well, anatangaza mambo yake huko na akasema chief minister wake ni Kalonzo. So Kalonzo, the chair is still there. No one is taking your chair. Just play your game, come back tufanye kazi. So for our senator mwenye alichezewa game huko Karen, Professor Kindiki is so fire. You know, from yesterday when Citizen TV was reporting that in each and every method that they were trying to use, Kindiki was winning. So Mr. Ruto was hell-bent, or he had already made a choice of the brother Gashagwa. So he was trying to go around and around to see how they can throw Kindiki under the bus. But in each and every process they are going through, Kindiki wants. Wakienda consensus, Kindiki amekataa maneno. Wakienda voting with the MPs, you saw only 5 MPs voted for Mr. Gachagua. 5. It's a shame. And Kindiki had almost 20 votes, and this one has 5. When they went to opinion polls, Kindiki was coming top. So they had to use all the dubious means, and they shortchanged. Mr. Kindiki was shortchanged. That way you saw, even yesterday when they were announcing, he was not there. He was shortchanged, and although I think he received some calls, you know, when leaving UDA is not easy, as some of you think. When you leave UDA and Mr. Ruto calls you, you'll have to toe the line. It's not like Azimio, when you can just come here, play with the people, go as you wish, talk what you want to talk. Leaving UDA, can you take the example of Mr. Jagwa? And Mr. Jagwa left UDA, went with the Mashabik at the CBD, said how Ruto amefanya ukora, and akasema hata hii position ya yala apatie bibi ya huyu jamaa mwingine, bibi ya huyu competitor yake huyu. And then after 2 days he was at Karen and he was saying UDA torture. So don't think that leaving UDA is easy. When Ruto summons you, it's either you toe the line or you know what will happen to you. So even Mr. Kindiki, from what he is saying is that he will not be in UDA, but he will be there to support them, and he doesn't want any position. He is retiring till 2022. So in the UDA, in fact, what UDA were doing yesterday, today they were shocked. They have seen how we unveiled the deputy president. That joke, that CBC thing they were doing at Karen yesterday. Today they were shocked. They were shocked, and even if you saw them, they were in Ongatarongai, and they were very bitter. Even the deputy president was trying to bring in the politics of women and Ruto. Ati wamama nini, wamama this, ule mama akona badharau. Yani she does not respect even the way she was addressing Martha Karua at ule mama. We don't want now people from Central to come to Azimio. Azimio,
Tushafunga mambo ya membership. What we want is votes. Ati Uhuru tried to take people to Azimio, ikashindikana. Ati Martha tawezana. We are not telling Martha to bring people to Azimio now. Now we are going for votes, and from the interview that you had, she said that people are now afraid. We should just watch the space. David, tamatisha wewe. Finally, ni kama nimekuwa na furaha mingi, but finally let us watch the space. Let us watch the space. Settles, we are really going. Thank you very much. Mwanzo kidogo ukajua nani utakayepigia kura. Nitasoma kauli zaidi. Namuona sasa amevua kofia ya kuwa mpokea maoni ya wananchi. Sasa amekuwa ni mwenyekiti wa kura ya uchaguzi. Vituo vya kura vimefungwa, bwana mwenyekiti. Kulikuwa na visa vya udanganyifu au kura imekuwa ya huru na haki? Tumepiga kura kutoka vituo kama 7 hivi. Kumekuwa na rabsha katika kituo kimoja cha roundabout pale, jamaa wakitaka mshike kidogo, lakini mwisho wa siku leo imekuwa ni siku muhimu sana katika uchaguzi mkuu unaokuja hapa nchini Kenya, na wananchi wameshazungumza kuanzia asubuhi, waliofurahishwa, walioghadhabishwa, lakini ukweli wa mambo uko hapa katika kijindoo changu hiki. Kura zimepigwa, tutajua wamevutiwa, wamefurahishwa mgombea yupi yule ambaye atakuwa na ushawishi katika kuchagua rais wa 5, na atawashawishi wananchi, atawashawishi wa Kenya. Je, ni Rigathi Gachagua ama ni Martha Karua? Upande wa Azimio, upande wa Kenya Kwanza. Nachukua maoni mawili matatu kutoka kwa wazee, alafu tunaingia katika kuhesabu kura. Kaa hapo rafiki yangu. Tuanze na mama. Eti wewe unaamini kwamba wale waliosema kwamba Martha Karua hata kuwa na ushawishi wa kumsaidia Raila Odinga, wewe unaamini hilo katika mrengo wa Azimio? Kwa majina yangu naitwa Njoki Dongo kutoka Githurai. Mimi nimefurahia sana siku ya leo kwa vile nimeona Raila yeye hajipendi. Ameenda na mlengo vile IBC wanataka. Wanapendelea, wanasema gender equation. Sasa tumeona Raila ako sawa na ako sete. Na tutaenda na huyo msee mpaka mwisho. Tutaenda na umesema eti nabii hakubaliki kwao, lakini anaweza kukubalika ulimwengu mzima. Martha Karua wanasema hawezi kumpatia kwao, lakini mnabii haelewekangi kwao. Sasa IBC wanajua Martha Karua ataweza, na hata hiyo imehailitiwa country worldwide. Inajulikana ati Martha Karua ataweza na itawezekana. Wewe unaitwa nani? Chairman wa Githurai ni mimi. Chairman amesema nilikuwa wa Azimio hapo mbele. Sasa wakati Gachagua alichaguliwa, mimi nikarudi UDA. Gachagua ni wa kwetu Nyeri. Na ndio nimefurahia hiyo sana. Asante sana. Mimi naitwa James Konyiha Wafore kutoka Githurai, na nina furaha sana sababu nimefurahishwa sana na Raila Amolo Odinga. Sababu vile ametuonesha leo, ametuonesha serikali mzuri ile imeandaliwa. Kwa majina naitwa Kennedy. Azimio! Oda. Tuhesabu kura. Sasa nataka uwe na utulivu. Tunahesabu kura, tulia. Oda. Oda jamaa, tuhesabu kura. Haya, niko hapa mimi. Tuhesabu kura. Sasa upande huu nataka uchukue za Gachagua. Upande huu nani? Hii ya kwanza ni Karua. Gachagua. Haya, Gachagua. Au sihesabu, tutahesabu. Tulia. Huyu ni Gachagua, mpatie. Usihesabu, tutahesabu zote. Karua. Martha Karua. Tuangalie sote, msiseme Karua. Gachagua. Karua. Hapo ni Martha Karua. Hapo ni Karua. Hapo ni Kenya Kwanza. Hapa ni Martha Karua. Tulia.
Hapa ni Azimio. Hapa Gachagua. Hapa Karua. Hapa Ruto. Haya Karua. Na unaangalia kula. Hapa Karua. Hapa Karua. Rigathi. Tunasonga hapa. Nani kwa hawa? Azimio, Martha. Azimio. Ngoja. Oda Azimio. La wote. Azimio la wote. Azimio hata kwa hapa. Azimio. La wote. Karua. Azimio. Demokrasia. Azimio. Demokrasia. Azimio. Karua. Azimio. Gachagua. Kenya Kwanza. Karua. Huyu ndiye mama nikiwa na shida. Gachagua hapa na alipotisari Gachagua. Mimi wa jeli. Azimio. Oi Gachagua hapa. Gachagua. Leta Gachagua. Na mnaangalia mnasoma vizuri. Ngoja, Azimio taratibu. Kenya Kwanza. Kenya Kwanza. Haya, tuwe na utulivu tunamaliza Karua. Gachagua. Azimio. Gachagua. Oda tunamalizia Gachagua. Azimio. Gachagua. Gachagua na president Gachagua. Alafu tulia tulia. Sasa shika hii mic. Tunahesabu sote. Haya. Gachagua, wale ambao wanasema Gachagua atakuwa na ushawishi mkubwa katika uchaguzi, sio? Gachagua moja. 2 3 4 5 6 7 10 15 16 11 Gachagua wetu makofi. Oda. Sema neno kwa hapa. 1 2 Nada kukasirika. Naanguka, mnifikirie. 8 9 10 11 12 13 14 Naanguka. 18 Woi shani kerenyaga. Simenda kerenyaga. 24 25 26 27 28 29 31 32 33 ndio 34 sawa 35 36 Wote ni wetu. Haya, nadhani sasa tumekura upande wa Gachagua kwamba ameridhishwa na Gachagua ilikuwa ni kura 19 na wale walioridhishwa na Martha Karua kwamba atakuwa na ushawishi mkubwa wamekuwa ni kura 30. Kwa hivyo huku ni Azimio ama ni Kenya Kwanza? Nashukuru sana kwa muda wenu. Naitwa Ahmed Bahaj, Kivumbi 2022. Narudi kwako studio Zubaida. Asanteni. Mmeridhika? Wote ni wa kwetu. Hiyo ndio kauli inastahili kuwepo, si kugombana, kuzozana, kuchukiana. Kura ikipigwa tunakubali matokeo, sio? Asiyekubali kushindwa si mshindani. Lakini pale mtandaoni kauli ni tofauti. Tunaona kwamba zimekaribia kufika takriban kura 1000 pale mtandaoni. Tumeuliza nani ana ushawishi kati ya Rigathi Gachagua na Martha Karua. 52% mnasema ni Rigathi Gachagua, 48% mnasema ni kwamba ni Martha Karua. Kwa kauli za kufunga kwa ufupi, daktari, umeona matokeo ya kura yalivyo. Mtandaoni tunaona kwamba wako sako kwa bako. Okay, mambo ni kama hayo. Kwa ground ni tofauti. Mtandaoni kuna 36 bloggers wanapiga kura mara mingi, kwa hivyo ground ndio inasema ukweli.
Asanteni sana. So I want us to go back to the discussion. Where are we? We were going back to Keep. Yes, Keep. David Otieno ulikuwa excited sana ukiongea. I regret. Lakini ni sawa, the excitement. I really enjoyed your conversation. That made me very happy. Unajua huko Sigoi bado mimi niko na hiyo contract Bernard. Tunakata hiyo miti. It's just a lot. Komiti mingi huko. Na bado tunakata. I mean, Mama Selina, you're gonna have to allow me to put a joke here. Mother Karua, please forgive me. Mother Karua is the only woman who walked away from Moi's speech. Alitembea tu. She just walked away. And Moi was left talking by himself. and those are the days when we were scared of Nyaya House. This lady was not scared. That's the iron lady. She just, Mama Selina, forgive me. She just catwalked. Na mukamuona akitembea tu huko. And you know, she never even looked back. Sisi wanaume tunafaa kutafuta wanawake ambao wanaheshimu wanawake. Nini? Martha left. And it's not the first time she's walked away for anything. So mukiona hivyo mnaweza ona that we've got very, very strong women in our country. And you'll forgive me again, when a woman decides something, even if the husband is headstrong within the household, a woman will always do things quietly. For example, there are regions in Kenya whereby this offering, please excuse me, offering birth control. And these women will walk 30 kilometers to have their tubes tied without telling their husband, because they've had enough and they'll do it without them knowing it. So if a woman decides that wataongea tu kwa nyumba, going to vote for Rigathi or whatever it is, they're not. They'll quietly vote for the person they want. And the women in Kenya want Martha Karua. I'm sorry. This is a very exciting moment for ourselves. And even when Martha Karua was being congratulated by the president of Tanzania, a fellow woman of the women constituency, she didn't say I, she said we. We are happy to receive that congratulation. Even her language, when Kamala Harris congratulated her, she spoke as if it was a gift for all of us, even us as men in the constituency of this win. She never undermined the men, and her description of the deputy president's role in the government was so eloquent. She says, don't change anything. Just, it's all about decorum and how you behave when you're deputy president. It doesn't mean that you need to change it. Just think you're a principal assistant of the president. And there are several other principal assistants of the president. She just knows she's the chief principal assistant of the president. So at the end of the day, she knows who the captain is. That is why a captain has a vice captain, and she understands her role. She explained it eloquently as to why she opposed the BBI. She says she's a legal junkie. She's into following the law to the letter. So she says there are processes that she did not agree with. And now she'll make sure that it goes through properly. Maybe she'll not even get involved in it. She'll let fellow citizens like me and you take over that process. So long as she just says, so long as it follows the letter of the law. Even when she was defending, she was against Raila in terms of her against Kibaki. She was following the law. She's a lawyer. So guys, please understand this. She even defended Raila. She's defended a lot of people here. So for me, this negativity that the media always put against this very tough and very intelligent woman, I do not understand. We have a gem here and we need to treasure her.
And mukimona hivi alipangi pesa to have rallies. She just has a small crew of people that want to listen to her, but she still commands it. So my fellow Kenyans, the constituency that Martha Karua is holding is 2. She's got a bit of the mountain, not a bit, a lot of the mountain, as we've just seen there. And Maendeleo Wanawake. She's also a member of Maendeleo Wanawake, so that's about 4 million votes, not the 9 million voting women. I'm saying 4 million members of Maendeleo Wanawake that she holds. She just flips the finger and they'll vote with her. That vote was quite interesting. Now I understand what Bernard has been talking about ground polls. Hiyo ndio tunataka, ile inakunga tu hapo on instant, and you actually see random people being picked. And that is a very tough constituency. Githurai is in Kiambu. If I'm wrong, correct me. And Kiambu has been very difficult for us. We thought it's gone away, and you can see by that instant poll in the market, where majority of the people are there. You can see the person who was holding the Azimio ticket, the Azimio chairmanship for that poll was a woman. Women want this. That man was trying to be cheeky. It's not funny. It's not. People saw it. Go ahead, Bernard. Sorry, I could not hear you. Is UDA. UDA, you cannot join without lying. They must cheat somehow. Their tongue is poisoned. Yeah. So I don't see that. And as for, let's be honest with one another, brothers and sisters, my fellow Kenyan brothers and sisters. When we were waiting 17 hours for the announcements of the running mate, this is the last point, no, second last, sorry. When we were waiting for it yesterday for 17 hours, everybody was exhausted. And afterwards, everybody was disappointed, including the Yuda people. You could see by their faces, they're clapping. It's evident. If we run the clip right now and do a comparison of today's events, is it midnight yet? Yeah, it is midnight in Kenya. Today's event, I mean, yesterday's event and the day before yesterday's event, you can see a big contrast. You could see a lot of people very disappointed. Kindiki, it's a family of politicians. Half the family is happy, half the family is disappointed. You know, the brother who is in Azimio is happy, but then the brother who is in UDA is quitting politics. He'll calm down. Hata tunaweza welcome. That is a very intelligent person. Raila mentored that person. Kikuja na upole tunaweza kumweka kwa government. He's very intelligent. Hata nitamsamea huyo. But I have no pity for him. If you lie with snakes, you get bitten. As the last point right now is Kalonzo. I know you guys don't want to talk about him. We're tired and we are in a celebratory mood. We have Maggie here and Madam Sego here that need to celebrate it. But we need to talk about this man. Where is he getting his funding? Atapata hiyo pesa ya kwenda kwa campaign wapi? Is he relying on Gideon Moi's money, or I do not understand. You know, it's not like the membership of Wiper is going to help him pay for that, or the 500,000, the 200,000, and the 50,000 that is coming from the aspirants of Wiper is going to be enough to run his campaign for presidency around the country. It takes about 1 to 2 million to set up a single campaign. This is not easy money. So mimi sijui mjamaa anaenda wapi. Court cases tumesema sasa, Mutua is coming back, but atakuja na mkia yake na we don't want him. Unfortunately, we've taken Mandela chap. It's with us, but then the owner we do not want. Same with Pa. Pa is going nowhere. Wiper is going nowhere. Azimio can do whatever they want with them. We can either trash we can destroy it. We can destroy ODMK. When I say ODMK is Wiper. So ODMK should die once and for all. Let's have new Kamba kingpins there and king ladies. You know, Ngilu is there, Kivuta is there. Let's have new leaders, because this man, I don't know what goes with him mentally. I don't understand.
like this pride of him, sijui ni nini. You guys are saying it's other people. It's like when somebody tells me that they've made a mistake and they say, I was only drunk. No. Anything you do, even when you're under influence of alcohol or whatever it is, you've done it purposely. So huyu mtu tukutuambia ati ameinfluencia that the young people there like Mutula Arap Ruto, it doesn't make sense to me. How can you be influenced? You're supposed to be an elder. And hapo nani Bernard, Mama Selina, Jakindo Bay, my friend has gone. I'm quite excited. Those are the elders here. They've expelled him. He's been expelled from the chairs, the kikao committee wazee. He's been expelled. He's no longer an elder and we cannot give him that. Hata senior council, hiyo hata alipewa juzi. He's never practiced. At least you can count the number of cases that Martha Karua has gone into court for. But Mutula, tell me one case that Mutula has done, not Mutula, Kalonzo has done to be called a senior counsel. Munapatiana hizi vitu kama ovyo ovyo. Senior counsel is a very serious title. And if you tell me Kalonzo is a senior counsel, niambie kesi ngani ameshinda. Hata kina Murkomen amemshinda. Orengo is the original, is actually a senior counsel. You know, unajua my cousin is a lawyer. You know, when senior counsel sit in Nairobi club or Eldoret club or whatever club, and junior lawyers come here, they're told not to sit with them. Only magistrates and judges are allowed to come and sit with senior counsels. So huyu mtu sijui how many cases has he? Kalonzo, we need to destroy ODMK completely. It goes hii wipe iende kabisa. Asante. Na hiyo miti Bernard, nilikuwa nataka watu kadhaa wakuje tusaidie na hiyo contract ya kukata hizo mamiti huko Sigoi. Haya, miti tutakata. I think Kalonzo was only doing a ceremony. He's not going anywhere. I don't know. Somebody has sent me some PDF files of submitted what. I don't think they are genuine. But what I feel is he was having his Uhuru Park moment today. The one he missed in 2018. So he attended it today. He will just upgrade. It's slow. Let us give him a benefit of doubt. Hawezi kuacha hiyo supervisory prime minister aende huko msituni. Atarudi tu hapa. There's no problem. Robert, namna gani? Asante sana. Mimi nataka kumake contribution tafadhali. Na wasalimia nyote. Nashukuru sana kuungana na nyinyi. Today I don't know, there is a gentleman who was there. Was it David? Yeah, David is still there. He was as happy as I am. I don't know how to explain myself. I am just totally confused from around midday, 2 o'clock. Honestly, I'm feeling like I'm not myself. Yeah, we welcome a new dawn. Actually, it's a very, very important day because the women. I'm congratulating the women first. Kenya has won big on that front, and I didn't expect it. But everywhere I've been today, what I've watched, both the men and women are totally ecstatic. This is something very fresh, very fresh. Unfortunately, and I do congratulate Martha Karua extremely. And unfortunately, our news today, our good news today, has been the topic of Kenya Kwanza. They have forgotten that they had a bottoms-up agenda to sell today. It has all been Martha. And what has annoyed me most
in as much as I'm happy, but I still became strong, is there are two people particularly. There's Alice Wahome and Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua apparently used as very derogatory word in Kikuyu dialect. It was called. He was saying Gatumia. Gatumia is. I took my time to ask our Kikuyu brothers what it means, and a certain lady was kind enough to tell me that it means akaka mwanamuke. You know, I'm trying to understand how somebody who was born of a woman can use that kind of remark, especially when you are a deputy president in waiting, let's say so. And when he was saying that, they were on top of a vehicle with the current deputy president, and actually it looks like the deputy president was very, very embarrassed, extremely embarrassed, because he actually held his hands together and he was like, what is this guy talking about? You know, and that was a very embarrassing moment. Then followed Alice Wahome, who also tried to disparage Martha Karua. These are totally people who are bitter. They have totally lost it. I don't know why they choose to. And the worst fight you can even ask men who are in the studio right now. We know that the worst fight you can ever start is with a woman. You will never win. So I would want some sense to be pumped into them, but sometimes they say that when the gods want to destroy you, they do what? They fatten you fast or something. So we'll leave it at that to them. But congratulations to the Kenyan people. We now have a woman in the almost at the top position, and hopefully we'll make it. Now, coming into to what? There is a Kalonzo. Now, let me mention a few, just for maybe 30 seconds. Kalonzo gave a speech that I didn't understand at his Uhuru Park moment. And he was talking of there is no way he can continue to sacrifice. And I was asking myself, this gentleman, a few weeks ago, barely a month, invited Raila to Ukambani, I think it was Mwingi, if not Mwingi, Kitui, a church function, and in front of almost 20 or more top clergymen. He made a speech and said that he has decided that he's going to work with Raila. No more nothing, no conditions. And I was asking myself, this gentleman who pretends to be professing Christianity seriously, you know, that man has lost. He has no moral ground to come to the cameras again. You know, you cannot lie in front of the church. You talk something in church, you come out. What is the difference between him and the DP? Totally, there is no difference. I think these people who are pretending to be holier than thou are the most pathetic people we have in society. You don't need to shout on top of your voice that you go to church, you love God, and yet you're doing exactly the opposite. It was a very embarrassing thing, and I want to leave it at that because I think he's not worth talking about. And for your information, somebody has just told me that this evening he was meeting Azimio leaders.
So I'm not even sure what this, why are they giving that kind of time? They should now be resting and ready to go for the campaigns as from tomorrow. Yeah, okay. That said, for Kindiki, I don't know. I feel like the shock that hit him was like the shock we got in 2007 of Tarakaniti, where you think you are leading and all of a sudden tables turn right right in front of you. Unfortunately, he also comes from Tarakaniti. So I think he needs to digest and recollect himself. Let him take a break. He has probably realized that he doesn't come from the family of. He needs light duties. Yes, he needs. Yeah, exactly. That shock, when you're not used to this kind of politics. He has always played clean politics. Yeah, he was. They almost tried to make him catch the virus of insults, but he was still a bit composed when they were doing their campaigns. So I think he has come to his senses. He has realized there's something wrong with this group, and let me take a break instead of jumping ship to another place. Let me give it some time. Then I will decide where to go. And I sympathize with him, but I wish him all the best. Let me leave it at that. I'll be coming in as we continue. Thank you very much. Thank you, guys. We are together. Asante sana Bwana Robert, tunashukuru kwa maoni yako na mchango wako. Tutasonga mbele. Let's get this fast. Ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Haya, Bwana Duke, inawezekana? No. Haiwezekani, basi kaa tu hapo hivyo. Mute mic kama haiwezekani. No, I was only greeting you. Since today is Women's Day. Duke, welcome to the board. Nataka tupatie Mkenya Spain alafu turudi kwa Duke. Mkenya Spain, vipi? Hello, salama sana. Habari ya masiku? Fiti. Welcome back. Wamama oye! Hey, oye! I tell you, it is a women's world. Ati nimeng'ang'ana for 3 hours nikijaribu kuingia kwa studio. Leo nimesema siwezi kalala bila kusema wow. Today in Kenyan history, we have opened a new chapter, a new book for women. Unajua Kenya tulikuwa zile mboma unapatanga wamama wawezi wakaongea. Inakuwa tunasikiza mtu anasikiza mwanaume throughout, ukijaribu kuongea unaambiwa wa. Hapa ni sisi tunaongea, but today we can say the equality. We don't know what we can tell Raila Amolo Odinga. He's a man who was taken Kenya to a process. Juu yeye mwenyewe alisema Kibaki tosha. Today he has said also women can lead this our nation Kenya. And I thank God because today here in Madrid it was an holiday, so I had time to listen, to follow everything, and also the announcement. That is why it's Baba. Yeah, sure.
And I remember when people started commenting, they said, now we have mama, and that's how it will be. We have baba and we have mama. And to when Mama na baba. Tuko na sure, mama na baba. and you will accept with me that in every household where we have a mama, a well disciplined woman, na baba pia a well disciplined baba, everything runs well. And that's what we have in Kenya today. Hata watu wakikataa, we have won elections. Hiyo ni yetu tumechukua already. Sure. And that's how it is. Hata unaona venye kumetulia aki. You see, unajua saa zingine watu wachange tu kukataa the reality. After when Martha Karua was announced, the DP running mate of Raila-Martha Odinga, even the Kenya itself, it is shocked. Yani ile mtetemko wa mpaka watu unaona wanafurahi bure. Sio election tumefanya, but you could feel the climate. Juu tulikuwa kama tumepinyiliwa. Unafikiri unakumbuka kila saa wa mama they are supporting men, and we are in 21st century, and this is time also we have to open doors for our daughters, for our women, for our wives, so that they can know also how to lead. We need also to give the skirts chance. Unajua kama watu wanawake sana wanawajia skirts. So it's time for the skirts now to lead and to be listened. Also, we have voice in our nation. It is time that Kenya should now have that equality. It's time now. Tuone venye si pia wanawake Kenya wanaweza kafanya nini? Are we able to fight corruption? Are we able to go miles and miles in the education? Are we able to bring at least a change in our nation? Watu wasikawai sema ati mwanamke hawezi without having given us chances to at least to try. Cause wanawake hata ndio wanakalisha maboma. So I think today hata hatuwezi kusema anything else. We are celebrating. Kila mwanamke Kenya is happy cause hata ukienda kwa mboma saizi it's like wanawake sasa hizi ndio wanaongea Kenya. There's a video I listened from Kenya. Somebody sent trying to show how Kenyan ladies they act. So sasa I think that video sasa itakuwa mbele sasa cause Martha Karua being running mate of Raila-Martha Odinga, it has opened all of us women a door, so that we can at least try and also enjoy. Hakuna mtu atakangi kuenjoy the leadership, so it's our time also women to enjoy the leadership. I think this was the best choice, and it was one of the good decision we have ever had. Ni kama ile ya Kibaki tosha. This is the moment, and this is the time Kenya to have a chance to have a change so that women also can lead our nation. Because pia sisi wanawake tunaweza. Also as ladies, we can do and we can make it. And where there are ladies, hakuwezi kuharibika. That's why you see men, they ran away and they leave us with kids, and we take care of them, we bring care of them alone, and we still survive. So I think this is time for our nation to wake up, and our daughters, our everyone who is led in Kenya to have a space in our country, and to know that we are also Kenyans. Sisi si watu wakuja ati kila wakati tunasikiza ati wanasema si wanawake hawawezi. Hapana, we can. And I congratulate Martha Karua
for that position. I know she will make it, and I know she can. She can. She has demonstrated it that she can make, and she will be a good DP for our country, and she will fight corruption. And that's our prayer. If she fights corruption, we'll be back Kenya, because hakuna mtu anafurahianga kuishi kwa wenyewe. By the way, here in Spain, we have, because the government which we have now, it's a coalition government, and we have 3 deputy president women, and they lead us well, and we can't complain. And that's what we want Kenya to have a woman who is a deputy president, and that's where we are heading. So watu acha ati kusema sijui nini ati Martha Karua apendeki kwao. Mwenye ampendi shauri yake. For us, we have gotten a leader who will lead us and who will open doors for us women, so that we can also enjoy that political position in Kenya, and to know how to lead our nation. Juu nani anajua kesho? Maybe we will have a woman who is a president. So this is our time, this is our chance. Thank you, thank you, thank you. Na leo ni sherehe, wamama hoye! Aya, sasa wamama mpike chai. Hiyo lazima. Ukitaka nitakutumania na DHL. Chai peke yake Bena. Ungesema tukuchinjie mbuzi bana. Chai ni kitangulizi. We cannot. Sema nikuchinjie mbuzi. Ile smoked meat. Ile ya grandma. We'll send it through DHL. Tutaituma kwa DHL, Bernard. Sawa, thank you very much. Yes, Abuya, what is it? I'm sorry, I just wanted to mention that as we celebrate and this monumental day, and I just wanted to mention that we should not let our guard down. We are dealing with established crooks and thugs, very well organized crooks and thugs. So therefore, in as much as we are celebrating, let us just celebrate for a day and get back to work, spread the word, and spread the word widely. Thank you. Okay, thank you. A cautious foot can walk anywhere. Celebrations on, but the machinery that is about to be unleashed, I fear. Bwana Duke, karibu, namna gani? I'm good. And today Bernard, I want you to assure me that when I will speak, you give me time I speak. You know, when I start speaking, I get a lot of interruptions, and then so that we waste a lot of time. So hopefully people will give me time I speak, so that I don't waste time when you interrupt, you ask questions. So I don't want to waste time. First of all, I want to start by congratulating Martha Karua for the nomination as the deputy. Let's be relevant. Speak. Order, Maggie. Order. Relevant. Let everybody mute their mics, okay? Let Duke celebrate. Today is we are congratulating women. This is a milestone in terms of leadership. Let's all gang up and make a difference today. Thank you. Duke, continue, Duke. Just focus. Yes, so I want to congratulate her for being given that spot. But considering the topic of today, that the selection of Martha Karua makes Azimio to have a winning team, I will disagree with that. The reason why I will disagree with us is that the selection of Martha Karua was a sacrifice of the Ukambani region. Because no, not the Kalonzo thing again. Come on.
No. If you bring that today, it is Martha Karua Day. We are not going to bring the petty politics here. Let us give him time. Let us give him time. Let us listen to him. Let us listen to him. Why are you saying give us No, not today. Anything. Bernard, It's good. It's good to. Order. Thank you. Order. Order, Mama Selina. Ngoja. Let him talk sense. If we cannot waste that. We have never slept. Be relevant, please. Okay. Thank you, ladies. Thank you. Thank you. Now, Bernard, naomba. Let's agree. Naomba. Yes. Jakindube, ni nini? Naomba watu mwacheni huyu Duke azungumze jamani. Hata kama anasema vibaya, mwacheni amalize alafu tutamzungumza. Maana tukianza kuzungumza hivi, wacheni amalize tafadhalini. Hata kama ni mbaya, wacheni amalize. Nilikuwa nataka regarding Kashagwa. Tuambie mambo ya regarding Kashagwa. Wacheni amazungumze jamani. No way. Order, everybody. Thank you. Please, let's do this. Anatuletea ujinga Maggie, ngoja. Duke is not here as the president of the Supreme Court. It's only the rulings from the Supreme Court that cannot be appealed, overturned, or changed. So please, let's not treat his statements as if it's the Supreme Court giving a ruling on the presidential elections. Number two, let's give him a hearing, okay? If you want to intercept, unainua mkono tafadhali. Let's not turn this channel into a shouting platform. Everybody's entitled to their opinion. If he gives some excesses, we will bat them. But please, let's give him a hearing. He has come here. He wants to be part of the celebration of Martha Karua as the first woman deputy president in the Republic of Kenya. This is a historical moment. Let's make history together. Remember, Baba said, tulikuwa tunaenda Canaan na NASA, okay? Lakini ikaonekana hii Canaan ni nzuri sana. Hatuwezi enda peke yetu. Tuende kuchukua Jubilee ndio tuingie Canaan wote. So tunataka kuingia Canaan wote. Tusizuie watu kuingia Canaan. Thank you. Duke, Cheraisi wasia na hatukuongea vibaya kuhusu Cheraisi. Ito na aliongea kuhusu Kenya Kwanza. We listen to him. But if you come here, Penat, na unaongea vibaya, we cannot allow. Lakini atuambie vitu ya aseme, lakini asiseme no way. Kashagwa. Hata KICC baba alikaa kwa chua na raia walipika kelele mpaka baba akapelekwa akakaa kwa kifuli. Was that right? Exactly. So kama wrong is wrong, we cannot entertain. So, I agree with you. Please. I agree with you, ladies. Anakuja anaongea vibaya ya mwanamke na sisi tuko wanawake. Naomba hivi. Hiyo ni madharau kwa wanawake. Pole Maggie. Let's do this. Let's do this. Is not mwanamuke as for now. She's the deputy president of anakuwa candidate. You cannot just you have a mwanamuke. Ukidharau bibi yako ukileta kwa everybody, please. Sawa tafadhali. Now ladies. Ite bibi yake mwanamuke. Sikilizeni tafadhali. She's a leader. She deserves that. Thank you. Let's do this. Mtoto kidogo anakuja kuita mama yake mwanamuke. Martha Karua is not 20 years. Martha Karua is not 30 years. She's a mother, a grandmother. Raila alisema she's a grandmother. These young men should know how to address women and older women. She's not your wife. You call him a wife, a woman. Yeye ni mama. Tell us that mother. Pana kuja changanya na kusema mwanamuke. She's not your wife. My opinions are sometimes very disgrace. Okay, please. Ladies, with all due respect, let's not
fight, okay? Correct us when we are wrong, but let's not turn it into emotional exchange. Tafadhali, let's keep the standing orders. Inua mkono utachukuliwa. Sitaki kulazimishwa kuanza kutupa watu kwa quarantine kwa sababu that is the only way I'll be able to run this if you people don't control yourselves. Self-control is very important. It's the highest level of discipline. Bernard, we better go quarantine. We better go quarantine better than listening to Duke. If you want to get us out of here, when Mama we go, we will come back. Selina, take it easy. Take it easy. But anyway, Bernard, if he's going to come back with all this irrelevant tufanye hivi. Na unajua shida yangu na ninyi kina mama ni moja tu. Okay? Duke hata hajaongea chochote. Alikuwa tu Bernard, you can't win that fight. Bernard, you can't fight with 3 women in the panel. Bernard, today is their day. Today is their day. Please, can you give me a chance? Allow Duke to talk. Munipatie hata nafasi pia nijiexplainie kidogo. Mr. Duke, please, tunaelewa maybe uko Yuda ama uko Kinyakwisha, na tunaelewa hiyo eneo hawaheshimu wanawake, wengine mpaka wanapiga wanawake makofi video zikichukuliwa. Tunaelewa vizuri sana, lakini ukija hapo na kuja kiutu uzima, tuko na watoto pia ambao wako brainwashed na hiyo group ya Kinyakwisha, na tunajaribu kuwaelekeza kwa njia njema waelewe kuna ufahamu katika Azimio na ni ya umoja, si ya vita, si ya matusi, si ya chuki. Kwa Azimio hatuchukiwa mama, sisi wenyewe tuna watoto wa kisichana, hatuwezi leta hiyo hapa. Sasa ukikuja hapa jieleze, hata kama utajieleza kinyume tutakosoa kidogo, tukuelekeze kwenye njia sawa. Na kuna baadhi ya watu wanaona hii group zaidi ya watu 500. Pia kuna wale ambao wako brainwash katika hiyo group ya Kinyakwisha. Watafahamu, watapata point kwa sisi tunamaanisha nini tukiweka wamama katikati yetu na Kenya iendelee mbele. Lakini ukija hapa na chuki ya kuchukia wamama, hapa hatuchukii wamama kabisa. Hatupigi wamama hapa vile wanapigwa kule makofi. Hatuweki wamama kwenye ukuta paka wanashindwa kupumua. Hatufanyi hivyo. Na iwapo unaona ugumu huwezi zingatia, iwapo unaona ugumu huwezi zingatia katika hiyo. Nimesema nini mbaya? Can you say what I've said which is bad? Iwapo unaona ugumu huwezi zingatia katika hiyo mataratibu, afadhali unyamaza, lakini tunakupatia ruhusa, endelea kutueleza vile unatueleza, bali usiguzie. No, umeongea sifu, umeongea vibaya. Ndio nasema nimeongea nini mbaya? When I started speaking. Kuna neno ambao umeongea ambayo silo sawa. Kuna neno ambalo umeongea silo sawa ambayo imeleta chuki kati yao mama. Which one? Can you specify it? Which one? Kwa utaratibu wanatusikiza wote. No, which one? Nimeongea nini? What have I said? Endelea, jieleze lakini usiende nayo chuki. No, nataka niambie ni nini nimesema mbaya. What have I said? King, you have made your point. Thank you. Mute your mic, please. Maggie, mute your mic, please. Keep it mute. If you want to talk, you will lift your hand. Sawa. Thank you. That's the reason why we have the cameras on, and it's a law that you can't come on this without camera on. Alex. Yeah, allow me to speak to Duke. Duke is my brother, and I think nampenda sana because anatetea timu yao vizuri and sometimes respectfully. So just give me 30 seconds to speak with Duke. Duke Koranje, asali tukolia lero mwana minda. Ili tukolia baswati. Kuwale guancha nandi kuwale ko bomusaja osigeta abana ba minda. Kuwale gukira otiga abana ba minda ba celebrate. Ili tukolia muswati Martha Karua. Kuwale guanche ngwana gwakwana njale ngengia. Nandi togendera ko yokwana. Omwana ominto nagosabira bia mu. Okay, if I think that if you come on Mesafiana Nia, I will only say Bwana Duke, let's just debate on the debate of the day. Let's avoid the issue of mixing up things.
the women factor don't have to be. I believe in success, but my belief in success is that nobody has to lose for me to gain. I am not here as a substitute of anybody. I am here on a divine program, just like every other person. So let's avoid this politics of cutting this one down so that we get something. Let's just debate soberly, because even after this, after the elections, we will be here. You will be here. We'll be talking about Kenya, how Kenya can move forward, how do we improve Kenya. It will no longer be UDA Azimio. So we have a country to take care of. Let's not get so much caught up into I have to always get a point for my team every time I speak. It's uncalled for. At times, we just suspend everything and celebrate. Then we will pick up the word the following day. In a family, it's like that. In a marriage setting, it's like that. Kuna time you are strict, unataka kujua kila kitu kinatumikaje kwa hii nyumba. Siku ingine unasahau kila kitu ili amani dumu. Duke, go ahead, please, and make your submission. As I proceed, I'm very sober and I am aware of all what I've said. At no point I've abused women here. So I don't expect other people to be very malicious and to start saying I've said something bad, which I've not said. So if I said, you have to specify, what have I said? Because Bernard, you were listening. Did I say anything bad? So if I'm differing politically with you, you should not be malicious that way, that I've abused somebody or women, which is false. So the topic of today is that the picking of Martha as a running mate to Raila makes Azimio to have a winning ticket. So I'm speaking no, it will not have a winning, it will not make Azimio to win. And I was moving ahead to justify that. And one of the justification I was saying is about that, provided that now KALONZO has moved out, the basket of Azimio from Mount Kenya, from Ukambani will reduce. That's a normal statement to make. It's not malicious at all. An interpretation or from my side. Number two, Mount Kenya was to a large extent affiliated to Kenya Kwanza. So with Kenya Kwanza having a running mate from Mount Kenya, it even increased the support. Now, the picking of Martha Karua from Mount Kenya is like trying to increase the vote basket from Mount Kenya, which is going to be very difficult. Remember, we have a sitting president who has tried to sway the people of the mountain to come to the Azimio side. And it has become very difficult for the sitting president to do that. So I'm saying that will be difficult too for Martha Karua. Having said that, now I want to talk about is a negative side. I cannot say that. I can say she's a strong lady. For instance, from the speech she gave today, also the interview at STEM TV was a very good interview. But the issue I have with her is about her role in the 2007 election violence. Remember, after the disputed at KICC, some returning officers went missing. And Kifuitu was having a difficult time to have the results of 2007. But Martha Karua was there, forcing him to announce, even without accurate results, without proper forms from returning officers. And those who have analyzed the outcome of 2007, there was cases whereby some figures from some Mount Kenya regions were more than registered voters. And because of that push for Kifuitu to announce
results which were perceived to be rigged, the country was into election violence. Then during the negotiations again of 2007, how along with I think along with there was another guy, Michuki. Remember, Kibaki was a gentleman. Kibaki at one point wanted to go home and actually allow Raila to be the president in 2007. But it's because it's Martha Karua and Michuki who forced Kibaki to stay. So Bwana Duke, this information you are sharing, where is it? How credible is it? It is credible. You can watch the clips of 2007 when Kifuti was announcing results, and you hear her speech, the speech of her during the process. Go to YouTube. There are a lot of clips there. So you are telling us that Martha Karua doctored the numbers that came from Mount Kenya. You have evidence to that? I've not said that. What I said is this. He compelled Kifuti to announce rigged results. That caused us election violence. That is neither here or there, in my opinion, because every side was pulling in their direction. The first people to push Kivuitu to announce one was not Martha Karua. Martha Karua was responding. The really people that wanted the announcement to be made first were the opposition, the ODM guys, led by Deputy President and, of course, Mbaka mtu akazabwa Kofi. But what I will say is this. If we want to incriminate somebody or we want to find fault with somebody, let's use information that is legally binding. Legally binding. As far as I'm concerned, even those 2007 elections have not been properly analyzed. Those results, even Kivuitu himself rejected them. It's called Kriegler, came here. He said there is no way you will tell who won that election. So the information you are sharing, you want us to believe it and use it to discredit somebody when that information itself is not holding water. That's being unfair, in my opinion, and just being on a fishing expedition to try and malign somebody. Let's use something that can be taken before a court of law and be used as a point of reference, not just to talk, please. Thank you. So as I finish, now let me, I want to add like 1 minute ago. If Raila Odinga wins, she will give him difficult time, actually more difficult time than Ruto, because considering the details of her speech today, he talked about that if they win, she will look at the constitution, but he said she will only use constitutional ways. So that speaks that she's already disagreeing with Raila Odinga on the previous attempt to change the constitution. I want to move to another topic about Kalonzo Musyoka. The fact that Raila Odinga will give Kalonzo Musyoka a position without consultation, without Kalonzo Musyoka agreeing to that position. When Kalonzo Musyoka gave the speech today, he said that yesterday Raila tried to convince him, but he said he would be announcing his running mate today. So I see it's improper for Raila Odinga to try to force to announce a position to Kalonzo Musyoka, which the person, without consulting the person, whether that person can take that position or not.
Actually, Kalonzo moving out of Azimio will have a negative impact to Azimio, and I'm praying that they try to fix him. They try to make it difficult for him to move out of Azimio, because that will make him even support us with just the word of mouth or him as an individual. So, regardless of the outcome, the fact that Kalonzo Musyoka is out of Azimio, even if he controls 100 votes or 1,000 votes, that decreases the number of Azimio, and it's an addition to our side. About Kindiki quitting politics, is I think Kindiki has no much impact. I said that sometimes democracy is unfair. That's why we don't pick the right person. We pick a person who will have a person who will align with the circumstances on the ground and who will actually be convenient for the given agenda to be achieved. That's why I say democracy is not fair, because it's about what majority says, and sometimes the majority people may say a bad person is a good person, and others you have to persevere. So that's the end of my submission. Okay, as you end your submission, Duke, are you aware that Kindiki said that they took a vote, and every vote they did democratically, he won? So how bad is democracy in this sense? Even after democracy speaking, somebody's way had to be done. First of all, now I'm saying Kindiki said. I'm not saying I'm the one that said. It's Kindiki that said. And the results we received from Karen, it was not a win of neck to neck. It was a win of 118 votes against 5 and against 8. So even if you're going to rig, democracy, UDN carry. My response to that is this. First of all, we are not aware of whether they voted or not. We don't have actual details of what happened during their meeting and actually consensus. That statement came from Kindiki himself. You know, you cannot have double speak here. If you can take Kalonzo's word, also take Kindiki. If you are fair enough to listen to a watermelon, you can listen to a sober professor. And if you can listen to a clip from 207, you can listen to the Kindiki's one yesterday. And whatever happened in Karen, please. No, okay, thank you very much. We appreciate it. Let's move on, please. Yes, Jakindube. Sasa nataka kumjibu Duke. Nataka kumwambia Duke kwamba Duke, pilipili usiyokula sijui inakuachia wapi. Mimi unaposema kwamba Martha Karua atampatia Raila hard time. Martha Karua hawezi kumpatia hard time because she's a loyal. Ukisikia mtu ni loyal, ujue huyo mtu ana msimamo. Mtu loyal hafanyi vitendo ambavyo havifuatani na loyal. Mtu loyal ni mtu ambaye ukifanya kitendo ambacho anaona haifai na hawezi kuvumilia, anatoka, ana walk away from that thing. Na ukiangalia karia ya Martha Karua anapofanya kitu anakuwa loyal, anakuwa committed to hiyo kitu ambayo anafanya, na kama haifanyiki vile anataka na sheria, anatoka. Hakwami pale kuanza kumkejeli yule mtu yeye anatakiwa amwasisi. Na kama umesikia mahojiano yake, amesema kazi yake ni kumsaidia president. Kazi yake ni ya kusaidia president, na atakuwa loyal na atafanya kazi kulingana na
na ile docket yake. Hivyo ndivyo ilivyo, lakini alipoulizwa mambo akasema saa zingine kazi hiyo ya makamu wa rais, watu wanakuwa na tabia mbaya anapoingia kwa hiyo ofisi. Tabia mbaya ndiyo inaleta tafaruki kama ile ambayo tunaona kati ya William Ruto na Uhuru Kenyatta. Ni tabia, sio kazi ile unatakiwa ufanye. Kwa hiyo Martha Karua hana tabia hiyo. Hata ukiangalia kwa rekodi zake zote, mahali anaona haifanyiki vile anataka, ana resign, anatoka. Hata kama hiyo ameresign kwa ministry wakati akiwa minister, aliresign. So huwezi kusema eti atakuwa na tabia kama ya Ruto, au hana hiyo kitu. So hizo vitu zote umesema unataka ya Karua upande wa Azimio unasema ni sawa. Tunapokuambia Kalonzo hata akitoka labda kura zake hazitufai, saa hii unasema Kindiki yake haina chochote kwenu, lakini sisi yetu unasema iko na chochote. Lazima unapozungumza sema ukweli. Hiyo ndio kitu inafaa, useme ukweli. Usiseme tu kitu kwa sababu unapendelea upande wako. Asante. Okay, thank you, Jakindube. Let's have Duke. I'll give you opportunity to respond. Just want to say that Martha Karua says he's going to follow the constitution, okay, and is going to serve according to the constitution. Who says that Raila intends not to follow the constitution? So there can never be a conflict. Two cannot work together except they be in agreement. If Raila is committed to following the constitution, Martha Karua is committed to following the constitution, where will be the cause of conflict? That is imaginary, in my opinion. And if there will be a difference, Martha Karua knows how to walk out. She can walk out. She has done twice. She can do it again. Will that be a problem to where? Maggie, quickly, please. Thank you, Bernard. Mr. Duke, the problem you are having is intolerable because you are living in the past. While you are still a young boy, you should live in the present. Living in the past is not going to take you anywhere. You are so emotional and you are holding grudges which cannot be helpful at all in this entire world. You are holding a grudge to Martha, and yet that time you're talking about 207, I think it is Raila who would have been talking the way you are talking now. Why are you getting into those? Saying that we are celebrating and yet Martha adds nothing into, we are celebrating, yes, this is history. The history has been added in Kenya's book. Please, the first Kenyan lady to be nominated as for a running mate on presidential race, please. You can't see these things, Mr. Duke. Why don't you just open your heart and your mind and your eyes and see the positive things instead of seeing negativity into people? You know, it's harmful when you are just always negative. Just be positive just for a little bit so that you also can be happy a little bit. I see your face and you're such a bitter person, but with everybody. I wonder whether you're living with somebody like a wife or children. It seems your bitterness can make you even break the wall. Please, just have a little heart and be remorseful. Don't be so hateful to your people like this.
Your older people had been here before, but they really congratulated what has happened. Surely this is history. Nobody was expecting this. Even you yesterday, you argued and you are asking, why don't we bring the running mate? And now the running mate has come and you are still coming back with the negativity. What is this negativity going to help you with? Be a little positive and open your heart. If you're a real Kenyan, maybe you're not a Kenyan. If you're a real Kenyan, open your heart. Be positive in whatever is happening in your country. What the celebrations you are saying is not bringing anything. The older people had nominations yesterday. Did you see any celebrations? Nothing. Because they nominated somebody who is not adding up. The celebrations are in their country today because the person who was nominated surely adds value into our minds, into our face, into the country, and everywhere. Me, it has even added value in my house. Thank you, Mr. Duke. Open your heart. Okay. Thank you, Maggie, for that. Every other person, relax, Kwanzaa. I want to play this video before I give out opportunities to respond. Let's take it easy. We are conversing. Kitu moja tu nataka kusema, na nitasema saa hii. Wacha kwanza nipatiane congratulations kwa sababu mimi nikiwa Mkenya, I am happy today when I'm alive kuona rais wetu wa 5 amechagua mama kuwa naibu wake. Hii ni sadaka kubwa kwa kina mama wote, including my daughters. Mimi nimesema congratulations mama. Mukiniona hapa, kitu moja nataka kuambia nyinyi. Kutokuwa na msimamo ni kitu mbaya sana. Kutokuwa na msimamo ni kitu mbaya sana. Ni kitu mbaya sana. Hata mama, hata ukiomba. Mimi naambia nyinyi kutokuwa na msimamo ni kitu mbaya sana. Mimi niko hapa na nataka kuhakikishia the 5th President of the Republic of Kenya, this time around, count KANU inside Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Hakuna hiyo ingine umesikia pale. Mimi naambia nyinyi, we are here to stay and we will vote for you. We will vote for you. This is the winning team here. Munakubali? Wangapi wanakubali? Okay. The Bible says in James chapter 1 verse 7, it says, a double-minded man is unstable in all his ways. Let him not think that he can ask and receive anything from God. Until you decide what you want, God doesn't know what to do with your prayer. Nani alikuwa ameinua mikono? Yes, Alex. Bernard, nimekutumia hiyo clip to educate my younger brother, Duke. Duke, nakupenda sana. You come from my area, and I totally understand your frustrations. And but I try to put myself in your shoes. And sometimes it's so difficult to get the kind of bitterness that you always avenge, even to a point you become petty where you shouldn't be. My advice is, if there was a speech that described KALONZO today, in a nutshell, that was the speech. Nobody pushed KALONZO out of. We even changed the name
to Azimio One Kenya Alliance for his sake. We made every provision, every accommodation, and everything that he wanted, including pushing Tim Wanyonyi out of where he had campaigned for 2 years. So your bitterness is hollow and myopic, and has no space and does not hold water. Kusipokuwa na msimamo ndio shida ya Kalonzo. You know, Dick Salat was not able to finish his statement. Hata mama alikuwa na msimamo for a very short time. Akapita yeye. That's what he wanted to say. Simple. I mean, there is nothing more that he would have said. Kalonzo had every aspect to become the deputy president. Even during the NDC of Wiper, Baba endorsed him and said, our ways will meet again in the future. He was promised everything. But kusipokuwa na msimamo, kuna shida. And you cannot. In the Bible, let me also take you back when Jacob was blessing his children. This is what he told Reuben. You are as unstable as water. No wonder he's called a watermelon. Very unstable. Nobody can trust him. So don't vouch for somebody who doesn't know what he does. Sai jioni amesema he's out of politics. Sai jioni tena. So you can't be, like Bernard said, tomorrow, he will say he's taking that position. You should be saying, Matiang'i, take that position, huyu mtu amekata. That's what we are already saying in Kisii. We are giving Matiang'i that position and you're crying here. Ndio kupata mimi huko nyuma nikupea taska mbili, maybe itasaidia wewe. Hey, yes, Mike. Thank you, Bernard. We are going into a season where this country was on the verge of collapse economically, and on its moral fabric, it was just about to collapse. It is actually at the tipping point. And where we are heading, we need decisiveness. What Nick Salat is saying, we need somebody who has a stand. Sometimes it's good to have a stand, whether right or wrong, but just have a stand. What most of us may not know is that our late President Kibaki had a very strong gatekeeper in the name of the late First Lady Lucy Kibaki. She was a gatekeeper in the sense that even when Kibaki was indisposed, some brokers would hover around State House and she would literally chase them. I'm told she even slapped some people who were carrying briefcases to go and will deal and have deals. She literally chased them from State House. Remember, Kibaki resided in State House. Raila Odinga has some baggage. All politicians have baggage. And baggage doesn't mean his morals, but people who have supported him all along, expecting a reward when he comes to office. Martha Karua will be that person who will not allow those people to corrupt the mind of Raila when it comes to him compromising on his ideals. So this country needs Martha Karua more than anybody else near Raila, who will take that position of a gatekeeper to help Raila not have people who will want to take advantage. For most of us who don't know, Raila appears very tough in the public, but I'm told he's a very soft person. You will insult him, you will do things, he will forgive you. And we have seen that in history. He was detained by Moi, he came out and became friends with Moi. Kibaki stole his votes, he came back and worked with him. So there are people who have taken advantage of him, and you need a Martha Karua. Martha Karua, Raila needs Martha Karua more than Martha Karua needs Raila. That's my thinking. Thank you. Okay, thank you. I want us to move forward. Huh? If there is any debate here, let's debate between the tickets, okay? Let Duke tell us the advantages of the Kenya Kwanza ticket has
over the Azimio ticket so that we move forward, because we are getting into the place of defending a ticket that is not on any defense. So just before Duke comes in, one of the places that really moved me is this celebration. The celebration from Embu. If there is a place I didn't expect anything, was Embu, because of the perception I had been fed that that is gone, dusted, and complete. But the genuineness on the face of these mamas in Embu shocked me. Look at it. Kuchaguliwa kwa Martha Karua kama mgombeaji mwenza kwetu kama kina mama, tuna furaha sana na tumefurahi zaidi, na tuko hapa tukitaka kusema tunashukuru kwa kuangaliwa kama kina mama. Hii ni historia. Mama Martha Karua ni mmoja wetu, akiwa ametoka Old Embu District, na kwa hivyo sisi tunamuona kama mama yetu, kama dada yetu, na kama mmoja wetu. Tunajua historia imetengenezwa leo, na tunajua ile kitu inaharibu Kenya ni kitu inaitwa ufisadi, na mimi ndio nishikane na Martha Karua ni kwa sababu yeye anapigania haki za binadamu na kupigana na ufisadi kama mimi mwenyewe vile huwa napigania haki za binadamu. Kwa hivyo mimi naambia Wakenya wote kutoka saa hii, hata wale wako na mrengo yote, wale walikuwa na UNDA, wajue sasa serikali ile itaundwa ni ya kutengeneza Kenya, na Kenya tuwe tunashindana na kina Rwanda na nchi zile zingine zimeweza kupata uchumi yao iende juu pahali ufisadi imepiganiwa. Na hebu siku ya leo tukuna furaha tele, tukijua ya kwamba maombi yetu ile tulikuwa tunaomba tupatiwe Martha Karua kama kiongozi. Tunamjua yeye ni kiongozi chupafu. Yeye ameongoza Kenya kutoka miaka mingi 1992, na Gai atatoka kwa uongozi. Tunamjua ya kwamba yeye uongozi wake ni yule anasema hataki ufisadi. Sasa tunajua ya kwamba Kenya tumepata kiongozi. Mimi nataka kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya na brother yake Raila-Martha Odinga kwa kuweza kumchukua Martha Karua kama mgombea mwenza wa Azimio la Umoja. Maanake tunajua ile kazi wa mama huwa wanafanya katika dunia hii, kutulea na kutufanya kwenye tuko kila mmoja ambaye ako hapa. Hii kwa mara ya kwanza Kenya itakuwa na naibu rais ambaye atakuwa mama, kama vile tumeona Tanzania Suluhu Hassan ni mama ambaye alichukua uongozi baada ya kiongozi wao kuweka dunia Magufuli. So sisi tunasema asante sana na Mungu ambariki Martha Karua. Bernard, just give me 1 second, please. I beg. Okay, okay, take it. I don't know where Mama Selina is. They really wanted to do this with her. Most people are looking at me and her and wondering, there she is, this is good. Mama Selina, I think it's time we explain to Kenyans why we don't care if we don't get a minister from Azimio that is a Kalenjin. I really don't care. It doesn't matter to me. For me, it's just we're tired of corruption, and we're tired of atiuni mwizi wetu. We don't care about that. Me and this lady, that's like my grandmother or my mom's elder sister. We have this principle that we don't care about these positions. Sasa unajua wengine wanasema sijui hii position ya kuja hapa. All I care about, for me, Mama Selina's main concern is to get her female constituency. So you can see she's got a goal for it. For me, my goal is that my county is taken care of. So I'll take care of my MCA, I'll take care of my governor, and that's all I'll care about. But in the national government, all I really want, I don't care if it's a Kalenjin, a woman, or whatever it is
to kill that devil called corruption in Kenya that has been killing us for years. So, Duke, what I want you to tell me when you come to this chat is why you're defending Ruto and Rigathi Gachagua with cases. And don't give me the situation about law courts and stuff like that. If there's fire, there's smoke. That's what I'm trying to say. These people have made most of us actually in these screens right now move out of the country. So when I see people chatting around here saying ata kuna wakale kwa government, I don't care. All I care about is my MCA and my governor. If I don't have a good governor, that's my fault. The president for me is just somebody who will take care of corruption at the top, where he'll make sure my governors and my MCAs don't misappropriate the funds. That's it. So tafadhali hata Mama Selina unisaidia na hapo. Why you specifically follow Mother Karua? Asante, I'm about to go to sleep because I've been here for 4 hours. Thank you so much. Asante Kip. Kwanza kabla sijaenda kwa swala lako, kuna moja tu nilitaka kusema. Wakati 2007, wakati Martha Karua alisimama na Kibaki, alisimama mpaka mwisho, na baba anajua msimamo ya Martha Karua, na baba amewapatia story ya kwamba when nobody else walikuwa na wakopa Moi na alikuwa amefungwa. Martha Karua ali lead 27 lawyers kutoa baba na akatake care of Aida wakati alikuwa nasumbuliwa. So uaminifu ya baba na Martha Karua inatoka hapo. Ya pili, na Chakindu Bay na Alex ataniambia, ukiwa huko kwa vita na there are 2 teams na wale wengine, ukiwa unashangilia timu yako, utashangilia mpaka the last minute. Baba alikuwa this side, Martha Karua alikuwa the other side. Baba anajua mama sasa vile amekuja upande yake, atamsimamia vile alifanya kwa Kibaki mpaka the last minute. So baba hataki kufunzwa tabia ya Martha Karua, na alisema, Alex alituambia vile baba alisema, kwa sababu alitaka kuonyesha Wakenya ya kwamba Martha Karua is a smart person na akiwa na principles zake. So sitaki kudwell with that. Kip, umeniuliza swali of which it is true. Wakati ya Moi tulikuwa na challenges kwa serikali. Wakati deputy president alikuja, watoto wetu walifutwa. Wakati tuliulizwa, tuliambiwa nini? Watoke, na kwa ukweli hawako. For now, tunataka our councillors, our MCS, our MPs, our governors. Alafu ya pili, kwa serikali ya baba, kuna watu kama Sally Koskei na kuna watu wengine wengi wamefuata baba, hata Tarus. Kwa hivyo tutakuwa na individuals wale wamesimamia Salat, mumeona vile amesema. So kwa serikali ya baba, and by the way, Kip, Martha Karua alipatiwa kitu huko nyumbani, to say it here. They will take care of us. Sisi tunasema hivi, atung'ang'ani ile tutapatiwa na baba tunaritika, lakini ile kitu tumeomba hata Tindret constituency ya Nandi Hills, Keter anakuja na independent. That one atapatiwa kiti na mama na baba. It will be something in government ya baba, kwa sababu amenyanyaswa na watu wamesema tutamrudisha. So sisi hatuna hiyo sana, na ninashangaa saa ile mtu ingine anataka kutulilia. Ni kama vile you cannot, siwezi enda Kisii nisukume Alex wakati alikuwa anatuambia shida ya kafana yake. Alisema na wakaongea mpaka Wakisii wakakubaliana, na akaruja akatuambia tumemaliza mambo ya kavana ya Kisii. Amesikia maneno ya wase na kila kitu imeenda nywe. Na tangu siku ya hapa Alex, na kupatia hongera kwa sababu hatujasikia shida ya Kisii tena. Ukarutu ukasema unataka your governor aende Nyamira. Ni kama alikusikia, he went there na imeenda smooth.
Hiyo ndio tunataka. Unajua hakuna mahali iko mzuri, lakini wakati alikuwa analalamika kuna kitu ilikuwa inamfinya na alijua tusiporekebisha Wakisii wataenda mbaya. Hapa hivi watu ya UDA atukatai, mungerekebisha kwenyu. Ukituambia makosa ndio na jana Temba alitu challenge. Alituambia mnakuja hapa mnawacha watu ya UDA anawatumia maneno na nyinyi hamwezi tetea. For us, unasikia Martha alisema nini? Msiende kupigana na hawatongoza. Kwa hivyo hatuwezi kuja kuwarekebisha makosa yenu vile mnafanya. Kama tungekuwa wachinga kufuata Kalonzo, ati mnatuambia kaa na Kalonzo ama Sabina cheke, leo wangetucheka ila hamtaamini. So mimi vile Kip amesema nitawachia hapo ya kwamba sisi Kalenjin, na niliwaambia hapa siku moja, baba sahi generali ya ami anaitwa Otieno. Nani generali ya Kalenjin ako hapo nyata wachungia kiti? Thank you so much. Thank you, everybody. That's all I wanted to say. And we'll keep fighting this thing called corruption. And that is the main thing. This is our Kenya and it's for everybody. And I know sometimes we might be a bit hard for people of UDA. And sometimes I fall victim to that because we can't keep calling people stupid and expect us to expect them to change their mind. And I like what Mama Selina said. Because I mean, if somebody keeps shouting at me or keeps calling me an idiot, I'll never change my mind. But some of you are too far gone, unfortunately. So tunapiganga kelele hivyo. So yeah, tutatongoza pole pole, but when you come with your points, tafadhali kuja ukifanya research. Uliona mtu kama what's his name? Samuel. That's a person who Cheres. Yeah, that's a man who ran for Senate against Moi. So hats off to him. He came today mpole. Occasionally tunakuanga tuna agree na black, but black sometimes goes too far. There's another lady lakini anakuanga mkali. But the other day she alikosoa watu na bribe, and it's called Sarah, but I think we're still gonna work on her kidogo. But the thing is, mkujange pole pole na si tutakuja pole pole. Let's listen to one another. But every time you come here and try to score points against us, it agitates us because some of the points you're doing, it's like you're forgetting the stick in your eye, you know, and you've got the log in your eye and you're talking about a toothpick that we have, you know. So like for me, and you're Duke, I was expecting you to come. I'm not being sarcastic. I was expecting you to come and defend Rigathi Gachagua against Martha Karua. And then we can weigh both running mates and say, Rigathi has got this strength against Martha Karua's this strength. This is the legal implications that this person has and the other one has. Then we'll have a debate. But if you come and tell us about Kalonzo Musyoka, it actually irritates a lot of us because we've talked about that. You know, we are really irritated by that man and we want to get rid of him. And we've already weighed and measured how the governors, the two governors in Ukambani can outweigh him. And then we've also done some numbers against what you're calling the undecideds or the swing states. We've done all those calculations. So mimi tulikuwa nataka kujua the difference between these two leaders, and then we speak honestly. Let's speak about graft honestly. Let's not excuse my language, pussyfoot against this stuff. Let's talk about graft, because there's a lot of graft that's happening in UDA. That's why. Anyway, I'm gonna say good night and thank you very much for giving me the time. And I apologize for cutting people like Mike because I think Mike was next. Asanteni sana. Thank you very much. Mimi nimekaa hapa 5 hours. Niliambia Bernard hapa nitakesha, lakini kesho nenda kazini. Bernard, tutakata hizo miti Sigoi. Sawa. Good night, we'll link up later on. Thank you very much for. Keep sleep well. Good night. Yeah. Ambia wasi na wewe Alex kupoteanga. Nchi isimame. Lala salama. Keep. Bye Mkenya.
We are getting presidential, and we only come here when it's necessary, like today. Our duties are heavy duties, not light duties anymore. We need to form a party, man. Wacheni Alex. Jacinda Bay, Yeah, the Mzee Committee, the wise man Mike, and King David himself. Goodbye. Chief, lazima usafiri to Liverpool kuja kunitembelea. Nilifikiria uko London. Mimi nakuja huko Arsenal to watch a match together. We go on the box. Njoo. Yeah. All right. I'll come to London soon. Actually, I'm coming to see my friends. Good night. Chukua nambari yangu kwa Bernard anayo. That I'm definitely doing that. Thank you very much. Bye. Okay, thank you guys. Let's keep the conversation going. I think Duke had was to make a response, if I'm not wrong. Make it brief, please. Yes, first of all, it's not that I'm always bitter. The problem is that you try to have malicious attacks. So when I make a fair perspective for my interpretation of the political scenario, and then you say I've abused women, which is not grounded. So that's what makes me, for instance, today, I did not say anything malicious. I was just making my statement. And the reason why I was talking about Kalonzo Musyoka is part of the topic here. As you can see, it's a topic within what Mtembei TV has given us. I want to respond to Maggie talked about the history was made today. I don't think so, because history will be made when they will win. Remember, Martha Karua previously has contested for presidency. So just being nominated to be the running mate of somebody, and you have contested for the presidency and successfully, is actually, that's a lower rank for her. But history will be made when when they will win, and she becomes the first female deputy president. Also, we have been having women voters in Kenya throughout history, and several women have contested. So don't assume that because we have a running mate who is a woman, then all women will vote for her. That does not work that way. Maybe if it was to work that way, then we would be actually having a women winning all the time, because we have more women in Kenya than men. So actually, also Jacinda Pay talked about that. I actually talked about Kalonzo moving out of Azimio, but I did not talk about Kindiki moving out of Kenya Kwanza. That's not a fact. Kindiki said he will support Kenya Kwanza, but he will retire from politics come August 9th. And he said he will not claim any position, and he's not going to run for president, or he's not going to support an opponent. But the fact that Kalonzo Musyoka has moved out of Azimio and is going to contest, even if he gets 10 votes, that means that's a decrease of the basket of Azimio. So I can end it there. Okay, thank you. Oh, one moment. Okay, thank you. A decrease to Azimio basket means an increase to Kenya Kwanza basket, according to your line of thought. No. Because he was in Azimio, and we presume that if he was to remain in Azimio, yes, all his supporters would vote for Azimio. But now he has moved out. Some maybe protest and vote for Kenya Kwanza, and others will still vote for him. So that means the score of Kenya Azimio will decrease. That's why I'm saying, Banaduke, let's count the votes on the 9th of August. Right now, nobody has anybody's vote. We are just looking forward to get votes. So we are putting up the machinery to get those votes. As at now,
hakuna mtu ako na kura ya mwingine isipokuwa yako ile moja, na labda yule mtu utaconvince. Sasa hivi on the 9th is when everybody will practically go and vote. Hapo ndio utajua Ukambani imevote namna gani, Mlima imevote namna gani, Rift Valley imevote namna gani na nini. We will be able to tabulate now practical votes. As at now, it's just a probability, and of course, there are guarantees in some places. But all in all, this one looks like a winning ticket in my limited understanding. In my limited understanding. And about just before Alex comes in, the women vote. The women vote. The women are the majority. I think we just gave the figure. 9.4 million are female in the voters register as at 2017. So that means even now they should have crossed to 10. Now, if that is the case, and now they are excited about having a female, just to help you understand, you remember Hillary Clinton was not the first person, the first woman to run for president in the US. But historically, history was made that she was nominated by a leading party, okay? A probable party that is convincing, that almost made her president. So Martha Karua has run before. Her performance was insignificant. But right now, she's going to run with a convincing candidate who is probable to win. It's more historical because this looks closer than when it looked when she ran on her own to try and convince the country to rally against her. So that's the history we are talking about. In that a leading political party or a leading political formation has settled for her. That is different from when she ran independently or on her own political party. And so let's not trivialize things just for the sake of the politics they are on. Let's look at it critically. The women participating or women being running mate, she's not the first one, but in a significant political formation, and it looks like it's the winning team, this is the closest it has gotten, and it looks like it will just work, the magic. So the women vote in this particular election are going to be a very significant deciding factor. Anybody ignoring that and trivializing that is going to make a very huge blunder. In fact, my free advice to Kenya Kwanza is protect Martha Karua, celebrate Martha Karua, talk well of Martha Karua, because an attack to her is an attack to the rest of the women in the country, and the kind of punishment a woman can give you, only God can help you. Hey, wacha nipatia wamama kwanza, ni siku ya wamama. Mkenya? Yeah. Thank you, Bernard. Okay. Yeah. By the way, mi sijui kwa nini we waste our time here, and today is a great day. Hata watu wakikataa, you try to change it, you try to convince us through other way, trying to tell us that today is not an historical day. Yeah, Bernard has explained it to you, Duke, that first of all, you said that Martha Karua tried to run as a presidential candidate alone. But yeah, why are we saying it's an historical day? Because somebody else, that is, as then Bernard has put it, a promising candidate has chosen her to be. Kwa nini wanawake walikuanga wanakimbia peke yao? Because no man wanted to vie the election with them. So that's why they decided that also as we can vie for presidency, because hakuna mtu alikuanga anataka kuwachukua, and that's why we are saying it's an historical. Listening to you, Duke, when ni wale wanaume wako na negative mentality about women, I think what we are seeing in us is like we are trying to say that Martha Karua has given Raila Odinga choosing Martha Karua, it's a winning ticket to the party. Why? Because
there is no another presidential candidate who has done the same what Raila Amolo Odinga has done today, choosing a female mate to be a running partner. Hapa tusemi ati amekuwa we are not saying that she has never run to be a president, but here is another case. So jaribuni kuitikia ukweli na muache kuchanganya maneno ati trying to bring us to two things, trying to convince us using water. Let us accept and let us give women chance. Msikakuwa ati mnaangalia, it's like your daughter, kama uko na wasichana, it's like you are trying to close the door to your own daughters. It's like mnajaribu ati kusema ati wanawake sijui nini. That mentality is out. We are in 21st century. This is time when you should also see power in another on the other side. Wanawake pia tunaweza. It's not a matter of men. Us also we can. And it's not a matter of who is who. Hata kama Martha Karua ame run for president, hata mkisema sijui nini, that's a story. What we know is that iwe umeangalia ukaona ile yani hiyo furaha iko na wamama. Wewe ushawaiona another jana uliona wakati nani huyu alianaunziwa huyu Changuka. Anaitwa Richangua ama anaitwa nani? Gachagua. Yeah. Wewe uliona hiyo furaha kwa watu? Did you see? Have you seen today there was a change? Mpaka hata kila mtu kila mahali watu wakasema Have you entered in social media ukaona venye wa Kenya everywhere? Kenya leo hakukuwa na another news. Ilikuwa hata wamama wote wa social media, they were for it. Because this is our time. Hakuna wakati tushawaiona mwanaume Kenya amesimama akasema nachangua huyu mwanamke tukue pamoja. You have been always running to your male mate. But today, somebody has picked a woman to be a running mate. And that's what is an history. Hatunjawahi kuwa na mtu mwingine ashawaifanya venye Raila Amolo Odinga amefanya leo. Ukata, mi sijui kwako what is an history. But for us, that is an history. And it has never happened. Thank you. Okay, thank you very much. Nani huyu? Kuna George Maganga anasema Bernard, even Ruto's wife alijipata akipiga makofi kwa Martha Karua. So whichever the case, this is what I'm saying. My free advice to Kenya Kwanza before nilete Mama Selina. A political move requires a political response. If you noticed what the cabinet that Baba nominated today, it was a response to Mudavadi sentiments the day before yesterday, when he was talking to people in Luya, okay, telling them that he will be given seats and he will distribute them. He will not be ambassador everywhere. He will not be, if you remember, we played that clip here, okay? So that was sending the Western vote into limbo in terms of where does it go. So then Baba gives a political response today on how that vote is secured under the leadership of Oparanya, Marende, and the rest. My advice to Kenya Kwanza is to look for the response to Martha Karua. Discrediting her will not help. Look for how you're going to convince the voters that Gachagua is better than Martha Karua. If you will not get a credible political response to Martha Karua, prepare your conceding speech mapema. Muipigie pasi, muifunike kwa briefcase, tukutane hiyo tarehe 10 mwezi wa 8. Because Martha Karua being on the ticket, something that you must not underrate.
and the women vote, this time it's going to be a shock. In Mama fact, Selina, this time the earthquake. This time is going to be really, Nobody has really been saying earthquake. volcano earthquake. Yeah, Martha Karua earthquake is there already. Yes. Okay. Let's Mama Selina, you wanted to say something before the Okiba anashika pia anataka kuongea. Okay, nasema hivi Penat. Wanasema Martha Karua alisimama president akapata kura chache. Na mimi nilikuwa na Martha Karua. Tulisunguka Kenya mzima. Anajulikana mpaka huko Los Samis, huko inaitwa Rendile. China ya Martha Karua ni household kwa Kenya mzima because alitembea akiomba kura. Hiyo ni moja. Ya pili Penat. Deputy President na running mate yake wacha Martha Karua alipata 40,000. I want you guys to tell me, apart from kura ya Uhuru Kenyatta, Deputy President amesimama kiti ya President Kenya akapata kura ngapi? Ile inaitwa yake. Kashakwa hiyo running mate yake wamesimama wakaomba, ameomba kiti ya President ya Kenya akapata kura ngapi? Penat, mtoto mwenye ameenda nursery na mtoto mwenye hajaenda shule hata unamshika mkono aende shule, anakulilia mruti na yeye nyumbani. I want these people to know that Martha Karua amesimama kiti ya president, alipata ile kura alipata. Unasikia mwenye hata kiti ya kansela peke yake akisimama hawezi pata. Anaongea kwa mtu mwenye ameomba kura national mzima. Tulienda all over the country kuomba kura. So wale watu walisikia Martha Karua siku ile aliomba kura, wanakumbuka, wanasema hiyo ni that is why akienda kila mahali unaona vile anashangiliwa. So hiyo ni swali yangu. As much as mnataka kutuambia Martha Karua, mtuambie ya kwamba nyinyi mumesimama kiti gani. Deputy President kama amechiombea kura binafsi, tuone, isipokuwa hii ya kwanza anajaribu. Hiyo Kashakwa ameomba kiti wakati ndugu yake alikufa 2017. Nimewatia hapo kwa hiyo. Sasa okay, naona mtu anaweka mkono. Mami, finish what you are saying first, alafu kutakuwa na response. Tafadhali. Okay, nilikuwa nafikiria. Asante. Mtu ameongea kuhusu kura ya wamama. Kumbukeni nilikuwa nasema constituency ya wamama, maendeleo wako na kura 4,000. Na hawa ndiye constituency ilianza kuombea 4 million kura. 4 million. 4 million, yes. Maendeleo ya wanawake, registered voters, ile wako na card, ile inaitwa na nje. Sherehe yote ameenda hata Eldoret kwa Wakalenjin. Uliona vile wamama waliimba kwa sababu wao ni maendeleo, wachui kitu ingine maisha yao. They are not political, hawaendi political parties. Hiyo wamama na nje imeonekana leo. Ati Kenya mzima, hata Central tumeoneshwa mpaka kura. Ile ya wananchi, ile ya street, unaona leo Martha Karua vile amefanya. Wasee ya kiama aliwaambia nyinyi, Martha Karua alikuwa amekuwa packed. Unajua watu ya Central wanaweka watu yao, wanalete Alex, analete King David, alafu Penat. So walilete Kibaki ametoka, Martha Karua akatumika, Uhuru akaingia. Sahi Central wanajua hawana kiongozi ingine, ndio sababu wote kama sasa Kashakwa amesimama. Kwa nini wasee ya kiama waliendorse Martha Karua na kumwambia baba patia kura Martha Karua, na walijua Ruto atanominate mwanaume kutoka Central. So muone kutoka hapo tu watu wengine wanapenda kuongea. Alex, niliona jana wa mama uko ndani Kisii
na mimi nataka pena tatatuwekea, wali celebrate, wacha leo walianza kucelebrate. Sorry, ametupwa nje na net. Who was lifting the hand? David, you had something to say. Nataka Kibo aongee, hajaongea. Can I? Quickly, half a minute, please. Okay. There is a 3 topic. Doc brought it up, and these are the same topic ambayo umeleta kuhusu numbers. The first topic alisema, even if president cannot pull Mount Kenya to his side now, Martha Karua cannot too. Just want to remind Doc that president has not yet started campaigning. The campaign will start on 28. The end of the 28 of this coming 28. That is the true campaign will start wakati president anza kucampaign. Kwa sasa alituma grassroots peke yake na hakuna mtu Mount Kenya amekataa president. Untakana uelewe hivyo. Na Martha Karua pia untakana uelewe kitu kimoja pia, si ati ni deputy wa Mount Kenya peke yake, ni deputy wa 42 plus. So untakana understand kitu moja, amekubaliwa kwa 42 plus. Another topic you brought it up, it was about Kalonzo. Vile tumemtenga Kalonzo, hatujamtenga, mwenyewe amejitenga. Utakana uelewe kitu kama hiyo. Na Wakamba pia kwa 1.2 1.3 Kambas, kuna wale ambao pia wakubaliana na Kalonzo, ni wako na hekima kabisa, wanajua penye serikali inaenda, so they know very well. And you need to understand about Kalonzo. Kalonzo reduce himself to something else. Even he cannot compare with the late Kofi Annan. He cannot compare with the late Desmond Tutu. He is not a peacekeeper anymore. He has been going to South Sudan for long. I think since 2007, if I'm not wrong. He has not done anything about that and to date. So he's not a peacekeeper. Even himself, he cannot keep himself in one party. So you need to understand, we still have numbers, because it was the topic about the numbers. We still have the numbers in Ukambani. We still have the more numbers in Mount Kenya. Na wakati president ataanza campaign itaanza rasmi 28th of this month. So just want to remind you that our side, we don't have problem with the numbers. We don't have problems, and we congratulate you that you came to campaign towards Azimio zone. Okay, when nikija kwa Martha Karua, kuna nini anakuja nayo kwa ajili ya wamama. Kuna project anakuja nayo kwa ajili ya wamama. In your side, kule Kenya kwanza huko, walianza project ya kupatia makahaba sijui milioni 2, na hiyo hata hawakupokea. Na niko na tumaini kwa Mama Karua ata make sure mama hao makahaba wako sawa na wako na projects zao za kujielimisha. Another thing ni kwa wale watoto ambao wanatiwa mimba wakiwa na miezi 9, wakiwa na miaka 10, miaka 12, miaka 13. Anafurahia sana pia wameleta Mama Martha Karua pale. Lazima atazingatia project na ataitia nguvu, so that hao watoto wetu wasije wakaharibiwa tena na vinyangarika ambao tunaona wakiharibu watoto wetu wa kisichana kwa hizo rika. Another thing, najua Martha Karua atakuja pia kuelimisha katika wamama zaidi. Ukiangalia eneo la Marsabit kule ndani kule kuna vita zaidi, utapata wale wanaathirika zaidi ni wamama, na wenye wanafariki zaidi ni wamama, ndio wanaumia zaidi. Martha Karua niko sure 100% anakuja na hiyo njia ya kukomboa mama. Wamama wameteseka muda mrefu. King David, nirekebishe Yes, kitu sir. moja. Yes, ma'am. King David, nirekebishe kitu moja. Baba amesema Okay. hiyo China umesema sitasema.
baba amesema atasaidia Naam. single mothers na akaweka category single mothers ya hivi na hivi na hivi. Hiyo mama ingine umetaja chini yenye wale walitumia kwa sisi, baba atasaidia wamama wale wako single parents. Hiyo china ingine wachia Exactly. wenyewe, isikuje Hiyo isikuje nawaachia, nilikuwa kwetu. najaribu kumpatia So sema nampatia baba na Martha Karua watasaidia wamama single mothers. exactly. Nilikuwa nampatia huyo ndugu yangu ufafanuo, hiyo milioni 2 ambayo waliwapatia imaginations, walipatiwa tu imagination ya 2 million lakini hawakupatiwa cash. So sisi tunajua tumemweka Martha Karua pale azingatie wanawake wapate haki zao. So hiyo tu ndio utakano kai kujua agenda tuko nayo katika Azimio. Hatuna ubaya na kabila, na tunakuja kwa Azimio kwa ujumla, sio ati kwa kikabila, ni kwa ujumla kwa Kenya nzima. Thank you. Okay. Thank you. Alex, what is it? Yeah. Duke, I think you don't take time to listen to our candidates, even though we take time to listen to your candidates. And when we come here to criticize or to congratulate your candidate, it's based on what was said or not what was said or what was done. There is value in listening. There is civilization in listening. In the chronology of things today, after we had unveiled our candidate, as a tradition, she went to one-on-one interview, which Bernard was kind enough to put the whole interview so that we can understand the candidate, the deputy candidate. This is what she said. She said, I have run before as a president, but remember, I knew I was not a leading contender. This is an historic moment for all women because the person that has nominated me is the leading contender. When she was asked a question, she said, it's not if we win. She said, when we win, it was a finality. And you need to take that at heart, that now your deputy president is not Gachagua, it's Martha Karua. And the other thing is that on the issue you are talking about of Mount Kenya, this is how she finished in a classical way. Maybe literature is too hard for you. Mount Kenya is beckoning, and here I come. It was waiting for somebody, and she has the solution. And if you can see, and Bernard has put a certain clip there, even in Embu, where we knew that it was very elusive, we have seen people come out in support of a woman. When we started this debate, when Martha was coming in, we were afraid because the woman caucus was amorphous. We didn't know if it could hold water. And we told Mama Selina to handle it with care. But she was persistent because at least she's been Maendeleo Wanawake, and she taught us the details on how and where ABCD. When you saw today Baba's speech of the 12 places that he wants to concentrate on his campaign, one was the Kamba. He realized the Kamba votes are going to have a problem. But again, the concentration was women too. One thing that he's going to capitalize on, of which you've done a misinterpretation today, and you almost abused the women. Almost doesn't count, but it's kind of like you almost did something that wasn't warranted on this. And we don't say you did it. So what we are advising you is that there is value in listening, there is civilization in listening, so that when you respond on an informed point, not just saying words because you are a UDA sider. When your candidate took over, we listened to him. When he went on one-on-one, we listened to him. And that is, we responded to his words, not speculations. So it will have been better for you to tell us today, when Kindiki said he's out of politics now, you will have responded and said, are we afraid the people who supported Martha have gone to Azimio? What is your interpretation of that? That could have helped your side. Instead of diverging into criticize women, this is their day, this is their moment. You can't take this one from them. It is historic. If you don't like it, suck it and get used to it.
Okay, shortly, from here, from this video, we go straight to Okibo, please. Anaitwa Alice Mudhoni wa Hombe, mbunge wa Kandara. Rongai hai! Muriega! Niko na mambo mawili. Kule kwetu Mount Kenya tungeungana sisi wote na tunasema kura ni ya William Samoei Ruto. Nyinyi Rongai, tuko hapo, tunaenda pamoja. Ya pili, siku ya leo Martha Karua amedanganywa ati ile kazi tulikataa ya BBI ndio itakuwa project ya kwanza ya mama Martha Karua. Hiyo kweli ni ungwana? Si amezimia? Amezimia. Nataka nimpongeze kwa sababu ya kufika hiyo kiwango, lakini kama kiwango ni ya kubadilisha katiba, yeye amepoteza njia. Ya mwisho, nimesikia huyo mtu wa kitendawili ametangaza viti ya uwaziri. Kwa kisheria, waziri anatangazwa rais akiapishwa. Kwa hivyo hiyo ni utapeli ya kwanza Raila ameendeka. Umesikia ndio ametangaza waziri? Hakuna waziri anatangazwa mbele ya kuunda serikali. Mheshimiwa naibu wa rais akiunda serikali akumbuke kupeana viti ya urais akiangalia maeneo yetu yote. Asanteni sana. Kibo come in. Okibo, please come in. Thank you so much, Mr. Bernard. Na salimia wote. Kwanza Mama Selina, Bernard, Mr. Alex, ndugu yangu Duke, King David, Mike, Chakindu Bay na Mkenya kutoka Spain. It's been a while, by the way, sijakuja huku. Thank you so much for kunipea nafasi. So I have one thing to like to. The first thing, I thought this is the best moment for Kenyans. I don't know. Kama unapinga hadi wakati tumeiko rais gender, we need to have baba na mama waongoze taifa letu to another historic moment. I don't think so whether you are a Kenyan. You need to go to Uganda because Uganda hizo vitu ndo huwa tunaona zinafanyika. I'm honest with it because if we need a revolution in our country, in every part, we have started with leadership. Next, I know tutaenda kwa economy, whatever development, then Kenya will be in another stage. So if you are unapinga kitu kama hiyo yenye iko genuine and iko loud and clear, mtu amekuambia na unaona kwa macho, wewe si Mkenya. You need to peane hiyo citizenship utafute country yako. Secondly, I support whatever Baba did today. That is the best move. America started that way, and the Americans proved that they need that candidate. Till now, they are in power. So it means next sasa kuanzia August 8, 9 kwenda hapo, we have a new Kenya whereby things are done in order. So, and another thing, I heard somebody saying the ticket of Baba na Karua is a good ticket, but at the wrong place. No. Let us take an example. You are saying it is is not a ticket that is effective for now. Uwezi fix economy if uja fix whatever is happening that is making that economy to be the way it is
be honest. Kama uta fix what is going on in Kenya, you don't think that you can convince people you're going to fix the economy. So watu wangu wa UDA, mjue kuanzia leo, mliona Kenya tumefanya, that is an historic moment, and usikatae kama si history. Baba is somebody who makes history. Yeah, alianzisha multipartyism, new constitution, revolution ndo hiyo. Sasa ni kuleta wamama in the government, in the second most highest office in Kenya. So it means he's an history maker. So msikuje kupiga domo vitu zenye hamuelewi. Mjue kuanzia leo, Baba is an history maker, and he remains to be in our books. That thing that happened today, itabaki in our books till nikufe na watoto wangu wataipata bado hapo. So thank you so much. That's the best thing that I have ever seen in my life may happen in Kenya. Okay, thank you, Kibo. We appreciate it. Now, Mama Selina, you left before you finished what you are saying. Please come and conclude. Penat, I was almost saying umenionea, lakini hii internet yangu inanirusha nje leo. Nafikiri ni kwa vile sijalala, nimetumia the whole night leo. So, but anyway, nashukuru kwa sababu si kila mtu anapenda ukiwa na mambo mazuri. Hata harusi mzuri wakati inafanyika, kuna wale watu wanasema hiyo harusi ilikuwa mzuri, but hawakukaa kuna watu wanapenda hiyo pena. Nafikiri hatuwezi kuwasuia, but wakikuja ikiwa na uongo mingi ama negative ile inauma watu, hiyo ni makosa. Lakini kama ni challenges, kwa sababu hata harusi mzuri kati ya watu 10, 8 watasema hiyo harusi ilikuwa mzuri, na 2 kwa sababu wako na roho chafu watasema hata haikukuwa na chakula ya kutosha, hata chumvi haikukuwa kwa chakula, because they want something negative. Nimejua watu ya UDA, they are trying way possible. Sijui wanatumwangwa, wanaambiwa muende, at least make sure mumeharibu, kwa sababu wanajua watu wengi wanasikiza. Lakini tunawaambia sisi atuchali. Tukipika chakula yetu, utuambie chumvi ijatosha na umekula hiyo chakula, ungekataa mara ya kwanza. So mimi pena nataka kushukuru wa Kenya for today, na niseme tumefanya history, na Baba amefanya history, ila amefanya siku zote wakati amekuwa akifanyia wa Kenya. Sisi sawati yetu ya wamama ni kwamba ametukumbuka kabla Baba achaenda retire. Tunataka kumwambia asante sana. You have made an history. Najua Kenya Kwanza they wish wangepatia mumama, lakini kwa ile ticket ilikuwa ni kulipa pena. Nasikia mtu alisema arutisiwe 2. Mimi sijui Kiingereza. Hata karibu niseme kura ya mama ni 4,000 na kumbe ni 4,000,000. Sasa hiyo ingine nasikia 2.8 billion ama 3, sijui hiyo inaitwa nini. Watu walitumia, mtu alitaka alitaka arutishiwe ndio awachie mwenye alikuwa amechakuliwa kura. So hii ya Baba ilikuwa ni na nashukuru wale wase viongozi. Nyumba yenye iko na wase apakosi heshima. So mimi kama mama leo, kwa niaba ya wamama wa Kenya na wamama ya ulimwengu wametupongeza. Pena tuliambia kisuri kinachiusa. No, inasema nini? Unaona sasa Kiswahili hata sijui. Kizuri cha chiuza, kibaya cha chitembeza. Yes, so ile leo tumepata kutoka wamama wenzetu wa ulimwengu, kama kupongezwa na Vice President ya nchi kama ya America, Pena, super country. Wanajua today in history of Kenya. Wacha kutuambia ati hata election itafanywa. Already ulimwengu na pinguni, na we unajua
inasemekana yale imekubaliana duniani hata pinguni imekubalika. So kama tumepongezwa na Vice President ya inji superpower ya Amerika, jameni, kama President ya Uganda, kama President ya Tanzania ametupongeza na ya Ethiopia, na mimi najua kutokea sasa ni wamama watakuwa najua Uganda wako na Vice President na wako na Prime Minister, but okay, ni wamama kama sisi, hiyo ni sawa. Rwanda sisi hatuna maneno. So I wanted to say specific kwa sababu ya Kenya, mtu asikinoa kama tumetambuliwa, hiyo ni kumake history. Ni kama vile tuliletewa katiba 2010. Watu wengine walisema ni mbaya, na saa hii vile imeingia ni nzuri, hata wataki ikuswe. Wakati Martha Karua atakuwa deputy president ya Republic of Kenya na ametengeneza Kenya mpaka ikue vile iko, watamupongeza. Lakini kukuja kutuambia ati mama alisimama KICC, kura, ndio. Ungetaka Martha Karua afanye nini? Ungetaka akatae kusupport Kibaki ya support nani? Na kama huyu mama kumba ako strong mpaka anaambia Kifitu atangaze, then in another way, si mahali umepita penalty, nafikiri ukipita utapita the same. So which means in another way kura sababa ataichunga, and that is why people are afraid. Unajua shida ya Kenya Kwanza penalty, na asante kwa Azimio kwa sababu sisi hatujai enda kuwachunguza hiyo, kwa sababu we know them. Wesi enda shika wesi, ushika watu wawana, unaenda pishana na washosho na sijui walikuwa naitwa nani. Kuna mtu alituambia machina mzuri. How can you go and complain kwa watu kama hawa? So mimi yangu ni kusema ya kwamba sisi tukiwa upande ya Azimio tunasema kisuri ile itakuwa kwa chama yetu. We don't have any, hatuwezi kuja kupishana na watu, wacha wakuje, lakini wakikuja na upusi, ndio sababu penalty tunakosa heshima. But tunakupenda, tunakuheshimu. Si ati hatusikii maneno yako. Unaona ukituambia tunanyamaza, lakini kwa sababu huwezi nyima hawa nafasi waende wakuongee, wacha atuongee sisi. That is why tunakuja hapa, tunakuwa wakali, kwa sababu tunajua wewe unapenda sisi yote. Na mtu akikuja hapa na upusi, tutaamuka hata kama ni sisi safari moja tumukatashe, kwa sababu wewe ni moderator, uwezi ingia our part, utuachie. Hii ni siasa, si kanisa. Kanisa utatuambia na tunasikia, lakini watu wakikuja na mkono mbaya, tunawaendea na mkono mbaya. Wakienda ama kama rais vile alikuwa, tulifanya debate mzuri. Lakini mtu akitaka kuwa cheuri kwa sababu anaenda kulipwa ama aenda aseme nimewafanyia, we cannot let that penalty. Hatuwezi sikia hiyo mambo. Wewe ukue katikati, uturekebishe wote, lakini hatuwezi kukusikia saa ile mabaya inasemwa kwetu. Hiyo tu ningetaka kusema. Tunakuheshimu, unapoteza wakati yako. Umekaa chini 8 hours ama 7 hours kukontrol watu wasima, wa mama na wa baba, si kitu rahisi. Si watoto ile unawachapa. Watu wengine wamemea meno mpaka meno sao zimetoka. Na wote wanakuangalia. So wakikuja na kudebate vizuri, we are ready. Wakikuja na upusi, hatuwezi kuistamili. Tunapishana na wewe hapo, unatukanya kwa sababu hatutaki kukuweka kwa makosa. Otherwise wa Kenya wenzangu, tumepata history ya Kenya, na wakati walipata madio wanasema wamekuwa na experience ya 30 years, hatukuongea, hata hatukusema ulikuwa dio Nakuru na watu walifanya, hatukusema kwa sababu tunajua what they have done. Lakini si kazi yetu kukuja kuchambua. Wakenya wenyewe wanajua. Unajua Wakenya wanajua tabia yao, vile watu wanajua tabia ya baba, vile watu wanajua tabia ya Martha Karua. Lakini wakitaka kukuja
kuja kupunguza ati leo haikukuwa celebration Kenya, ati ilikuwa upusi. Hiyo ndio ilikuwa mbaya penalty. Kama yeye hakuona, kama yeye ni mnaita nini ile wanaume wajaioa? Ile wanaitwa bachelors, sijui bachelor ya shule ama bachelor ya wanawake. Sisi hatujali hiyo. Sisi tunataka heshima. If you are a bachelor, una mwanamke, at least ulisaliwa na mwanamke. At least umesaliwa kwa boma iko mwanamke. At least uko na dada yako. Respect hiyo. Pana kuja kuita watu hapa wanawake, you cannot. Atungekubali hiyo penalty. Hiyo ndio imefanya tuliruka kama wenda simu. You cannot come here na once. Hata mimi deputy president siwezi kumuita china mbaya kwa sababu ni deputy president yetu. Hata huyo Kashakwa amechaguliwa, nitamuita machina, but siwezi kumuita china ingine yenye haistahili. Hiyo ndio nilitaka kusema. Otherwise, wacha niwachie watu wengine. Kama nyumba hakukuwa ameingia, tumeambiwa na mtu ya UDA huko Central amutaki mama, lakini tumeona celebration. Hatuwezi enda na kipofu. Tumeona vile Embu imecelebrate, Kiambu, tumeona Kirinyaga, tuliona Eldoret, tumeona Kenya mzima, Mombasa, tumeona Ukambani mahali Kalonzo leo amejaribu kutafuta chama yake kuama, lakini Wakamba wamesema wanasimama na baba. So Bernard, wacha nimalize. Kama kuna kitu tumekosa na hatuja kukosea, tunaomba msamaha kwa sababu Biblia inakubali tuwe na msamaha. Na especially tukiwa tunasimama na Martha Karua, tunataka kuchunga mienendo setu, because I know the principal, the person she is. Sitaki anipigie simu aniambie Selina unatukanana. So kama kuna makosa tunaomba msamaha, lakini mtu akikuja na roho maneno mbaya tuko tayari kumchipu. Asante. Okay, thank you Mama Selina. That's okay. We need it. We must guide this generation, and some of it requires to get a hard stand. It's normal. Let's all navigate together. Mike, you were saying something before to let in this what umefika sai. Yeah, I'll be very brief. Yeah, Bernard, I'll be very brief. In fact, I'll just give one point and then I retire for the evening. One is we have been told that Martha Karua does not have mobilization skills. She's not, is it what you can call street smart or something? I'd want to some extent agree with those people. But then I would want to also give them another example of an old man called Mwai Kibaki. Mwai Kibaki was elected in 2002 on a wheelchair, a man who didn't move around the country to campaign for the office. The country at that time was looking for somebody to give them hope and change. When a leader arises and stands for something, and the very definition of a leader is somebody who has a follower because of what he stands for, and people rally around him to follow his ideals. What we have now are a team of people who have come up with an idea. We always say an idea whose time has come. And that alone is creating followers. And the campaign mode is going to change for two reasons. One, the constituency of how people campaign and look for votes is going to change. Martha Karua is not going to concentrate in looking for votes from Kikuyus in Kirinyaga. Her constituency has changed to that of somebody who has captured the aspirations of the whole country. And that's why in your clips today, you saw the celebrations were not confined to Kirinyaga or Mount Kenya.
Kisis were more excited than even the Kikuyus in Kirinyaga about Martha Karua's nomination because of what she stands for. So I want to tell those people saying that Martha Karua does not have mobilization skill, that they are right, because this time round, it is Kenyans who are going to mobilize and rally behind her the way Kenyans rallied behind Kibaki when he was in a wheelchair, because of what he stands for, not because of tribe, not because of handouts, not even because of gender. The gender is a good thing. It's a good to have. It's an added advantage. But these two people stand for things, ideas higher than what we've been looking for. And that's why their constituencies have changed. And that's what Kenya has been looking for. Somebody who can transcend tribe and stand up and campaign anywhere. Me, I'm looking for a situation where a Kikuyu will go to Kericho and be elected as governor because they're looking for a CEO who can deliver. Safaricom, why are Kenyans who are the majority shareholders of Safaricom not worried when they see a Jamaican, a Mzungu like Michael Joseph running their company? It's because they're interested in the bottom line. Are you able to help us get returns on our investments? And that's what Kenyans will now be looking for. Martha Karua will deliver that. And that's why I'm so excited that we are changing the configuration of our voting pattern and our politics, that you will now your geographical or your area of campaign will not be limited to your village where you come from or your tribe, but your ideals will take you up and put you on a map to be attracted or to be attractive to all areas. Thank you. Okay, asante Bwana Mike. Thank you so much. I believe we are headed in the right direction as a country, and the Martha Karua factor into this race as I think he has thrown Kenya Kwanza's reasons for campaign under the bus, because they can't talk about kingpin anymore, tribal leaders anymore. They can't talk about tribal parties anymore. It's like they just have to go back to the drawing board and find answers to the questions that have been placed. Because as it stands now, hata kampeni yenyewe itakataa. Kutoka tu kwa nyumba kupanda kwa gari na kuanza kuongea itakuwa ngumu, because what will you counter? It's like every question has been answered, and this is going to be one monumental elections we have ever had in our history as a people. We will have people voting madly, insane voting, with from unlikely quarters. You know, unlikely quarters, the place where you least expect Azimio votes, they are going to come from there. Even with the Kalonzo's flip-flopping, the women Kamba vote is going to come in very strongly. And when that comes in very strongly, that renders him insignificant and unable to articulate his nini. But from the look of things, hawezi kuacha ile the bird in the hand to go and look for the two in the bush. I am too sure the boy is coming home. The prodigal son will always locate his way to the father's house. Let me, yeah, Alex, very briefly, nataka tulete nyumba na Andrew hawajaongea. Mi nitaambia ndugu yangu usiweke Mike karibu na mzee. Mike anaongea kama lullaby, mzee analala. Mike, don't do that. You shout a little bit ndio mzee asilale bwana. Thank you, I've heard that. Nimesikia. No, Mike, you talk like a lullaby. I've heard. I will improve. Thank you. Inaonekana kuna kaupako kwa hiyo kona. Mtu akikaa hapo ananyakuliwa haraka. Nimesikia. I will increase my voice. I'll put more stamina. Okay, thank you. So let's listen to Nyumba first, alafu Andrea. Bernard and
Other panels, hamjambo. Hatujambo, vipi? Salama. Yeah, I usually don't come at this hour. I usually come early and go and sleep. But now I've been celebrating since the announcement of the candidature of Honorable Mother Karua. And so I'll have very few words because it's like I'm not relaxing, but it's like we have made it. This combination is dynamite. And that's why you see, Kwanza, people are trying to mislead us to take Kalonzo as the running mate. We refuse to be misled because the advice was that we follow what they're saying, then they defeat us. Now they're in for surprise. So I don't know even what to say today morning because I'm very happy. And it looks Kenya is going to be a better country. And some of us have been very, very devastated by the way things have been going. As I said, I've seen all the reigns of Jomo Kenyatta 1, Moi, Kibaki, Uhuru now. And we have been going down, almost becoming a banana republic. I can see some change now. Not for me, not for Selena, not for Maggie. It's for the future generations. This is a very good start. Yeah, it's very encouraging. And there's a time some of us are feeling, Selena, there's a time I was feeling it's only that age was limiting me from escaping from Kenya. Kenya had really become a bad country, you know. But I was saying, if this was when I was younger, I would just go elsewhere. But now I'm happy, proud about Kenya, because I can see a future full of hope and prospects for being prosperous and a happy country. As you remember, people, today I'm not even following any topic, I'm just talking. After the weighing of the NAC, the Kenyans were found to be the most happy people in the world, okay? We really felt good until things started going down again. So it's going to pick up, and I can see a bright future. And I'm saying it's actually a parent is really careful for the welfare of the future generations. You care for your children, and that's why even when they are big and grown up, like mine, they're still kids, and you care for their future, and for the grandchildren, you care for them to lead a better life than you. And I can see that it's going to happen that way. Now, as I've said, I can't talk much. Now, I think we have been advocating for the candidature of Mother Karua, and our prayers have been answered. Not that God is only on our side, but God is for truth and justice. I don't want to say the other side doesn't belong to God. It does. But God is there for justice, and that's what is happening now. Mother Karua, I think now votes from Central, as they have increased, even at Kirinyaga level. She is going to get some votes now from Kirinyaga. Some votes will come to Azimio at Central, from Central Mountain region, and even at national level, just because it's Mother Karua. And not only that she is a lady, but a lady, iron lady. She is a tough lady. So even at national level, there's an increase. If there's an increase, if Raila says it's Karua, then Ruto is finished. Which is this now? Thank you, Bernard. So I'm very happy. I have no words. You know, when we are so happy, sometimes you have seen even somebody crying not because of bitterness or anything. You just get excited and very happy. I'm a very happy Kenyan now. So there's a winning team, but we are not going to sleep. Even me, I'm still actually.
like yesterday I was busy in town, Nakuru, trying to convert some youth. And I think I converted quite a number. Some are too far, some are too far. If I find one is too far again, I just refrain because some can even abuse me. But I was in a place where I convinced quite a number, and I'm not going to stop it. Even that is at individual level, at county level. Definitely, I'm in the campaigning for my MP at Rongai, and also my MCA, that is ward representative of Menengai West. That's my ward. So let's all be busy, wherever one is, even the ones in diaspora, please. Let's keep it. And Bernard, thanks a lot. This Mutembei has been very constructive. Let's keep going with this Mutembei. I think we have converted quite a number of people, and I'd even advocated to many, quite a number of them to be watching Mutembei from around 9 until 5. I said I'm not following anything, and I don't want to talk much tonight. It's only now I may be with you, waiting for Themba, who refuses to open the doors for me in the morning. Now I'm not going to sleep. He'll find me here. Or Bernard, was he there? Themba earlier? I'll be waiting for him. No, masaa yake bado. Haya, atanipata hapa kwa sababu naona hamkufuata maagizo yangu. Ni sawa tu. Sasa Kalonzo cries for names I don't want to talk about. In fact, I don't know. I don't know. Is it lack of wisdom or what is it now? Some basic things, miscalculations. Is it going even to stand in 2027? And some things you don't force. Like someone has talked here and said, you see, Kibaki won the election when he was still on a wheelchair. So, some things are beyond us. We say we don't understand God's plan. We don't. It's beyond us. And some things happen not because of our efforts or planning. We plan, but then the executor is God himself. Now, Kalonzo wanted to force things. Some things you don't force. And as I said earlier, the person most of us looked to for the candidature of deputy was Peter Kenneth. And I think that was the original arrangement. But God's plan is different. Now Martha comes in and she with the momentum, and it's not even it's not herself forcing things to happen. Okay, so I don't know what Kalonzo is a Christian and a devoted one, but I think he's lost. Something is amiss somewhere because he has lost faith. Like me, I didn't know he is that low. I liked Kalonzo. Maybe for one thing, there's a time actually the Minister for Education, and I was made a board member of a school called Solai. He was a signature to that letter appointing me to be a board member, and I was very happy. So I've had a lot of pluses for him, but now I don't think, not only me, many people have a very negative attitude towards him because of his behavior. Some in life, this life we are very here briefly, and sometimes you let things go. You just let things go. You don't try to force things. Kindiki quits politics. It's a plus for Azimio. At least the Tharaka population will be unhappy about Kenya Kwanza, and there will be a lot of conversion from Kenya Kwanza to Azimio because of that, how they treated Kindiki. Kindiki is the one who was to be the running mate of Kwanza, but for Dr. Ruto, but other funny politics. I don't know. I think this man called Kindiki was the right person for that. But as I said earlier, you see, Rigathi has got a lot of some case on money laundering and whatever.
And as I said the other day, he is not alone. I'm not going to mention names. I think some fingers are also there. That he has got company. This business he has been doing, he has some support from elsewhere, and I'm not going to mention. Alex, think whom I'm pointing finger at. The guy has not been doing this alone. There's some powers that 7.25 billion is not small money. You try it, even a billion. So that also the people, their business in also maybe pushed him to be the running mate of Dr. Ruto. Now, also Kindiki quitting, the Meru people who may have been in his Kenya Kwanza, quite a number are also going to shift gears and come to Azimio. I feel like we have already won. The 9th August elections is a formality. It's just a matter of endorsing our success. Thank you, Canadian members. Okay, asante sana Mundu wa Nyumba. We appreciate it. 9th August is going to be really elections. Let us go to the really booth and vote in Azimio. Formality, watu wataanza kulala nyumbani. Kenya, dear Kenyans, it is patriots versus. So this is a very serious choice you need to make. You must register and ensure that you make that choice, choosing the right side of history. Thank you, thank you. Now tunakwenda kumsikiliza nani Andrew alafu Jose. Unless otherwise, okay, Njiru pia amefika. Andrew, karibu. Pondelimo. Oh. Pondelimo. You see the happiness, sometimes you miss the language. I greet you all. Selina, is your day. Wapi Nyagaka? Taamini leo. Nyagaka taamini. Oh my. Waja tu ameamini sasa, waja amini. Sijui niseme nini. Kama mzazi ako na watoto at a teenage age, unakaa na uoga na worries of which Kenya we are. Sasa ukiona baba na mama kwa nyumba, roho imetulia. Kwa nini? Mambo yanaenda kurekebishwa. Na nikikumbuka Honorable Bundi akisema, tafadhali kama kuna kitu ya mtu ulichukua kwa njia nyingine, muende muongeleshe vizuri hivi mumalize hii maneno kabla tutaki ile mambo ya kuvutana. So today it was awesome. Na we said ni kurarua na wheelbarrow ikaende kwa store ingoje mjengo. So kile tunasema ni hiki, kumbe serikali inaelewa inji yake mahali inaenda. Leo Matiang'i ameiba show, amekaa tu pale. Na uliona watu wa suti nyeusi immediately wakati China inatajwa, kiti ilianza kutafutwa. Niliona kiti kibebwa juu kiletwa mahali. Kuonyesha nini? Security sasa iko very tight. Kuonyesha where hapo ndio tunaelekea. Hao sasa si kawaida, vile watu wanaita majina sasa. Those are leaders now. Hiyo kiti imetolewa mahali ikawekwa hapo, nyuma yake watu ndio hao. Wewe unaona amesema nini? That tells you what? This is how things change. Spirit, yani roho ametembea Kenya mzima. Kila mtu amesikia wow. This is it.
sijui niseme nini. Like it has been great days, we have been looking for it, tumeomba tukiangalia, hiyo ingekuwa ni kitu ya maana kweli. Hakika maombi inajibiwa, so ile kitu iko, sisi ni kuomba na tungoje, tuweke kura yetu vizuri, siku ifike tuende tuambie nini, and then irekebisha kule, angalau make the future for us. Na you see, this thing has not happened only to Kenya. Kuna mahali unafika mahali saa zingine unasikia furaha yenyewe inaingia, kugoji tu kusikiza hiyo speech yenyewe bila amesema steadfast, na akasema vizuri, a principal assistant, you are not the boss, listen, that is what we need. Enda fanya kazi yako hilo unafaa. This is the Kenya we want. Nakumbuka ni wakati wa Kibaki, I walked from Embakasi to Uhuru Park on foot. What was the joy and celebration? Same thing today. I got a call from someone who was on Yuda selling me Azimio because ameona Martha Karua on the ticket. Hajawahi kunisalimia kwa sababu nasema mimi ni opposition. Lakini leo simu ako ndani. Because why? She's a lady. Amesema mama, you know, that is history. It has broken all the barriers. Alex atakwambia Kisii wa mama walisema leo hakuna kelele kwa nyumba imetulia. Wase leo wamepikiwa kabisa, wamekula mzuri. That is it. You can see. I couldn't believe. That is what we need. That is the Kenya we are. Mutembei, this is a wonderful opportunity we have got at least to ourselves. Yes, sir. Bado sijapikiwa. Wewe bado. Iko njiani, utapelekwa mahali ana voting. Coffee somewhere, I'm looking at, I can see it from a distance. So, vijana wetu wako hapa walikuwa wamesha programiwa na si makosa yao, we just pray for them. Kijana kama huyu alikuwa hapo akiongea, ana dada yake, you don't have an aunt, you don't have a cousin who is a female. Really, man, let's be sincere. This is not something, if you don't have a sister, you must have a mom, you must have a cousin and aunt from you, at least. You cannot stay alone that you are all men in that area. That is, it cannot happen. And hata kama umewatarau kiwango, today ungewapatia heshima tu ile kidogo tu. That is moral one. Just appreciate. You can't unless there's a problem. And if it's, and I say it really. Yeah, sometimes and some people felt bad, but I say unless you have a problem, and that problem can only be finished by you. No one can change you unless you change yourself. Accept the reality. That is it. And this is the reality. So we need, and somebody said, you see, men, we are not supposed to protect. Women are the ones who are supposed to protect us. And now we are safe. We are safe because they are happy. When they are happy, we are safe. And that's the truth. That is it. So, then this a day that we celebrate, and we thank God for Kenya direction. And we will appreciate, we support you, we support our country, and we want to see Kenya in the map of the world competition in terms of technology, in terms of all that what is required of a nation. We hear of Singapore, Malaysia, Saudi Korea. Why not Kenya? Yes, brilliant people. People have gone to school. So now, I think Alex, now you don't need to send a CV. Just come home and take a post somewhere.
And that's what we need. We want all. We need our people. Alex should be the Minister for Finance, Kisii County. That is it, all we need. Exactly. We cannot, may God bring that day. Yes, Amen. we need it. That is what we need. You know what? You see, the other day I got some books of one of the Kenyan writer called Ngugi wa Thiong'o. Imagine they are read by foreigners, books written by Kenyan people. They recognize that. I went to a library somewhere and I got it. It is there. I was like, really? Wow. And even when I said this is a Kenyan writer, somebody told me, do you know other writers? Yes, I said, Francis Mbunga, Betrayal in the City. And it will be brought to the library soon. So you see, these are bright Kenyans' mind. So why not our? We need also to have our people there, and that's it. That's the Kenya we need. And I think with Martha Karua and the Baba, then the Kenya we need. And we pray that as also we look forward our son also. If Kalonzo, we respect you, and maybe you see that is a small post. Our son is there. We will also take over, and then after Martha Karua, who knows? When Martha Karua will look for a running mate, you can say, Matiang, come this way. And then and the life has to continue. That's our prayer. God bless you. Okay, thank you, Andrew. That's a good one. Now, before we move to Jose, there is Cool Rob. Cool Rob has been trying to push a narrative here. What happens, God forbid, if by bad luck something happens to Baba, considering that DP is Karua and chairman is Uhuru. Now, this is the kind of mentality that Njonjo fought in the 70s. Okay, Constitution is constitution. Okay, and the Constitution is to be followed in those kind of circumstances. Trying to prevent the Constitution from taking its course, it's what is chaotic. So as Kenyans, we should believe in the Constitution we enacted for ourselves and be governed by the same. In my opinion, that should not arise, because when a ticket is put together for the elections and for the working of that particular ticket, it is just meant for that. Let's win these elections. Let's go and put our country together. Other eventualities that may come thereafter, we have God on our side. God is going to take care of us. He will navigate us through there. But that should not worry you. We can still have leadership by Martha Karua. We have leadership by other leaders. Remember, Baba is putting together a team to work. It's not going to be a one-man show. The one-man show is the other side. So if you are supporter of the other side, that's where one man breathes, every other person holds their breath. Here, everybody's free to breathe, free to say. Just look at the campaign desk for Azimio. Nobody is given a script, and even if they are advised to go and say something, they use their own language. They don't go to sing the same script they were told. They were whispered in the ear, and then they go and say exactly what they were told. Everybody's free to use their brain, create the statement, and then give it. That is what leadership is. Leadership is the ability to lead through others, not to turn everybody into yourself. Lead through others, influence them, cause them to go and manifest. So that should not worry you right now. It's still okay when the Constitution has stated that way. That is how things will be. Trying to twist that is trying to mess up with what has been said as a principle for the governance of this country. In my opinion, that is too far-fetched. It should not worry you. Just relax. We are not voting for. That's one thing that is unique about the Raila Karua ticket. It has neutralized the issue of tribalism. It's no longer which tribe has what, where.
It's a matter of Kenya, for all Kenyans, getting their justice, getting their rights, getting redeemed from where they are to where they ought to be. And I pray that all of us focus on that. Yes, Alex. You know, I totally understand the question of the man, but I think I wish he could have twisted it if Kalonzo was now our DP and he could have asked that question. And that is why Baba said we have a safe pair of hands. We should go back and read every word of Baba. You know, as he said, he's a Moses who is preparing a Joshua to take over. There is a prophetic concussion whereby on the other side, you see the moral decay of palpable, unimaginable, that if Ruto was to die, who will take over? I mean, you should even ask that. You don't even want to imagine that. So I think we have no worries with this ticket. In fact, we are in a safe pair of hands. And Baba was right about that. Thank you. Cool Rob, I've answered your question. I said whatever the Constitution stipulates is what takes place. There is nothing else. If the deputy president is a Luya, okay, and the president is a Kikuyu, and the president dies in office, the Luya takes over. It's not an issue of let us change because he's from a tribe that has led before. Sawi maneno wacha isikusumbue. Your constitution is express. There is what is called implied law and there is express law. When the law is expressly saying a states a matter, that matter is sorted that way. Awendangi kutafuta interpretation, you look at the face value first, then the interpretation later. So here ina ujanja ingine, tafadhali relax. Bwana Jose, namna gani? Hello. Hello to you. How are you today? We're fine. Good evening, everyone. Good morning from Nairobi. Well, it is nice to see you. Karibu, karibu. They say that it's a winning ticket. Yes, you agree or disagree? Well, I think I agree. I agree. It is a winning ticket. Kindiki quits politics. And then the other one is Kalonzo. Kalonzo cries foul and names SUNKULI. The issue of Kalonzo is a bit confusing. Sometimes I think either there is some game being played, because initially, me personally, I thought that Kalonzo was after inheriting the Azimio fraternity. And well, it looks like unless he's not strategic, the way he's behaving, you wonder exactly what he wants. Now, I've gotten some speculation on Oka and the like. I do not know whether speculations can be shared here. Allegations, can they be shared here? Which speculations? Regarding the dismantling of Oka. It's not possible. No, I'm talking about Oka. You see where things have come from and where Kalonzo is today. There is no Oka. Well, there is no Oka. All I'm trying to say is that if you see the way Kalonzo is behaving, it maybe those speculations are justified. It was alleged. Nimewaambia Kalonzo kila amefanya leo ni ceremonial. Okay? Remember what they had planned with Maanzu. Waanzie kotini, wapate court order, ndio wakuje. Hizo vitu zote zimeflop. So kila meenda, I told you, he just went to Uhuru Park only 5 years later. Okay?
whatever we did in Uhuru Park is what he was doing to avoid to be at KICC. That's all. Hiyo kitu hakuna mahali inaenda, haiko kwa IBC, hakuna mahali, so that should not be a problem at all. In my opinion. You see, the allegations are that you see, it is full in the news that he has left, that he is leaving. That is what is there. But to the contrary, Kalonzo is headed to Azimio. Is that the latest? And he's taking his chief minister's position. That's what I'm telling you. There is a proverb that Mama Selina gave us here earlier, if you are following the program. The reason why Gideon yes, was in the ceremony, yes, okay, was ni kushikilia nyororo for the Nini not to run in the bush, okay? He's not going anywhere. He will be the chief minister. Anyway, having said that, I don't know whether it is yesterday that I was suggesting that you need to create some number 11 position, so that certain issues regarding comments which are regarding the management or the running or the strategies of Azimio could be reaching the right people. I think there's a comment from here that I need not worry, everything is actually getting to them. Now, in regard to that, what I wanted to point out is that these coalition parties, which are all in Azimio, do they have some coalition code of conduct, or they do, the way they are supposed to carry themselves around, or do, so that you add synergy and everything now builds as Azimio? Because from the look of it, is there a document which says what each party is supposed to do, or it is left to common sense? Now, that is food for thought. As you go over that, the other issue I wanted to bring up is the Azimio meetings. Is there a team, that team who are in charge of the campaigns and the rallies? Do they do postmortem so that you see what was done well and what was not, so that in the consequent rallies you don't repeat the same things? I'm not sure, but of the latest 3 rallies that they have had, it's like there is some underground inbuilt mix-up sometimes in those rallies. You wonder exactly what is going on. Now, if Azimio are listening, like I was told, they need to know to at least do not repeat the same mistake twice. During the introductions, they always seem to have, they are not sure. They are not sure. What exactly is the problem? If you articulated the matters faster, we'll be able to follow. Rallies are conducted. Tell us something we do understand, please. You see, for example, take the Nairobi elections, the Nairobi representation, the electorate, the candidates. The candidates. You realize, like during the previous Kamkunji rally, they were still mentioning more than one person for one constituency from different parties. Okay, Bwana Jose. Yes. I would want you to update. Okay. I'll narrow down on the Kamkunji rally. As at now, ngoja
As at now, we have both Azimio candidates, okay? Yes. And the constituent parties that were interested to field in candidates. Correct. In Nairobi and Yeah. elsewhere. Yes. They are supposed to campaign until June, okay? After June, there will be a poll that will be carried out in each constituency. Whoever among the Azimio candidates is the strongest will be supported by the rest, and the other ones will be requested to step down for them. Yeah, then I think that answers me. Like, for example, let's say Starehe, okay? Yes. We may have a Jubilee candidate, we have an ODM candidate, a Wiper candidate, okay? But now, after a whole month of campaign, there will be a poll. Between these, whatever party has the largest number of support on the ground, so that they avoid to split the votes and then give UDA a walkover, they will arrange among themselves. That is why the Azimio ticket was not a do and die like the UDA. Naona za UDA zilikuwa chaotic because ukipata UDA umepata, lazima uende mpaka kwa ballot. But this one's, it was you get this one, but it is still subject to another consideration before you finalize. Like Kakamega is now been settled, Savula will be the deputy, Baraza will be the governor. Hiyo mambo imeenda hivyo. Hata Malala saa hii sasa hakuna mahali anaweza kwenda kwa dawa ama kwa nini kupona. Hiyo kesi yake imeisha hivyo. Tunaelewana? I think then that is clear. That yeah, is clear. And then when it comes to management of the rally, it's not as easy as you look. Hii sio watoto wa primary school utawaambia attention na watasimama. This is managing a whole system of different people with different interests. You can't avoid things going wrong. If you wedded, on your wedding day, you had a committee. The committee had shared responsibilities. Everybody promised is going to deliver. But on the wedding day, something goes wrong. I am a pastor. There's one wedding, we made sure everything is in place. But the time they went to pick the bride, it was discovered the veil was not picked at the dry cleaner. Of all things, when the gown was being put on, now the veil was missing. So cost delay, run, look for a new veil, put it so that the wedding takes place. So there are things that we cannot avoid to stop completely, but we'll navigate through all this. Let's not read through much and worry about what we can't control over. I mean, what we have no control over. I wanted to comment about the PS, the public address system, and the microphones. At this stage, there should be they should not be having challenges on the microphones. You see, for example, when they go on the road rallies, it's like they only have two cordless microphones. You wonder that huge crowd. You have more than three. I am lost by Hosea. Me, I'm lost. I'm lost. I can't follow the theme of where Hosea I'm saying, Hosea, let's do this. Order, everybody. Thank you. Bana Jose, let's do this. Yes. There is just understand that it's we are working towards a particular direction as the Azimio campaign team, and different things are unleashed at different times. Unajua microphone ni kitu cha muhimu sana. Mimi ni kuambia mimi ni pastor. Okay? Yes. Yes. You cannot have 5 microphones. All right? In a crowd of 5,000 people and expect to control it. Like a TV show like this. Yes. I have 3 of you and all of you have microphone, and I don't have control on the button of muting you and unmuting you. We will not have this show. Nanielewa? So there is a reason why, even if you have 100 microphones,
two are better than one. You can easily control them by giving to this one, then give it to this one. If you give 7 microphones in the grounds and 7 people begin to talk at the same time, what will you create? I thought you retained the control of the microphone from the central place. You control the microphone from the central place. How? Yes. So if I enable you... By muting. Yes. And then the person who has the microphone itself? Would not. The only the person you have allowed to unmute is the one who would be heard. That is in a church setting, in a hall, okay? But on the road, you don't give everybody microphone, because you will not have control over the meeting. That's what I'm telling you. Okay. Now let's not. Those are in my opinion. We call them what? Let me conclude by whatever housekeeping. Tuachana na hiyo, wacha sisi turudi kwa debate tafadhali. Let me conclude by the Kindiki issue. I remember my DVD had told us that some of us were waiting for a fallout. Yes, during their press conference. And he had promised us that there would be no fallout. Now, if you were keen, I wonder what Kindiki has done. Does it amount to a fallout of sorts? Time will tell. In politics, it's not what you are told. It is what you are not told that really counts. That's all I have for now. If you heard what he said he won all the majority vote, but still, he was not given the seat. For that the returning purpose, officer was Chebukati. He's taking a break. So for that, that speaks volumes. But let's wait and see. Okay, hata muda wangu umeanza kuyoyoma. Naomba hivi tumsikilize Njiru. Njiru, how are you? Okay. Yes, Bwana Bernard, how are you? Niko salama. Yeah. Can I go ahead? Kabla uende kwa submission yako? Yes. I need confirmation. Story ya facing Mount Kenya. We did, and tuka conclude. You did mka conclude? Yes, we did 3 hours, 20 minutes. Are you the official moderator for the place? Yeah, I'm the one who starts the function. Are you able to create the show and run? Yeah, I can create the show and run. And today we decided to have a forum because of the earthquake which happened. Okay. Yeah, so that's why. So I just wrote in the platform and I said we need to meet, and I just created the platform. So that's what happened. So we did 3 hours so that we can also come here. Okay. Sawa. Only that you have been added to the admins WhatsApp group. Correct. I saw it. Thank you for that. So you need to be posting the topic there, so that we know what is happening on the other side in case a question arises. Okay. But all is well. I'm happy that that's going on, and let's articulate and address the matters mountain rightly. Carry on now. Make your submission. Thank you. Okay, I'm very happy for this platform. First of all, I want to congratulate Mother Karua for what happened today. It was a monumental time for Kenya. Actually, today I got an opportunity to watch that speech with also people from other countries. And I can tell you, brothers and sisters, people are proud of Kenya. I'm not talking of people outside Kenya. People are proud of Kenya. Yeah, I was watching even with some people from Europe, and they can't believe that Africa can do such. Anyway, it was momentous, and people are proud. So maybe to begin, I can say whatever has happened today, we are paying the heavy price of having the deputy president as the deputy president in 2013. Whatever happened today, it was the heaviest price we could have paid
because of the undoings which have been done by the previous ticket. So that's why now you see we really needed somebody who could come and do something miraculous. And you can see if you looked at KICC, the organization which was in KICC, and everything which was happening there was a momentum. And what I saw is that there was a spirit and there was a wave. I think now we have a euphoria. Whoever who said Karua is not having a political base, there is something which happened today which I cannot explain, but that spirit is moving around the country. And it will even carry Mount Kenya by storm. And I can assure you, the deputy president, the maximum he can get in Mount Kenya is 45%, if he has to get maximum, from what I saw today. Otherwise, his goose is cooked. We have just to wish him well as the opposition leader. In Martha Karua, we have somebody who can protect. Actually, we are tired of corruption. Kenyans are good people. People are tired of these suckers which are happening. So when you see people are investing everything and women doing the best for us to have, people are tired, by the way. This idea of people wanting to think that in Kenya we love these suckers is not true. We are tired. And Karua hapo wakiwa na Raila, we are very happy. So there is also something which I also want to comment about Martha Karua. Martha Karua also today benefited from her side. Unajua, kwa hii maisha pia ukimake decision mzuri, sometime it might come and become rewarding. So she was able to observe as an eagle observation, akuwa pale juu kabisa, and then she was able to cite a coalition which would make the difference. And immediately she landed in Azimio. You know what happened, because we can see people like Kindiki, they are just suffering poor decisions. We know what happened in Kenya Kwanza. All the opinion polls were pointing towards Kindiki, and the deputy president decided to kill a very good, illustrious profession. I don't know why he decided to do that, but it is unfortunate for that man. I hope he had known it early, but to me, I think whatever the deputy president did, he did something very wrong by killing somebody's career that way. I wish if you want to kill somebody's career, maybe there is a better way to kill it. But Kindiki lost everything in hours. Within a span of 2 days, Kindiki had lost everything. He had fallen from the skies to the floor. And now he is even quitting politics to go and do other things. That is what happens in UDA. That is what happens in Kenya Kwanza. Kindiki is not the only man who has suffered this fate. We have thousands of people who their careers have been finished by just associating with this team. So this one is a clear indication of somebody with the qualifications of a professor, somebody with a good CV, having his life destroyed within 2 days. Within 2 days, you are up in the sky, and suddenly the person who you support thinks otherwise. He bulldozes the issue, and you are not there. It is sad, and I pity that man. I pity that man. He left even his post, and I don't know what he can do. So away from that issue ya Kalonzo, again I would like to say, naona kuna mtu anainua mkono. One moment. What is it, Abuya? I wanted to remind Maura also that Kindiki was running for governor, and he was told to shelf for a bigger national post. Correct. Yeah, thank you for that. So it is just a young man who has been killed politically. So let me talk about Kalonzo. Ladies and gentlemen, I think we don't need to discuss too much about Kalonzo. It is evident. Kalonzo knew in his spirit that he was not going to become the deputy president. And all what was happening, even on the inner circles, they were trying to rescue the situation.
But the worst which happened was the day when UDA started talking for Kalonzo. That was the worst which happened to him. And there was no way in which Azimio could have sided with a Kenya Kwanza candidate. It's only the people who want to go and fail. Then you had the qualifications which Baba wanted. He needed a fresh candidate. He needed somebody who would supplement it. So there was a lot, we know what he wanted. And truly, Kalonzo and nothing in that. Then the other thing is that the issue of women in our ticket was taken very high. And we want to show women that they belong. And there was no better candidate in this Kenya. We just got the right time and the right candidate, the right moment. So what happened is that everything intersected the right time. And our long wait of Uhuru and the fight of the long struggle which we have been fighting, we just got it the right time. So we are going to get Baba as the president, a momentous thing. We are going to get Martha Karua as a deputy president, a momentous thing. And then another beautiful thing we got today, we also saw the people who will become the cabinet post. At least I saw we are going to have very good people. Look at Kakamega. Leo nilikuwa naangalia Kakamega. Kakamega iko na barabara mzuri sana. That guy has been given the treasury. Whereas his counterparts wameambiwa walete ngunia ikiwa imejaa ili wapewe kitu. Already sasa unaona hiyo. Na already hao hawawezi jaza hata kuota ya ngunia. Na wameambiwa lazima ngunia wanjaze wapewe kitu. So are you going to reason with a post like your CS or treasury na Senate speaker and some other, because that one is an indication. Ukiona Baba already ameoneshana hiyo indication ya kupea the Luya community those two powerful seats. The basket is bigger than that, and the Luya people are going to benefit from Raila Odinga. Already you can see even the Kikuyu community, the Mount Kenya people got comfortable. The moment waliona deputy president hapo wamepata, the moment waliona Munya amepewa kitu, people relax. And we trust now that even the Mount Kenya community, there is much more in the basket. Sasa hiyo tu ilikuwa tu curtain raiser. Lea kuku, some of those things, lea kuku na kitu, we are going to have more and more and more for different regions. You saw Mombasa on the other end. Mashamba sasa wamekuwa wakilia story ya mashamba sasa. They have Joho to handle that issue. So Baba already has delegated even before he starts the presidency, and we have a moment, the right time. And Raila Odinga decided to do what was the right for Kenya, not what was popular. And doing what was right for Kenya was the right thing to do. And as a father of young daughters who would also want to see them succeeding and also breaking that ceiling by having now Martha Karua as a deputy president, I'm now sure even when my daughter will be eyeing for that seat, she will not be coming as a new entrant. They now have somebody who they will be now looking at. They will now be saying, Martha Karua was here, so we can also be here. And now, in the next couple of years, 10 or 5 years, we could even be speaking of a president who is a woman. So we increase that space because we are tired of affirmative action. Kila saa lazima ati tutafutie wamama viti za kupewa. We want women to get these competitive seats and we elect them. And Baba just confirmed that. I can assure you, Raila Odinga Martha Karua ticket is a hypersonic glide vehicle which will just detonate and kill your ticket ingine. I can assure you, Ruto is an unstarter with this ticket, and I'm happy for Baba. He has just done the right thing. Thank you, Bernard. Okay, thank you, Njiru. Any matter arising? Okay, basi tuende kwa Jakindube. Maggie, are you still there? Asante sana. Asante sana Bernard. Mimi naweza kusema kwamba leo nimekuwa na furaha sana. Mimi leo sijafanya kitu chochote.
leo kazi yangu ilikuwa ni kusherekea tu hiyo mambo ya Martha Karua na tiketi hiyo ya Azimio. Imenifurahisha sana sana. Sijafanya kazi lolote mchana mzima, nimekuwa nikisherekea tu nikiwaza kwamba tumepata, tunataka Kenya kuwa katika, kwamba nina nafasi, Mungu akinijalia nitaona Kenya ile ambayo niliona nikiwa mtoto mdogo. Ile Kenya niliona nikiwa bado ndio ni Kenya ambayo ninategemea. Na tena tunaweza kusema kwamba Martha Karua, watu wanasema kwamba Martha Karua hata nimesikia watu wakisema kwamba Martha Karua hataleta ana kura. Sasa Martha Karua ana kura Kenya mzima, hapana mambo ya ati mlima. Sio mlima peke yake. Martha Karua ana kura Kenya mzima. Yaani kwa Martha Karua hakuna ukimwangalia Martha Karua hana ukabila, kwa sababu watu wanampenda, sio eti kwa sababu yeye ni kabila gani. Watu wanampenda tu kwa sababu yeye ni Mkenya, na watu wanampenda kwa sababu ya msimamo wake, kwa sababu ya sifa zake. Sifa zake ndio zinafanya watu wanampenda. Kwa sababu Bernard, nimeangalia kutoka Malindi, Kwale, sijui wapi, yani watu wanasherekea, yani inanikumbusha tu 2002 ndio niliona kitu kama hii. Baada ya ile kusema Kibaki tosha, niliona kitu kama hii. Manake Martha Karua kila sehemu ya Kenya nimeangalia. Hiyo ndio kazi nilikuwa nafanya. Manake nilikuwa nataka kuona Wakenya wanasemaje. Wanasema vile tumekuwa tukiambiwa na watu wa UDA eti Martha Karua hana kura kwao, watu wamekubali. Wao hana kura namna gani? Ana kura na Kiambu. Kiambu walikuwa wanafanya nini? Na Nyeri na Malindi na Kwale na Mombasa na Kisumu, Homa Bay, Migori, Embu, Eldoret. Kwani Migori huko Eldoret. Martha Karua, wale watu wanasema hana kura, na Bernard ulisema akina mama ni kura za akina mama ni 900,000. Tunataka tu 4,000,000 peke yake ya kina mama, 4,000,000. Azimio ipate hizo zingine za kawaida, lakini kama 4,000,000 akileta hiyo ni kura nyingi. Alafu na za mlima, jamani, watu ambao wanazungumza na hurumia sana, na watu kama kina nani ambaye nilikuwa nasema azungumze. Huyo kijana mimi naweza kusema kwamba Alex, zungumza na yeye tu polepole vile ulizungumza na yeye. Kalisha yeye chini, umwelezee kule tumetoka na kule tunaenda. Umwelezee kitu gani tunatarajia Kenya kuwa. Tunatarajia Kenya, tunataka Kenya iwe na umoja ambayo ni azimio la umoja. Hiyo ndio tunataka. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sisi kama wana ODM, wana Azimio, kujaribu kuwaelezea hawa watu ambao tunaona kwamba bado wamechanganyikiwa. Tuwaelezee na kuwaelekezea kwamba Kenya tunataka nchi ambayo ni tulivu, nchi ambayo ina amani, nchi ambayo ni moja,
wamoja sisi. Na hiyo Martha Karua, kitu ambacho kimenifurahisha ni kwamba ameelewa hiyo, anaelewa hiyo na iko kwa damu yake. Na kama ulivyosikia akisema kwamba yeye na Raila katika ile zile vitu ambavyo wamekuwa wakipigania ni kwamba iko katika roho zao, ziko katika roho zao, sio kwamba ni vitu tu wanafanya eti kwa sababu ya kwamba wanafanya tu, ni kwa sababu kitu iko katika roho zao. Kwa hiyo hii tiketi ya watu wawili hawa, hii ndio tiketi ambayo tumekuwa tukitamani. Kama mimi, hiyo ndio tiketi nimekuwa nikitamani, kwa sababu tangu tupate uhuru, kusema ukweli, Kenya tumeongozwa na watu wale ambao kwa ujumla hawakuwa na, wengine hawakuwa wanaiangalia Kenya kwa miaka ijayo. Tunataka tujenge nchi yetu kwa miaka ijayo, nchi ambayo itakuwa tulivu. Watoto wetu na wajukuu wetu wasije tena wakaanza kufikiria ati umoja wetu sijui nini. Tuwe kwamba wanajua kwamba wao ni wamoja na wafanye tu kazi ile ya maendeleo ya nchi yetu, wasiende tena mambo ya kuvurugana. Tunataka hiyo kuvurugana iishe. Na kwa kweli tiketi ya Martha Karua na Raila inatuonyesha kwamba kuna matumaini makubwa sana kwa Kenya. Kitu ambacho naomba ni kwamba nilikuwa nasema kwamba bwana Bernard kwamba nilikuwa namngojea sana Demba kama sijui anakuja, lakini bahati mbaya hatokei. Nilikuwa nataka kumhakikishia kwamba kitu ambacho nilimwambia kwamba bwana Kalonzo sio kiongozi na ni mtu ambaye anajitakia yeye, na wasihi wote vijana wasiwe na tabia kama za bwana Kalonzo. Usiwe na tabia kama bwana Kalonzo, uwe mtu ambaye anachukua jukumu, ana msimamo. Uwe ni mtu ambaye ana msimamo. Na tena hatutaki kwamba mtu aangalie mimi tu kama vile Kalonzo anajiangalia yeye kile anachotaka yeye. Hiyo haifai. Kama wewe ushasema unataka kujenga Kenya, usiwe unajitakia ati mimi mpaka upate cheo fulani. Sio cheo fulani. Kwanza mnaweza kuona tofauti ya Kibaki. Sijui kama mnakumbuka. Kibaki wakati moja alikuwa vice president kwa miaka kadhaa. Alafu President Moi akamtoa, akamshusha, akamtoa pale, akaenda kufanya, akamwambia awe minister for minister of health. Kibaki hakulalamika. Kibaki alienda katika hiyo ministry of health na akafanya kazi pale, hakulalamika. Watu wengi walisema sio hiyo, nimeshushwa cheo sijui nini, sijui kama mimi singeweza kufanya kazi. Lakini Kibaki alikuwa anataka kufanyia nchi yake, haikuwa maslahi yake kwamba cheo yangu ati sasa kwa sababu amekuwa. Sasa ndio maana nasema Kalonzo amepewa kazi na mwenzake, kazi nzuri. Kama yeye kweli sio mtu ambaye ni mtu wa ubinafsi, kwamba mtu ambaye ni wa cheo, angefanya tu hiyo kazi. Na hiyo kazi kama angechukua na roho msafi na kusema jamani, mimi ninataka kuipatia Kenya service, hiyo ndio jukumu langu, hakuna mtu watu wangemuona ni kwamba ni mtu mwenye utulivu, mtu ambaye ni down to earth. Lakini yeye sio hivyo. Yeye ni mtu ambaye huwa anajitakia ukubwa. So mtu kama huyo hafai kuwa hata kama ni president, kwa sababu akiwa president atajiona yeye ndio boss wa kila mtu. Hatutaki watu kama hao watu wa namna hiyo ambao wanajiona kwamba
wao hawawezi kufanyia watu, hawawezi kufanya service wakiwa na cheo kidogo, cheo cha chini, kwamba wao wanafaa kwa vyeo vya juu. Yeye ametufanyia nini? Tuchukue kwa mfano, amefanya nini ambaye tunaweza kusema mchango tumweke kwa ratili? Yeye na Martha Karua, yeye ametuchengea nini? Wao ni watu ambao walikuwa katika zile serikali ambazo zilikuwa zinakandamiza watu. Wakati wa Moi hakupinga chochote. Wakati KANU ilikuwa inaumiza watu, alikuwa kwa hiyo serikali, hakufanya chochote. Lakini Martha Karua, unaangalia rekodi zake, alisema hizi ni serikali ambayo alitetea Wanakenya wote. So mtu kama huyo afai. Yeye hata kama ni ndio sisi tushindwe, afadhali tushindwe, lakini tusiwe na mtu kama huyo katika kambi yetu. Mimi sijali kama atarudi, kama vile nimesikia watu wanasema wote ni kupiga tu kelele atarudi. Hata akirudi, mimi kwa maoni yangu ni mtu ambaye hafai kuwa katika docket nyingine, kwa sababu ni mtu ambaye anajipendekeza, ni mtu ambaye ni ubinafsi. Mimi ndi cheo cha mimi mkubwa. Hiyo mambo ya ukubwa ndio nilisema, hiyo mambo ya kusema huyu ni mkubwa, hiyo ni corruption tayari, kwa sababu ukisema huyu ni mkubwa, yeye hawezi kufanya kitu fulani, ndio kusema yeye anaweza kuvunja sheria kwa sababu yeye ni mkubwa. Tunataka watu wote, uwe ni mkubwa, uwe ni mzee, uwe ni mtoto, uwe ni nani, lazima tufuate sheria. Sheria ni jambo la muhimu kufuata, kwa sababu ukiwa wewe ni mzee lazima uonyeshe tabia nzuri, ndio wale wadogo wanaona. Huwezi kuonyesha tabia mbaya ati alafu una respect watoto sasa kufuata tabia nzuri na wewe unaonyesha tabia mbaya. Hiyo haifai. Asante sana Bwana Bernard. Thank you, Kindiki. Let's have Martin. Martin, how are you? Vipi mtumishi? Salama, wewe hujafika na champagne? Where is the red wine? Red wine wewe ulituonyesha hapo video, siku nyingine ulishika hapa red wine, watu wote wakaimba. Sasa ninyi mnataka control my drink, you don't want to bring the proper drink. Wewe waambie tu ilikuwa Coke. Ukiwaambia ilikuwa Coke watatulia. Na Coke mtu anaweza kunywa either na chupa ama akunywe na nini, kitu yote unaweza kunywa nayo, kwani kikombe ni ya nini? Si ya kukunywa kitu yenye unakunywa, ni kinywaji. Inaweza pia kuwa divai. Basi wewe ndio wa kuibariki, endelea na unabii. Anyway, thank you to the panelists. Nani amesema? Wewe endelea na unabii, acha story. Anyway, thank you to the panelists. Number one, wewe, every day you bring this show to us. Kila mtu hapa, everybody, the panels and everything. It's been a while sijakuja hapa. Mama Selina, leo ni kucheka tu na cheka, yani hata uwezi, hakuna kitu kingine unafanya leo. Umekuwa ukicheka tangu show ianze, unajua nimekuwa nikikuona. Najua mimi sijalala na hata saa hii hakuna usingizi, so I'm really there happy. It's good to see you today. Unajua tumepigana kwa hii show, ninawaambia mnanipinga, lakini nashukuru Mungu ametuonekania. No, ni kweli. Today, like hata venye Alex walikuwa akisema na most of the people, I like how Alex actually alisomata ile kitu nani Raila alisema about this day. Today, I'm a very happy person in life, because one of the things is that I look back when I first came to, a different country. Kuna siku tuliambiwa tusiseme kule tuko, but anyway, when I came to the United States for the first time, tulikuwa tunaenda shule and they used to joke with us.
huko shule wanasema nyi wanaume wa Africa sijui the lady has to walk in front of, I mean behind you na nini and all that. And I used to tell them, no, that's not what Africa is. You know, there's a time we used to be asked, do you guys even have trees out there? So with that degradation, and a lot of people that have traveled will tell you it happens a lot. You know, I'm a very happy human being as we speak today. Very happy human being for what has happened, because this is, we're watching history happen. I'm watching twice in my lifetime. You see, the ladies in the United States started voting, I mean, not so long ago. Leave alone being vice president. And recently we just watched a black man, and then now the first lady. And now we're seeing Kenya joining to the bandwagon. I saw the celebrations, and I've been wanting this thing to be a lady. Now I was 50-50 and really wanted Mother Karua, but if they would have given Sabina, I was also okay about it. Because we're making history right here, right now, and we are all very privileged to watch it. I am very happy, I am glad, and I cannot wait for them for the swearing in. That's the best thing that has ever happened to Kenya, because it will calm some things out. Wacha And you know, nikushukuru kwanza Martin. Muyu yes, ma'am. mkubwa ya maendeleo ni mama Mkamba na alikuwa hapo mbele. Charity Ngilu ni Mkamba. Tulikuwa na secretary ya maendeleo. So ile wamama uliona hapo mbele ni wamama watatu wakubwa kwa Ukambani. Charity Ngilu, Muyu Raha Muyu na mwingine wa mama ya maendeleo. So nataka kukushukuru na nikwambie tumeweka pongezi kwa wamama ya Ukambani, wamesimama na Martha Karua hata kama walikuwa na Kalonzo. So nakupatia heshima zangu zote kwa niaba ya wamama ya Ukambani. Endelea. Alafu Mama Selina uelewe, leo is a very special day for me. The reason I'm saying that is because I know my grandmother Mali yuko amefurahi saizi akiwa ako kule alienda, Mungu alimpeleka, because she was the first maendeleo ya wanawake vice chair in Machakos with Zipporah Gitoni. Hao ndio walianza wakiwa na kina Wavinyandeti there. And I'm sure Mali yuko saizi anacheka na anafurahi sana, because this is a milestone in Kenya. And I know that milestone will change a lot of things. I'm happy, Mama Selina. I admire the fight that you fought for Nani, you know, your friend, Hapa. She's been at our home one day, but I was a very little kid at the time. But I'm happy umekuwa ukipigania, na today I've seen good celebrations. I mean, now we've come to a point where in Kenya we have to decide what kind of leadership we want. Now we have a choice. Do we want to go the other side, or do we want to be on this one? Because these two, we know where they come from. The other two, and today, have you agree with the constituency I told you call women? Have you agree with that today? No, I knew it was there. That's why I was fighting for that. I kept on telling my friends, that's the constituency we need to look, because you forget there's women somewhere, and women stand for their own, regardless of tribe. And you know what? I want to tell you something. One day, Nani, Bernard, hii ni yenyu. Yenye mnachekaga hapa sasa, unabii imekuja. One day you will come to thank somebody called Mutua. Mutua went purposely, and I told you guys, Ukambani politics, wachane nazo kidogo, tuachieni hizo ni zetu. I hear you guys talking here about Kalonzo. Kalonzo has his job. Kama angekuwa na hiyo job, baba angeisema leo. He is in. Not yeye mwenyewe huko alisema, and it's never too late to come back. Wachane na politics of Ukambani, kuna watu tunagonga kidogo na pia tu tumalizane nao. That's what politics of Ukambani always happens, and that's why even today,
we see, unaona tu tumenyamaza tu, watu wamenyamaza Ukambani. Kalonzo hajaenda mahali, please relaxini. Relax. Kalonzo is there. It's just cleaning kidogo. You know, we had to fight we knew we had to fight as a community to get something better. We got what we want, but there was people pushing Kalonzo and pushing. So we overbluffed. We bluffed way too much. And the end of it, haikufanyika. So now what do? We let it cool down. And then we let our leaders now go back and start talking. That's why Kalonzo says he's taking a mute and going back. Hata ukiona mwenye alileta hapo. My friend, hii kitu yote imechezwa kutoka Ukambani. We had to tell Kalonzo, we had to have both feet on everywhere, but then also we had to tame Kalonzo kidogo ndio accept kitu, because pia pride yake inakonga kubwa hata Ukambani. And that's why you see the two governors, wacha ule mwenye ako huko, ako hapo, but ule alienda huko, alienda kukab, huyu jamaa asiende huko, because akienda huko sasa atakuwa mdogo wake. That's why he only got a seat, one, for himself. Hii kitu ingine imechezwa hapo hivi na kina Mutula, skuma hapana, skuma na kina Manzo, skuma utapata, skuma mpaka mwisho. But at least usha bank the cabinet, the biggest cabinet secretary in it. And then now we back off, na tuoneshane bado hatujakufa Kalonzo, because we'll never just ingia hivyo, lazima kwanza back off. Asa now he backs off, then he will come back now. Here in about 2 weeks, you will see the drama that happens in Ukambani. All the votes of Ukambani, Azimio has it. I can bet you that. And I bet you that authoritatively. Not even 2 weeks. Tomorrow. Yeah, they will start trickling back. Sasa, cause now it's over, done. We bluffed mpaka mwisho na imeisha. Now we are going back to recounter. Sasa ndio maana amesema tupatieni wiki moja. But even hata Mutua, msiogope akikuja, mtamuona tu huko. Wote tutarudi tu. We had to flex our muscles. We are coming, we are there. We have the whole government. I mean, we are the chief. What are you talking about? We had to flex our muscles until the last moment. This time we pushed it too far. Kalonzo did push it too far because of kina Mutua na kina Manzo. Ndeto. Yes, sir. Unajua, I think you're joking. Mahali tumefikia, I swear to you, this is not a joke. We don't want Kalonzo. It's not a joke. We are not telling you this at you think it's a joke. He might have been joking, but I think he has passed the moral red line. That's complete moral decay. That's not a joke anymore. A joke past a certain point, it's no longer a joke. That wasn't a joke anymore. Trust me. Any normal human being that will allow Kalonzo to come back will be joking. Driving through people in a rally, trying to kill people, that's not a joke anymore. No. So we are differentiate Kalonzo and Sonko. Listen, my friend. It was what we are trying to joke. say is, at every angle of politics, there's a moral red line, and Kalonzo overstepped and went further than he should have been. And we as a formation, we will be doing injustice to the people today who celebrated a winning ticket, with or without Kalonzo. Today is a day of realization whereby Kenyans made a decision that we don't need this guy anymore. And I don't think him coming back is going to be as easy as you think. I think it will affect Baba, and it will affect us as a people who made a psychological decision that Kalonzo must go. And it's not as easy as you may think. I think Kalonzo went too far, and I'm being honest with you on that. Okay, let me tell you something, Alex. Baba did not chase or send Kalonzo away. Kalonzo went on his own, and the same Kalonzo who went on his own will come back, and Baba is going to forgive him and is going to come back. That one I know with Baba. Even the But we person say called... like
this. Hiyo kiti ya cabinet secretary ipatiwe Wakamba, watupatie mtoto yao, because they have a lot of, hata huyu professor chairman ya baba it serve a seat baada ya kudeliver. So let me hiyo tell you, kiti ya Selina. That's our attorney general. Usishike hiyo. That's our attorney general. Usishike hiyo. Hapo usishike. Yeah. Ule ni Hapo attorney nyamaza. general. Please, Yeah. Wewe we nyamaza know kabisa. what we will give Kambas. Yeah. Sasa Cabinet yetu imeisha. hiyo Hiyo cabinet kiti amekataa leo na tunataka tusimame hapa kama Wakisii tunasema hiyo kiti inaenda kwa Matiang'i. Alipewa kiti mtu ya kwanza wakati baba anaongea juu ya hiyo kiti, yeye anaongea upuzi huko juu ya joga, mtu ati jogging mate. That's wrong. I think that he went beyond. And we are trying to tell you, Ndeto, that it will affect a ticket. What we are saying is that let's speak sense. If he comes, what are the effect and ramification? Because you just can't joke around and say he will come. As what? As who? From where? Let's be honest. It doesn't happen like that. Akitumwa na Ruto, akitumwa na KKA. Now, hello, Bernard. Msaiza alikuwa anaongea, unajua hata president alikuwa huko. That is the secret. So, atakuja. Bernard, people are reacting to me. Can I finish? I left you people to coordinate yourselves, and I can see the coordination taking place. No, we are just trying to divulge a small point here. Ndeto utaongea. Osea sema tu kitu kidogo huyu jamaa ajue sisi tumekasirika na huyo jamaa leo. So that akiendelea kuongea aongee sense. Let me say something. Unajua Kalonzo alikuwa ana behave hivi. No, Megi sio wewe. Megi iko jamaa anaitwa hapa Osea. Hata yeye aseme kitu hii jamaa aendelee point yake. One thing I want to say is to do with Alex. Earlier on, Alex had predicted to us how to deal with Kalonzo. And he did actually say that, I think rightly, that either way, the sooner you learn how to deal with Kalonzo going forward, the better. Now, I agree with you. Kalonzo is, I think his aim is not aiming to be a president in future. It's like he has reached wherever he wanted to go, and he's so satisfied with whatever he has. Now, if we are to go with what Alex is saying now, that it will be very difficult to accommodate back Kalonzo, especially considering what happened in Kiambu, what happened in Kirinyaga, what happened in Mombasa, Kisumu, and Meru. What then would you think Gideon Moi was doing there? What was? I think it was my time when he hijacked. Yes, tell us what Gideon was doing there. You know, Alex, by the way, I respect your political thing, your political, you know, idea and how you look at things. And, you know, sometimes politics is also a game. And it's a game of wits. It's a chess game. Now, did we push it too far? Did Kalonzo push it too far with Kina Mutula? Because it's Mutula and Manzo that were pushing him. The guy had agreed Kitambo. It was them that were pushing him. Did they push it too far? Yes, they did. And I can agree the whole Kenya trying to look at like they're mad at Kalonzo. I agree. Personally, I've never been. I told here, Bernard knows, I was here the first day when I said, hii ni shida mmetuletea, because also there's this pride of Kalonzo that he cannot be lesser than anybody. He has to be the three. That's why he came up with the three-legged stool. But in Ukambani, the politics that we play, you come out like that, we know how to handle. We start putting you down. We start taking you. I mean, just see, not putting you down. We work against you a little bit, but also keep you right there. The Ukambani politics has come from so far. Kinangei, Mulumutis, it's come from so far. We know how to play these games. And so, yes, there's those that are very stern. They will go. Not all the way. Mutunga, if you go look, Kinamulinge, they used to push it to the last end. So this is what Kinamutula, Kilonzo, and Maanzo are coming. Ndio maana alikimbia na ile
you know, the ODM thing, Kenya something, alikimbia na certificate and he became wiper eventually. But we also know how to play that game. Ukambani, politics is dirty. Kabisa. And it's played like a chess. Even Mudhama, where they are, the reason he's fighting Mutua where Mutua went is because it's all been planned. This thing, Ukambani politics, people are trying to decipher Ukambani politics because Ukambani politics has never been a national limelight. I mean, we've always known Central, we've always known Western, we've always known Nyanza and all that. Ukambani politics, this is the first time it's coming on to light. And a lot of people don't understand that. And that's why every time I come here and I say something, Bernardo kuja ananiambia, wewe kumbe ulikuwa unajua kitu unasema. And because I'll say something that is very unorthodox, and somebody come back and say, no, that's not right. And then 2 days after it happens, the same way I say. I've never been wrong since I started. Because I know it from the scratch. Umesikia nikiambia Mama Selina where my politics began. So I'm saying, Ukambani, there was a push, and it's a couple of people that were pushing. No, push it to the end. No, push it. He will budge. We bluffed. He bluffed too much, or they bluffed. And those kidogo guys that are coming up, Kina Mutula, Kina Manzo, those are the ones that spoiled Kalonzo. Kalonzo's heart is in Azimio. He should have been there a long time. And that's why you see him flip-flopping. And we're trying to tell him not to. We've tried. So we had to tame him. Kwa nini Martin, kwa nini anakubali watoto wadogo wa mupush na yeye ni baba yenye angeonyeshana direction? Which means Kalonzo hata kama Wakamba wanamupenda hana msimamo, because kama we ni kiongozi unamwambia them no, I'm the one. Sasa ona leo viongozi watakuja na viti yao ya governors. Wacha nikujibu kwa nini anafanya hivyo. The reason he's doing that is because Kalonzo is having a problem with the three governors because of his kingship, whatever you want to call kingship or whatever, is over. Ukambani, we don't do that kind of politics. Of us having a kingpin. We don't do that kind of politics again. And I've said it here so many times. We do not do those kind of politics. And we are more the proximity to Nairobi and the education system. It's so grown. So people don't do kingship, but he's still trying to stick onto that kingship. That's why he talks with a little bit of authority. And any Kamba will come here and tell you the truth. Martin, ni kuinterrupt kidogo. Hebu tuambie shida yenye iko kati ya Mutula Kilonzo family and Kalonzo. There is something that you are not understanding between the Mutula Kilonzo and Kalonzo himself from the late. Kindly, hebu tuambie, is there anything in between? Yes, there used to be, but I thought it got so. Mudhama came into it na akajaribu kuishikilia. And that's even Gilo, they used to have those things. So there's a lot of enmity in between the Ukambani politics, but they try to not do it in front of people. You know, my friend Deto, let us be informed that in this panel, we have been learning. It is not just whereby we share our divergent views. Actually, it has been an intellectual project for me. When Mama Selina came out on the idea of women as a caucus, at some point we told her to shelve that and let us focus on building Martha Karua on her credentials. But you are having an assumption that Baba, while giving his speech, was surprised with what Kalonzo had done. No, Baba knew exactly, even in his own speech, while giving the speech he was giving today, he was well prepared and he knew exactly the moves that Kalonzo was to make. So while he did that, Baba did three things. And reaction, the crowd respond. Wait, Mama Selina. Baba did three things that were very important. He quelled the fears of the people of the Western.
he solved the problems of the coast. He added value to the seat of women as a caucus. And therefore, he brought Kalonzo down by giving him first among the equals, I thought about you. So why was he doing all that? So your speeches are a catalog of things that used to be. By the time Baba came there, he was solving problems and moving forward. It was not about the past anymore. So let's not bring, when Martha was named today, one thing came out very clear. She was no longer a Kikuyu. She was a Kenyan. And let us treat Martha Karua as a Kenyan woman. Her speech thereafter was very candid. And, you know, it's a chronology of things. You go, you get nominated, you get announced because she knew she's the one. She got announced, presented to us. Thereafter, she went on one-on-one interview. And in that one-on-one interview, she opined to us how she's moving forward. By that time, I realized is that Kalonzo is gone and gone. He's a past tense. Bringing Kalonzo back will be a fatal mistake that we will have to start dealing with issues that we shouldn't. Once and for all, we must deal with Sonko in Mombasa. Secondly, we must deal with the zoning that he lied to us. Thirdly, we must deal with the issue of us how we gave him the Nairobi gubernatorial arrangements and shelved the ambition of Wanyonyi. We must go back and understand that historicity has its part, and this man will keep on being a problem. That is why in the speech of Baba, he said, it's not about the seat only. This person is not going to work against me. He must work with me. Read the history of even the speech of Baba. And when Martha was also giving a speech, he said he will do everything in the law to the letter. And he was referring to what Kalonzo was trying to do. So for me, it was a foregone conclusion that Kalonzo is gone. If Kalonzo had a plan of playing, I think with the same might that we have been trying to say, let him stay, we will have a euphoria and say Kalonzo must go. What he has done in Mombasa is unforgivable. What he has done in Nairobi is unforgivable. What he will do to us is unimaginable. And we don't want even to imagine on this panel. Thank you very much. Alex, you know, this is the first time I'm ever going to take you head to head. For the first time since we started talking here. Yes, I'm going to tell ahead. you, first of all, when you're reading politics, listen to what people are talking. Number one, I'll start with what started earlier, before that. It started with, before they went to KICC. Kalonzo was out there trying to see the Maasai guy, trying to put, you know, saying this is my running. But when he was doing that also, he said it's never too late. It's never too late to come back. Again, he said, I had been speaking to Raila as of yesterday, and we decided to sleep on it. And then by the time we woke up, and then we decided, and he said, this is a friendly match, and this is just sibling rivalry, and it's okay, and it's never too late to come back. On the other side, now where you want to be mad at, the person that was there was not mad at Kalonzo. What he did, he gave him one of the biggest seats in it. Coincidentally, the same day, and they've been speaking yesterday. There comes a time of damage control, bro. You see, when Kalonzo now, after this, you know, forgotten this bluff that had just gone wrong, and that's why he said, I'm going to be quiet for now. I'm going to go soul searching and be mute for a week. Why? Because they had rallied Ukambani so much
to a point where even when people are celebrating Martha Karua, there are other people in Ukambani saying, no Kalonzo, no whatever, because those advisors had done that. You gotta do damage control. He's just doing damage control. I mean, why would Raila give him a seat, such a high seat, knowing that he's moved? Guys, you gotta read on this. Alex, on this one, you feel me. You're very good political reader. He's coming back. He's not going. Alex, you should also explain to us the Gideon Moi's mission in that meeting. You know, that is still a Exactly. mystery. Look at it deeper than you see it on the face. It's not face value. Mama Selina, can you mute? Mama Selina, can you mute? Yeah. So that is Alex, still a what I'm mystery saying to is us. this. We understand Gideon Moi's mission there, and remember during the KICC meeting, Kanu reassured and reaffirmed and repeatedly said that the entire team is in Azimio, despite the fact that Gideon was on another mission on the other side. You know, it's been conspicuous that we haven't spoken of one man who has missed in this meeting all the time. I don't know if he's sick or not. Jirongo was very firm and told Kalonzo that if you're not coming with us, time is running out. We haven't seen Jirongo for a very long time. I hope Jirongo is healthy and is somewhere very safe. We haven't seen him. But at KICC. Oh, he was in KICC? Yeah, yes. Yeah, he was in KICC. Okay, that's good. I'm glad. He was in you know, KICC today. Martin, are you there? Martin? No, Martin has gone a little bit. So what we are saying is this. I think let us not localize Kalonzo issue to be the Ukambani thing. What happened today became a national issue. If we try to trivialize issues, because at some point, even Munya, I questioned why Munya was very quiet at some point until Munya made the speech. I felt like Munya was acting up, but I think they were exhausted of Kalonzo. Kalonzo has exhausted us. Kalonzo has taken us back. His threats and rhetoric have been very petty. And what we are saying is that moving forward, as some of, Isambuya who said, remember we also have crafty competitors who are not sitting down right now. They are taking notes and they are taking advantage at every actions that we are taking. We must be decisive and move forward with speed. Today is a reckoning day for us. Why? People accepted that Kalonzo has left. That is true. That's a fact. We all came unanimously and acknowledged, accepted, Kalonzo is gone. What do we do forward, moving forward? We agreed that we're gonna move and we're gonna win whether Kalonzo is there or not. So him coming back is going to create another problem that we don't necessarily need. We can't allow this man to hold us hostage over and over. What I'm telling Deto is, I think Kenyans today, when Martha was unveiled, we all collectively acknowledged that Kalonzo is gone, which was a good thing. There was no debate anymore. So we are sneaking a debate in, which we shouldn't have. That is true. Let me add something. Part of the Alex, this is a well-orchestrated game. This is a well-orchestrated game by one Mr. Raila Odinga. This is a well-orchestrated game. Those and are I'm sorry to tell you that. I will prove you wrong. Allow Abuya to comment. You went without telling us. Now you are coming again speaking without telling us. You see, so one thing that you should understand. One thing that you should understand is that part of the celebration at KICC was Kalonzo's absence. Exactly. Yeah. Abuya, what's going on? Yeah, let me add something small. I wanted to say that like Alex is saying, there is that general acceptance by Azimio supporters that Kalonzo has left. And if you realize, not much was being said about Kalonzo. In fact, when Raila mentioned the
the post that he had reserved for Kalonzo, people were not happy. If you listen to the crowd, there were some connotations which are not going well with the crowd. Now, to add on that, the fact that they have been ignored. This evening, Mutula Kilonzo Jr. decides that he is now saying that the appointment of Kalonzo as a chief minister, the proposed appointment, is designed to shame him, surely. Who would want to follow Kalonzo again? You know, he's trying to start a conversation that is gone. It's gone forever. Yeah, and then to carry on. You know, I don't know. I know everybody here knows politics well, but you know, when you're playing a chess game, you keep one card somewhere, and you don't you know what? I'm gonna keep quiet and let you guys keep on talking, but I want you to watch the next happenings of what is gonna happen from here on. Now games are over. Now it's time to move. Now watch what is gonna happen. This thing has been orchestrated very well, and I know I'm speaking with authority. It's been orchestrated very well. That Baba will shinda by 6 a.m. Hata wengine tunasema anze kuapishwa saizi. Yena Madakarua. This thing has been made. Kama kuna mtu anachezaka chess hapa. That's how it's been played. This time they used Ukambani to play that. You watch it. Watch what is going to happen. And I'm going to finish there. Nitakuja hapa. Banada na nitaga prophet. Watch it. And don't take Ukambani in your mind. Don't take it out of your system. Ukambani is fully in Azimio. Fully. Wait until now the game starts. Ndio watu watajua ulichezwa. Watch. And I'm going to finish it at there. Alex, I know you're still here. And the people that know me over here constantly, Bernard, you watch. Wachani na Ukambani. Ukambani hapa ilikuwa the hidden chess game, the hidden pawn. That's the hidden pawn. Watch it. Watch what is going to happen. It was played very well orchestrated. Ruto na Nagashago wake makamiti straight. Alex explained Gideon's mission. Hata Gideon unadhani alikuwa anafanya nini huko? You think Gideon is for me, let me try to interpret, and I'm saying I don't have a monopoly of ideas when it comes to that, because for me that still was a paradox and a mystery to me, because when you see, I respect Mama Charity Ngilu a lot. She was interviewed later on a national TV. And she was asked the same question. Anybody watched that? And she said, huyu jamaa aliacha Nixalat, alituacha KICC. Na saa kidogo tukamuona kule na yule mwenye staki kusema jina lake. Those sentiments sent chills on me that it was not a well choreographed idea for Mangidi to go there. If Mangidi went, he went to his own way, maybe to see his friend, maybe to pester him to come back as they have always done. But from the sentiments of Mama Ngilu herself, she was not happy. And that is where I'm saying, from where I sit, and with confidence and finality, that Kalonzo is a past tense in Azimio. I think we are already done with that. It cannot be that look at Baba's speech. Baba kept talking about Moses. When the duties of Moses are, who carries his hand? It's Joshua. And he kept telling us Baba is prophetically telling us even what Kalonzo told us, we need to talk about the politics of succession. Baba napaka Martha Karua mafuta right there, even in his speech. So I mean, that speech was too much for us to handle. We must go back and listen to that speech now that we are sober and understand, now that we know that Baba knew what Kalonzo was going to do. Then we watch that speech again so that we can understand what Baba was prophetically telling us. Let us not come with assumptions. I have watched Baba's speech
And I knew later on this is what Kalonzo was going to do, only to know that Joshua must take over from who? Moses. It's finality. Kalonzo. Hello, Alex. I agree with you fully, especially if you listen to Martha's response to Baba's speech. If you listen to And that is what Martha's I call response, she was actually political swearing placebo. loyalty. That is what we call political placebo. You go and give a medication, kumbe ni chokaa, unakula tu so that usikie vizuri. You people needed a placebo to be given a seat, and that was it. Thank you. I concur with Alex. Okay, order now. Thank you. Let's listen to Joben. Thank you, Alex. To everyone, how are you? How have you been? Oh, fine. It has been quite a long time. I went to campaign for my friend huko nyumbani, but I'm back to Nairobi. First and foremost, first let me congratulate Selina, and also I just want to congratulate leaders or women, especially Selina and the team, because Selina is a representative and is the face of Martha Karua. I know for now she is so happy because they have been given whatever they were asking for. And for that, at least... Yes, thank you. Ikwe, you. To my fellow panel team, I think Kalonzo should not be an issue to be discussed in this platform, because last time I told you guys very well that you will see after the announcement of our second deputy president, you will see the same press conference from the Wiper side, and it happened. Whatever Kalonzo was trying to do, if you had a meeting with somebody the whole night and it was not successful, you continue the whole day, some part of the day, and it was not successful. Not that you saw your power that I can also do it. That was a total nonsense. And Kalonzo should also understand that these young politicians, especially the Kilonzo Jr., and that's why I was asking Deto, there is something hidden between the Kilonzo family and Kalonzo family of supremacy. And this thing started a long time ago when the father was there. It was something that started a long time ago. So Kalonzo should know that Mutula Kilonzo is trying to use him so that Mutula Kilonzo jump and intend to be Kamba kingpin, especially to finish Kalonzo on the ground. Kalonzo was on a national politics. Kalonzo was on the level of Raila, Uhuru, Mudavadi, you see? And now is now coming back to a local politics that is being controlled with somebody who just inherited political career with the sympathy votes coming from the late father. Kalonzo should focus and should know the way forward for his political career. Because for now, people have known Kalonzo very well. And it is Kalonzo to come out and wash his hands on this thing of changing mind each and every time, not being trusted, being watermelon every now and then. The same thing Kalonzo was saying there. I think you guys will listen to Kalonzo's speech, because most of the time we are concentrating on Baba's side. And to me, on the other side, I was getting to Kalonzo's side. Kalonzo was saying that he's part of Kikuyu, and the area of Kindiki, the one who was supposed to be given the running mate of the DP of William Ruto. They came from the same region, and he is going to get a lot of vote from there. So it is very clear that Kalonzo was being used for us to lose from Mount Kenya. You can't afford to lose 5-point-something million votes compared to 2.6. When Kalonzo did this thing during 2007, he only managed to get 842,000, meaning even the entire Ukambani didn't vote for him. And that's when he came back again, when people went for a rerun and joined Kibaki. So Kalonzo
is not for good things for Azimio. Kalonzo was there to spoil, and he was being used with our opponents, and it is very clear. Nobody can dispute that, because if he's a man enough, he was really grieved. Even on his speech, he was confused to give a speech. Whatever he was trying to do there, he was just trying to weigh option, and he told his people that this time round, I'm out to negotiate on my own for myself. You see, it means if it is not me, that thing is not there. And we don't want such politics. We need to move forward. Kenya is bigger than an individual. Such politics that if it is not me, this thing is not there. No. I think for now it's a high time that Kalonzo should accept that position. If not, let it go to Matiang'i. Who is going to lose? It is Kalonzo, because he has been given the deputy governor within Nairobi without any contribution. This Kalonzo, when he went even to Mombasa campaigning, he didn't even campaign for Baba. Kalonzo was just trying to team up himself, campaigning for Sonko. You see, whatever Martha has done to this Azimio, you can't compare. It's worth to be awarded something. So I think it is high time for Kalonzo to know that people are getting fed up with him, and he's being used with these young politicians, especially Dan Manzo and Mutula Kilonzo. And Mutula Kilonzo is trying to bring back that battle within his family and also Kalonzo Musyoka's family. The thing that is called supremacy within the region. Secondly, let me talk on the Gideon Moi and the Secretary General to Kano. Gideon Moi is a friend to Kalonzo. And you know, you can be a friend to somebody and you try to advise that friend that this is the way that we should go. And he's not taking your advice. You see, even if you can try to push a wheelbarrow and you get to a point that the hill is too heavy, you can't afford to push it to get to the other side, you will say, okay, let me just leave it here and go and do my things. I will come back for it. So whatever Gideon Moi was trying to do, he really tried to persuade Kalonzo to come down and be part of the Azimio. But Kalonzo, through the pressure, not the Kalonzo Musyoka was doing those things on his own. Kalonzo is somebody that for now it's well understood that he can't stand and make decision on his own. Kalonzo had a pressure. He had a pressure, and that's why he's decided that I'm going to mute. If you decided to be a presidential candidate and the time is running, how can you say that you are going to mute for a week? For a week, this is the high time for you because your party is not strengthened on the other regions. It is you now to go around the country telling people, selling your agenda and also selling your party. So Kalonzo Musyoka, he was totally confused, and we need to give him time. But what I know, Kalonzo is in Azimio, Alex. Kalonzo is going nowhere. Because even the submission they presented to court, it has not gone through. It was just registered today, of which he is not knowing the outcome of it, whether they will be allowed to walk out of the Azimio coalition or not. So Kalonzo is still weighing options, and as we know him, is somebody who, in the end of it, he will come back after being sober. He will come back and join our team, but we need him. We need him. Even that vote of Kalonzo Musyoka and his team, we still need that vote, because we want to beat this person very early in the morning. So their main hopes and their main intention to confuse Azimio la Umoja by pushing Kalonzo to be given that deputy president. We knew it. It was the intention of Judas Iscariot, trying to dismantle our house. And now I thank our presidential candidate Raila for being steady and also firm on this issue. Even Kalonzo himself, you know, he distanced Mr. Uhuru Kenyatta on this issue. And he said the issue was between him and Raila, and they had a long meeting. And the final decision, it was from the presidential candidate to make a decision. You see, once bitten, twice shy. The same Kalonzo, on 2007, he did the same thing.
You cannot be trusted each and every time, and you keep on misusing the office that you are given to see that we don't achieve whatever we want. So I think Martha Karua and Baba, that is a good combination, and that was a big threat to UDA's people, and they knew very well. They wanted us not to have a candidate from Central Kenya so that we lose big within Central Kenya. And we are now telling them that we are well prepared. We are waiting for them on the ground. Even if you see the celebrations that were there all over the country, and everybody was expecting nothing and not anybody apart from Martha Karua. People are celebrating all over, and even the women, they were very happy because they have been now given that opportunity to be second in command. They have been now put on front line on a decision making within our country. So this is not something small. That's a big win to ODM, and also it's a big win to the entire country that now the women are being on the front line and being recognized on the national politics. Not that each and every, they were being told they cook for the visitors. Now they are not on that level. They are now in a national politics. So for Kalonzo, it's a high time, with or without Kalonzo. And this time around, I think even when you see what happened to KICC, people didn't concentrate on him, except the Nani or the Secretary General for Kano, and he made a very good speech that huyu mtu mwenye hawezi yani hawezi aminika mtu mwenye hawezi aminika. Unaona, a man who cannot stand on his own. You see? Hakusema kuaminika, alisema mtu ambaye hana msimamo. Hana msimamo. Thank you for that. Yeah. Mtu mwenye hana msimamo. You know, it was direct to Kalonzo. And Gideon Moi being with Kalonzo is just, you are my friend. He said 3 times, usipokuwa na msimamo. Bernard played that clip here. So, I mean, yeah. Yeah. Thank you, Alex. Now, so you see that one, it was a clear indication. Conclude. Let's mind time. Huh? We are on the 11th hour. Okay, thank you. So with the Nick's alert being in Azimio, it was just the pressure from Kalonzo that he wanted some part of the Azimio affiliates parties to be seen with him, just for side shows that Nani is here with me. The same thing he mentioned my MP David Ochieng. And this is now an acid test to David Ochieng. If he intend to be part of Kalonzo Musyoka on the wiper and walk out of Azimio, it will be end of him within Ugenya parliamentary seat. He will not get it. And I thank God that he was not within the country, and he just promised Kalonzo through the phone call that I am with you, of which the clip was not played, and we can't tell if it was true or false. But the thing is, Azimio now should just be sworn in and take over the office, and Selina be given that current house, ioshwe vizuri, kazi endele. And I also thank the government, because you see it very well. When our opponents mentioned their deputy president, it was not taken serious. The security were not sent to that guy's home. And for now, you just saw it with your eyes. Immediately she was mentioned, the security was beefed up on her home. Meaning what? That's the government, and that is the leading team. Thank you so much. May God bless Kenya, may God bless women, and Selina, congratulations. Asante sana. Okay, thank you. Let's listen from Mohamed. Habari zenu, mnanisikia vizuri? Salama, tunakusikia. Endelea. Mashallah. Mimi kuna kitu kimenileta saizi, bado sikuwa nimeplan kuingia. Lakini ala kulli hal, kwanza nawasalamia nyote, mtembee, naomba iendelee hivyo. The biggest winner leo ni Mama Selina. What she has been telling us all along imeshakuwa. And Asante.
Asante sana. Unajua hata nilikuambiaga zamani nilikuwa naangaliaga hii kitu kwa ajili yako. Sikutaka Ndeto aende. Alex amesema this is a learning process. Hiyo word ndio imenifanya niingie. Nilikuwa nataka niwajulishe kitu, alafu cancel Ndeto. Waswahili wanasema asiyekujua. Niko hapa na kusikiza hata kama unioni kwa nini. Ni ile napika dina, so nasikiza yote. Thank you. Waswahili wanasema asiyekujua hakuthamini. Na wafasiri, SUNKULI since childhood was a very cautious and calculated man, ambaye anajua matakwa yake na anajua lengo lake. Sio mtu ambaye anamwangalia Kalonzo anajaribu kuleta. I used to write hapo, nilikuwa naandika kwamba Kalonzo died the day he fronted the Sonko. I know SUNKULI since childhood, by the way. Tulikuwa shule moja. And Alex anashangaa kidogo. Alex, mimi nimezaliwa Kilgoris. Estate yetu iko Kilgoris na Kisiri na Ubia. Na zingine ziko Migori. Sasa ni 50 kilometers na huku ni 60 na huku ni 44. That is my home. Mama SUNKULI alikuwa ni mwalimu wetu. We were in the same school. He was one class ahead of me. And brother yangu alikuwa best friend wake. Mimi naye we were of course friends. Acheni niwaambie, alipata kazi ya walimu Kabarak akiwa bado kwa college. Moi mwenyewe ndio alimuona na akaorder TSC aandikwe kazi direct. Sasa msiseme tu ati Gideon anakwenda kwa ajili ya Kalonzo. Gideon ni rafiki wake kwanza. He is not the kind of person as kumfuata Kalonzo kwa shimo. Alafu nendeni mrudieni speech yake. This boy had been a genius anyway. He's very good kuzungumza. Kutoka mwanzo mpaka mwisho, mkirealize hiyo speech yake ilikuwa ni very sarcastic. Very, very sarcastic. Alafu alikuwa anazungumza mbali. There's a point alisema, sisi kama Wamasai, now we are at the national conversation. Ukiangalia whatever he was talking about, I think there's something cooking up. So msimcancel Ndeto hivyo. SUNKULI sio mtu wa kuingia kwa shimo. Bahati yake ambayo imekuwa ni Julius SUNKULI, you remember the minister, ndio alimkosea mara, alafu akamblock. Unajua there are the two brothers ambao walipigania kiti ya walishindania kiti ya governor huko. Well, I mean senator. So he has always been living under the shadow of his brother. Manake ule mwingine ni mkubwa. It's true the family wanazungumza Kimasai, Kiluya, Bernard Kikabras to be exact, ndio wanazungumza na Kinandi. All of them ni very clever guys. Wamesoma, mother yao alikuwa ni mtu wa dini sana. Yeye mwenyewe alikuwa ni altar boy. John Julius alikuwa ni altar boy. One of the best families ambayo wamelelewa kwa njia iliyo nzuri zaidi. Sio mtu wa kujitupa ndani ya shimo. The way alikuwa anazungumza, this is weird. To me it's very weird. I thought leo alikuwa my happiest day about Karua, and then to see him nimeshindwa. Is it my saddest day again ama politics ni weird? Lakini I took issue with when he said the Maasais are now coming to the national conversation. I think kuna something is going on. Sio normal. By the way, Mungu amemjalia siku hizi is rich. But let me tell you, narudia tena, Wakenya wote wananisikia, mimi niko nje nchi, wananisikia wote. Andrew Leteiba SUNKULI sio mtu wa kujiingiza katika shimo.
and Kenyans have not learned him. Hajawahi kupata national Wacha niulize, wanasuia Kalonzo asiende kwa KKA ama shida ni nini? Wanaweza kuwa wanafuata Kalonzo kumublock, afadhali akuwe peke yake bila ya kwenda kuunga Ruto ama nini? Mama Selina, nikikuongea kidogo, nikikuinterrupt kidogo, unajua so long as Mutua is there, Kalonzo hawezi enda pale. They are not in terms. That is not the issue. The issue is, umeona ukikumbwa na jinamizi, ukikumbwa na jini, if you're obsessed, Kalonzo is obsessed na Kingpin. Just the way Ndeto is trying to tell us. He cannot accept that he's out. And then, I think, mimi vile nafikiria, Uhuru hataki mambo ya runoff. That's why ni kama asif Uhuru anamshikilia pale. So they are accepting this nonsense. Angeshajibiwa zamani. But believe Andrew Sunguli sio mtu wa kujiingiza ndani ya shimo. We grew up together. Tumesoma pamoja. Unaona? And hata kwa hiyo nini yao hiyo hata kusoma vizuri, kuna part of bank ambayo alifanya kazi jamaa wa kuzungumzia. I know him in and out. Nimejaribu leo kupiga simu huko, hawakushika, kulikuwa na mvua sijui nini. I find it very weird for Andrew Sunguli kujitumbukiza ndani ya shimo. Manake mimi nikasirika sana na Kilonzo wakati ile ambaye front Sonko. I just took him as dead. And then just as Sunguli said, ni weird politics. After the jogging, what you were saying, this guy, he really knows how to speak. He could have been one of the best professors in a university or something like that. I'm a foreign minister. Yes, hajui siasa ya kichini na uchafu. In fact, ni kama Kenya is not ready for leadership ya mtu kama Sunguli. He was, by the way, our hot boy. That guy is smart, man. He's very smart. Sio mtu wa kujiingiza hapo. So what is going on? Tujiulize pole pole, alafu msim right off Ndeto. Sijui hapo mmenielewa. Okay, yeah. So, Thank you. Otherwise, nashukuru about Martha Karua. And hiyo jogging hiyo sijui itaendelea mpaka wapi. About Kindiki. I think there are so many professors in that family, so hatapata shida. Thanks, guys. Okay, thank you. Mute your mic, please. Wow. I want us to begin to close. We are on the last leg. So I'll give Andrew they need to make his submission as fast as possible. We have like 20 or so minutes. Hello everyone. Hello, how are you? I'm doing good. Thank you so much for giving me the. Niko hapa tu ni make a few remarks concerning Martha Karua. Mimi ni mtu wa UDA, lakini Martha Karua was a good it was a good plan. Shida ni Raila hakuweza kutem Kalonzo. That's the main problem, because as much as alikuwa anajaribu aende mountain, that was their plan. Hawakuweza kutem Kalonzo. I think Uhuru angefanya anything possible to maintain Kalonzo kwa Azimio. Ingekuwa mzuri, ingekuwa a plus kwa sana. But at the moment sasa naona there is possibility of runoff. Kalonzo akienda vile anaenda hivyo, there is possibility. Hakuna option. Hiyo ni remarks zangu vile naona.
I don't think so. Kenyans don't vote for the losing team. Kenyans are known not to lose their votes. It is not even about losing team, but what you need to know is that Kalonzo akona block yake, regardless. Akona block. That's what I'm telling you. When it becomes obvious that he is going to waste votes, Kenyans have a way of salvaging the vote. Now with the dynamic of the women vote, the runoff is unlikely. Unlikely. We don't rule it out, but it's unlikely because the dynamics of voting this time is different. Different from 2017, is different from 2013, because they are all motivated by very different reasons. It's not even dynamic of, it is about Mount Kenya. Who between Karua and Ishago. It's not even the dynamic of women vote. That's exactly what I'm telling you. The mountain will not vote as usual, neither will the country vote as usual because of that woman factor. The women voting bloc has never been treated as a voting bloc. They have always been added vote, okay, general vote. Now it's a solid constituency. It has never been treated as a solid constituency, and now it's undeniable that it's a solid constituency based on the reaction of how the country reacted on Martha Karua's candidature today. And so judging these 2022 elections based on how 2017 and 2013 was done, utapata wrong. Hii lazima uipatia another different approach. And this block is not a joke. Everything here is speculation. We are not even sure. But what I know, Kalonzo alikuwa zep sana kwa Azimio. You cannot So play you that. make me happy that speculating. You make me so happy that you are so firm on what you are saying, and then you say we are speculating. I mean, of course, we have to speculate because we are not sure. Yes. So you're also speculating. Of course, Remember why not? that. Remember that. So don't talk with finality. Kila mtu wako na No. What I'm saying is the judging of the outcome of the elections should be based on a particular premise, okay? And I'm telling you, there is one unusual, okay, consideration in this election that has never been a consideration historically, okay? We have always had blocks, mountain, western, Nyanza, and all that. Then we have had the tribal blocks, the Kalenjin, the Luyas, and all that. But we have never had the women block, okay? Right now, we have it, and not in wherever, sparingly. It's one solid force that is playing a very major role in this election. If you ignore it in your judgment, utakosea mbali sana. So, That's what I'm saying. kama unaongea about women block, Ruto is also promising 50-50. What I'm saying is, Bwana Bet, if you are listening to the ngoja kwanza Mama Selina, if you are listening to the debate earlier, we said that there's a difference between voting by a narrative and voting for a cause. Okay, there are only two elections we have voted for a cause: 2002 and the 2010 constitution referendum. Okay, voting for a cause. And when it comes to voting for a cause, tribe does not count, gender does not count, and that is when Kenyans surprise each other. And we are going to have that one here. Which cause are you voting this time? All right. This time there is the cause of women in leadership. It's a very serious cause right now in the country. I don't think so. You're free to think otherwise. You're free to think otherwise. But if you listen to how women responded to Martha's candidature, countrywide, from Embu, Kirinyaga,
Nyeri mpaka Eldoret, okay? Anything can be manipulated. Anything can be It's not manipulated. manipulation, my friend. This is Kenya, my Different friend. people in different localities say Bernard, the you're same answering thing. people who It's have not a come here matter of to nini. take us around. It's not a matter of manipulation. It's not rubber. Honestly, This is just my opinion. Bernard, Beth has not come here to ideologically argue his point. Beth can't take the heat of how that ticket has elicited excitement. And even some of us who are in Azimio, we did not see the magnanimity of this. We knew for sure that it would be a hot ticket. Mama Selina has told us before, because we thought, and for sure, we saw a women caucus as amorphous. It's a loose-pinned thing. But today we saw a consolidated force that we didn't understand. To make it more better, it is that consolidated force had an impact of judicial and civil servants, the civil society add up in there. And we saw even Ahmed Nasir tweet about it. And that is what we are talking about, the impact of that ticket as opposed to the ticket of Gachagua and Ruto. It elicited something that we have not seen before. A ticket, as per ticket. We are not talking about the politics you want us to talk. What excitement, what passion, and what is it bringing out that we didn't have before? And Bernard is telling you rightly, and that is not something you can deny. A woman is excited. Young, old, they are speaking that for the first time, it is something we cannot deny. So it is better for Ruto to go to the drawing board. Don't just loosely say, we also have 50%. We don't know it. This one is seeable, it's tangible. It was seen today. So just go do spin doctoring later on. The ticket has elicited something we didn't know. We have been told before, we were ignoring before because of our patriarchal mindset. The problem is you are really speculating. These are just speculation. Manipulation. Okay, let's do this, Andrew. Listen to. I'll give Mama Selina 2 minutes to talk to you. But if you really want to judge matters rightly, you must listen to the evidence objectively. Okay, if for example we were sitting for an exam, okay, and there used to be Kiswahili used to be optional, okay, and now it has been made compulsory. You get that? When you are sitting for that particular exam, the results will not be the same. When what has been optional has now become compulsory, the game changes. If you ignore that, then you are going to sit for less than one paper. If people are sitting for 7, what would utafanya 6? What will be the outcome of your result? That's why ninasema he has an impact. Sikatai, ako na impact. But the thing is, mliachia Kalonzo aende pia. Hiyo ni makosa moja mlifanya. Hakuna uongozi ambao ni wa kushikwa shingo. Ninyi mmeacha Kindiki akaenda. Uliacha Kindiki akaenda. Nani, Bernard? Kindiki. You are only talking about that. Hata Halwale ameenda. Malala. Bernard, there is something yenye Bernard, there is something yenye huyu jamaa hata kubali. Tunamaliza show. Okay. Mama Selina kwanza. Okay, Bernard, ulikuwa umenipatia. Yes. Bet hata Eldoret wamama waliulizwa. Eldoret akaulizwa na mtu ya TV, wewe mama huko Eldoret? Akasema mimi ni mumama na nimefurahia Martha Karua. Ingine Bet, ukituambia story ya Kalonzo, mbona msimuchukue? Unajua ile kitu nataka uniambie ni candidate ya Martha Karua na ya Kashakwa katika Central. Hiyo ndio tuulisana. Hapana kuja kutueducate na utuambia haiwezekani, kwa sababu hata wewe ujui. Sisi kina mama kwanza, na nyinyi wote wanaume mutaniambia, wanaume kwa election
wanaamini kura ya wamama. Tukisema ni wewe, hatujui kudanganya. Wanaume wanasemanga tutakupigia kura, na ukitegemea kura ya wanaume huwezi pata. Ndio unaona watu wengi wanasimama wanategemea kura ya wamama, kwa sababu mama akitoka nje kusema nimekupenda na kupatia kura, hawezi hata bwana yake amwambie nini, hawezi. Sasa uelewe ya leo, wamama wote Kenya, kwanza kusikia mama ya Tanzania ati amepongeza Kenya kwa sababu wamechagua mama ya kwanza. Hiyo isitoshe, ati hata mama ya Amerika dunia, anaandika Mama anasema Selina, mtu anasema ongea naye Kikalendi atasikia. wachana na yeye, kwa sababu hii Wakale, unajua wanasema hata wakichua muti yao wapiti, wanasema unawausa. Sasa huyu anajua the truth, lakini anataka kudanganyana, na hiyo ndio inafanya wanaingia shimo. Eri useme ukweli. Leo nimekuuliza swali, niliwaambia samani kura ya Central inaamuliwa mwezi wa 6, huko mwezi wa 7 mukaimba na mukaruka, mukasema muko naye, mumepatiwa kiboko yao. Sai wasea wa Kikuyu walisema, na walijua iko Kashakwa, na walisema tulikuwa na Kibaki tukaweka parking Matakarua, tulikuwa na Uhuru tukaweka parking Matakarua. Wakasema leo Uhuru na Kibaki hakuna, wakasema our leader ni Matakarua. Pet huko hapa leo utaniambia wacha vile. Unajua nilisema nyinyi mumekubali kucheka na meno ya wenyewe na si meno yenyu. Watu watafunga meno yao. Nikasema mumefunguliwa hoteli vile tulifunguliwa hoteli Nakuru na Chelaite on 29, kama election ni tarehe 4, tukaambiwa tumefunga hoteli, and it was real. Kagile ndangibaye ne bagikelate ibaitei ne bamununwa. That is why kimwajitab Kalenjin kibo bai kipkelate outie ne bamununwa. Nguna anyone kagoek chok, kagoba tuguk mami ore ne imuchi ikombean Matakarua akashakwa. Nebo aeng, wacha nikwambie hiyo na Swahili. Wakikuyu wenyewe, kama si Raila kusema Kibaki tosha, walikuwa nasema kwanza ya Kiambu na kukuja huku singine, walikuwa nasema kitu kupita River Chania ni moto. Kachakwa kwanza anatoka mahali inaitwa Matera. Ulisa wa Kikuyu hiyo constituency hiyo wanaiamini aje? Wacha ile, wacha Nyeri, wacha ile ya Kibaki. Hiyo Matera constituency mahali Kashakwa anatoka iko na history kwa Wakikuyu. Kama mungechukua Murang'a, kama mungechukua mahali ingine at least, but let me tell you today, amwezi kombea hiyo watu wawili, ni kama usiku na mchana. Hiyo kiti hata najua ya Wakale mutapata, ya Wamasai amuna, ya Turkana amuna, Samburu Sasa wacha tujitayarishe kuwa na kura ile inaitwa Yuda ya Wakale, si ya Wakenya. Na nje next time ile ingine chueni kukaa pamoja. Tafuta Kityon hata kama meno ni mbaya. Tafuta Ruta ya Chebalungu hata kama ana macho, ni ndugu yako. Kagile ngitinye no tupche ngomi borget ile jini weri unetai kole jini ngebe. Iguskongi basi ile chikibrono unegi masi kole jini maya. Ile chagui nyumba tai anginye agui ile ne kole orich murenik orich. Obegi masi kole jitab Kalenjin yegiwache kole boisiek makibendi Lugera ya emet. Kole jitab Kalenjin Chepkatam anan o Cheptai kyoba ano kilyaso utye ole ngeba borget komi ne keshebe tai komi ne shebe tabani
kebendi mutyo atege loba mutyo mache igel ngamwaun warabet kiobutye nimonai kongoi missing. Nimemwambia kwa Kikale anajua, kwa sababu walikataa kusikia maneno ya wasee, wakasema wako .com, wakaweka Makurumen ndio baba msee mkubwa, wakaweka mwingine anaitwa Sudi ndio ile msee kabisa, ndio wameanguka. Asante Pet. Yeah, thank you. I think that's it. Yes, Martin. Bet, yamune. Anyway, nilikuwa niambie Mama Selina. Mama Selina, unajua umetufanyia kazi ile kubwa kabisa sasa. Ushatuletea mama, tushamchukua na kila kitu. Sasa tushakubali pande yetu na Azimio, na hata mkisema Wakamba tushakubali ishaingia. Sasa wewe sasa hapa wachia vijana sasa tukuoneshe venye kazi ufanywa sasa. Hapa hata tunafaa kuapisha Raila na Karua kesho bwana. Hii kitu itaisha mapema, hata hakuna kitu inaitwa rerun. Hii itakuwa imeisha asubuhi. Hakuna 50-50, imekwenda na imeenda na Ukambani tumekubali na tuko ndani kabisa. Wewe relax sasa. Wewe wachia sasa watu. Nimerelax. Asante, nimerelax kutoka leo. Nitakuwa nasikiza, mkinipatia ruhusa ninawasalamia na mimi natulia, sina maneno. Kabisa nimetulia na sitawasumbua. Mama Selina, wewe huwa utusumbui. You are our counselor here. You help us understand many things. Ili tusitumie meno ya wengine kucheka, kwa sababu ikikujiwa I will never recover from that. Mama Selina, umefanya beta ameenda na tulikuwa tunataka yeye hapa. Fanyeni hivi tafadhali. Bwana Themba amekuja. Hii show iko 11th hour unless you want to continue on YouTube only. The other channels will go off in the next 5 minutes or so. So depending on how you decide with Themba, you will proceed. As for me and my house, I will see you later on in the day. Mungu awabariki. Bwana Themba, take charge. Good night, Bernard. Asante. Good night, Bernard. Tumekuja kufunga show. Sasa nilikuwa nimeanza kufunga, lakini vile umekuja wewe endelea. You can proceed another hour or 30 minutes. So that we want to go for 1 hour. Kuna watu wa jioni. Tokeni watu wa jioni, wale mmekaa hapa sana. Watu kama Alex, watu kama Maggie, toka mtokee. Kuna Makiadi anangoja anataka kuingia. Unajuaje tumekaa hapa? Wewe Themba wewe. I know some of you. Let that go begin when I have left. Ilikuwa hot, lazima mngekuja hapa mapema. Kama tu utaki mimi sana, but it's okay. Naenda. Bye. Kuna watu wanataka kuingia hapo kuja kufunga show. Kuna Makiadi anatafuta. Lakini nani amemtokea, usijali, usiende, ngoja naona amepata nafasi. Okay. Mkiona mtu anaitisha link huko chini, unamtokea kama umekaa hapa sana, pia hao wakuje watoe maoni yao kabla tufunge show. Sawa. Msiweke kibanda sana hapa tent ya mtu anakaa hapa. Leo hata anakaa hapa 8 hours, kwani hauna kazi nyingine ya kufanya? Because sikulala na bado niko macho. Inafaa unakaa hapa 2 hours, unaenda unafanya kazi nyingine. Sikukaa hapa 8 hours. Kwani umekuwa moderator? Themba, acha kuingilia mama yangu bwana. Kwani unaingilia mama yangu? Mwambie. Ajui niko na watoto wangu. Makiadi kuja tufunge. We tokeni, kuna na mjue kwamba mkikuja hapa lazima mkae kama Alex. Hakuna kuweka curtain. So kama unakuja hapa, Alex amesha set the pace. Si wewe hakuna kuweka. Mohamed Ege, tafadhali weka light. Unaogopa nani? Kuna nani anataka kuja? Makiadi ndio huyo. Ni nani na yeye bana? Mugambi.
Wale wanakuja si wale natarajia. Mimi natarajia Makiadi, wacha kwanza Makiadi akuja. Mugambi wewe kuja baadaye. Ngoja kwanza Makiadi aingie. Haya, tuna Alex, tulikuwa wapi? Actually, Bernard alikuwa anataka kufunga, but there was a boy who came here, Beth ametoroka. He was criticizing that Kalonzo ameenda. But I think the main, the bone of contention we were having, Martin was trying to convince us that Kalonzo ni mchezo tu anacheza. I don't understand ni mchezo gani. He's coming back and he's with us 100%. And I was telling him that I think kuna mchezo ingine that is beyond, and I don't think we understand what he's actually talking about. So I think he will start giving a motivational speech about it. I don't even want him to bring it here because I think we'll start about talking about Kalonzo instead of talking about Martha Karua. Alex, wacha niku correct hapo. Si uliona sisi tulikuwa tunaongea mbaya sana kuhusu Kalonzo. He was the first person baba alimpatia kazi. Saa zile hata kama hakukuwa mataji jina ya Martha Karua. He was the first person baba alimpatia kazi. Na that is baba for you. Huyo Kalonzo atarudi na utaona anaokaa ndio mnamuita watermelon, ataingia katikati na atakaa kwa hiyo kazi yake vizuri. No, but what we were saying is that Martin anataka ku creep in Kalonzo, and it's Martha Karua's day. Let's speak about our candidature. The other day we had a candidate called Gachagua. Yeah, right. We exploited it, and so the candidature between Ruto and Gachagua. We can't creep in Kalonzo on every political angle. I think we can't. Martin, if that is what you want to do, we're in the backstage today. Let's speak about Martha Karua, her candidature, what she's bringing in. Alex, I respect you with everything I have in my life, but you see, I listen to this thing from the time it starts, and then you guys have been also pushing the Kalonzo factor in, and sometimes, like this week, I've tried to stay away from it because I know what the politics that is going on. Hata sijakuja kwa show, Demba can tell you. I've been trying to stay away because nikikujanga kila mtu analizanga story ya Kalonzo because of, Ukambani politics. So today, for me, I didn't come in a bad way. Kalonzo is not against Martha Karua. Nobody is against Martha Karua. We in Ukambani, we are Martha Karua damn. Hata kulikuwa celebrations. I saw some, nilitumiwa. If you want the video, I'll send it to you. The thing is that there was a push of the the young politicians to push that, hey, we have to get this, we have to get this. And then it got out. But I also wanted you to open up your mind and listen to the two people, because when Raila was doing his thing and unveiling Martha Karua, at the same time, Kalonzo was somewhere else with a sarcastic guy that tumeambiwa hapa, na mtu amekwambia mtu mwenye anakaa naye. He was there out there, but at the same time, I mean, if you're Raila Odinga, you know he's playing, or you know he's not on the same time, you wouldn't give him the fourth largest seat in Kenya. You wouldn't give him that while he's there. And also him, the way he said, it's never too late to come back. Let's see how it's working. I'm telling you, there's a game that it's never been played, and it's being played right now. Now wait, wait, Mato. 1 minute. Hold on, Alex. There are two people who want to come here. There's one person called Julia, and there's another person called Sarah. Nyinyi ambao mko hapa, can two people give room? No, I'll say one thing and I go out. Okay. Yeah, do you need me to go out? Job nenda basi, toka tu mtu akuje, alafu okay, sawa, wacha nifunge. Chenye mimi naweza sema, Alex has a bone to chew with Mato, so wewe sema, alafu Alex, Martin ako sawa. Wacha usimsukume sana. Usisukume Martin kabisa. In fact, Martin ndio sasa atakuwa anatuangalia huko ground venye iko na anatuletea maneno. Kwa hivyo Martin, bado tunakuhitaji kabisa. Usione ati sasa tumekuchambua
at least tumekusukuma kabisa. We need you too much in this forum. So what is there? I think the guy called Bet, they are confused now, Alex, from the look of things. Hata venye alikuwa naongea, they didn't expect that we can pick Karua because there was too much pressure from Kalonzo, of which their main intention was us to get Kalonzo so that they sell through within Central Kenya, and we are saying no. We need Central Kenya, and we need everybody on the board, and Kalonzo will have to accept the position that he has been given. May God bless you so much. We'll meet tomorrow, but I'll be watching on the back seat. Thank you. Haya, kwa heri. Toka. Halo Temba, habari gani? Mimi naye naondoka naenda kuswali. Ege. Lakini kwa nini usizungumze, jaribuni kuzungumza Kiswahili kama ile ya jana. Tukimaliza tutazungumza. Haya. Kwa heri. Haya. At least sasa tumepata nafasi. Hao nao wameenda wapi? Wale walikuwa wanataka kuingia, na ukiingia unajua kwamba lazima kamera yako iwe on. Ilikuwa Alex Ndeto, maliza point yako alafu Alex aingie. Ndeto, you were finishing a point before Alex wanted to come in. No, I was just telling Alex. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, I can hear. The people who are coming are not the people I want in the studio. Cheraisi, you have been here. Yeah, go on, Martin. Yeah, I was just telling Alex, it's there's things like as communities that people try and fight, and Ukambani politics has been a very weird politics since I was born. I was born into the politics. My grandmother was there. Mama Selina now understood where I come from and where I'm always in, because I told her, and she understands that, you know, where maendeleo ya wanawake, the one that she fights for, came from. She already knows, because sometimes I try to just be quiet on some things that I know. But what I'm trying to say is that, guys, think about it. Raila is a very big person in life. I mean, in Kenya. When Raila was given that statement, that name of Kalonzo Musyoka to get the fourth highest person, because there's number one president, deputy, speaker, and then the head of cabinet. When he was giving him Kalonzo Musyoka, while Kalonzo is on the other side, I believe most of us wouldn't do that, not knowing what is happening. He knows what he's doing. They know what they're doing. This thing was played and played and played, and I keep on saying this is the Kambani politics is a funny kind of place. It's the secret card when you're playing poker. These games right now, the way they've been played that we cannot lose in any way. In fact, we are making history, and that's why I'm a happy man today to see a woman vice president. And I'm thanking Mama Selina for pushing us, even for us to be able to talk to the people that we know, the politically actually able muscles in Kenya, and tell them that, hey, we need this guy. Hata kuna siku tulikuwa na Sumra hapa, tulimwambia ni Mama Selina, endo ukaambie, you know, baba ni Selina. I mean Selina, Mother Karua. We knew it because Mama Selina, actually, you've done a good job to convince wengi hapa. And today I saw the celebration and I'm happy. But what I'm trying to say, don't really overthink Ukambani politics. Ukambani politics has been a very touchy kind of way of politics. It's just that we've never politicked in front of the whole country. It's always been politicked inside. Like I can tell you today, the reason we don't have that Machakos city is because of the politics of Ukambani, of should we give investors land, should we not give? That's Mudhama versus Mutua. Okay, and where Mutua is, they've never seen each other eye to eye. Mato. Is Mudhama that stopped that thing. It was going to happen. Yes, sir. Mato.
I thought Yeah. you were just giving a point, alafu Alex akuje. You are going on a tangent. Okay, sawa. Basi acha niachie hapo. Yes, Alex. You know, Mato ni rafiki yangu, but on this I have to tell him. Mato, wachananga maneno ya motivational speaking. Tafadhali. Put your point, mama yako kuwa maendeleo ya wanawake. Don't ever say that thing again here. Please. I'm being honest to Alex, you. wewe unatuambia wewe ni politician. Sasa nikisema mali imetoka. Let us go to where Baba started. This is what Baba said. Even in the Holy Bible, God completed the creation of the world on the 7th day. And on this 7th multi-party election, we are called by destiny to create a new Kenya. We are called to create a new Kenya. A new earth and a new Kenya. We are not talking about Ukambani politics anymore. This ticket, when it was unveiled, it was a ticket for Kenya. You want us to take us back. Politics has a gestation period. As Mama Selina always tells us, mtu utaenda ukaa huko nje, upate msichana, uende muintroduce, paka kitanda, kuna siku mpaka alipata tukamwambia usiseme ile ingine. Unakumbuka? So the gestation period of politics has reached where we are not talking about Kamba, Kisi. There was a time we were talking about Kisi politics. Iyo iliisha. There was a time we were talking about nomination. Iyo iliisha. Where we stand today, we were speaking, we have passed Ukambani politics. Even if Kalonzo was to be chosen today, he was not to be chosen because he was a Kamba, because he was our running mate. So you are bringing us back where we are not going. And we must be progressive. We must move ahead. Ndeto, you must know that. So Martha Karua today was not a Kikuyu. He was a presidential candidate. He was in that candidacy. What value does he add? And I think we have divulged and seen that she's a woman. She's from Central though. But what does she bring? She brings something that we have never seen in a ticket. And you going back to Kambani politics, I'm saying no. So, and that is what I was trying to draw the line. Thank you, Themba. Okay, let me say Alex, something. But Alex, that's very unfair. Hold on, Martin. Alex. Hold on, Martin. Hold on. Let me say something. I think Mato is in order to express himself to Kalonzo issue. Because part of the debate is Kalonzo as a topic, because Kalonzo has been mentioned as a topic. So Mato is in order today, okay, to express himself to the occurrences today. Part of the occurrences of the day was one Kalonzo, sulking and going to name his running mate. So I think that's a relevant topic as far as our discussion today. I know the excitement of some of us with the ticket, because some of us really will not touch that topic. I won't discuss Kalonzo today personally, because for me it's a non-issue. You know, when you go to a bouquet, I mean a banquet, and you have been served food. You serve according to what you can eat. You don't just eat because it has been served. So we serve a banquet of topics. Kindiki quits politics. That for me doesn't add any value, in my view. So it's something I don't want to discuss. Those are problems of UDA and Kenya Kwanza. So that one I won't serve myself too. Kalonzo cries fall and name SUNKULI. I won't serve that, because really it is not my cup of tea for today. I think it's a salad for someone else. The interesting one that for me I will want to talk about is the Raila-Martha Azimio ticket. That one for me I will gobble and I will fill my plate with it. So uko tu sawa Mato, kama wewe unaona that's something you wanna serve. I think you are within your whatever. It's a topic for the day. So be my guest. So Alex, usigag Mato ako tu sawa. Wacha tu aongee. Kama Mato anataka kuendelea kula salad, it's okay. I mean, mimi sina shida.
Mato, I will give you a view, then I give it to Mama Selina. For me, sitaki vitu zitani cost indigestion. Today, it's a very good meal for me. Na vitu zina cost indigestion, I don't want. So, Mato tafadhali, then Selina, then we go to those guys who have come right now. You know, Alex, you know, you come over here, you tell us how you've been into so many, you know, in Itagwaje, campaign trails and everything, and how, you know what is happening, Simbarati and all that, Kisii politics and stuff like that. If I come over here and start telling you my politics and what is happening, I don't think there's in the fight, and you tell us your history. You know, like even Mama Selina comes here and tells us how she was in Kanu and how she's done everything, and she's proved to us. But then when I come over here and then you come and tell me that don't come and tell us, you know, your grandmother or your mother or whatever. Alex, it's actually, I've never disrespected anybody over here. But when you come and tell me those things, and I'm trying to tell you what the politics is in Ukambani, actually that becomes very disrespectful. Because I'm just trying to tell you, the people that you know, the Simbaratis that you know, the people that you've been, I'm also trying to say something. And really, I hold a lot of things inside. I mean, when I'm talking my things over here, there's some stuff that I know that I do really hold because I don't want to put myself out there to look like somebody that knows something. So if we're going to have a decent conversation, please, I'd like us to have some discipline of it, because I'll come here and I laugh and we have everything. And I respect you. I've always respected you. We talk on the phone. I want us, at least when you come over here, please, please respect me the way I respect you, and understand that, like you just said, you don't have a monopoly of information. I might have something that might teach you something or teach anybody over here. So I just want you to respect me. I'm just saying. But other than that, we tuko sawa. Imetosha. We develop some muscle. Mtu akikusavu na mstavu, akimwaga mboga unamwaga chapati ndani yake. No, sina noma. Unajua mimi sina ubidi ya Alex ya kupigana. I think what I want to say, and that's what it is. Alex ako sawa. Why are you allowing him to intimidate you? You need to, hata wewe unamsavu similar test. Usianze kusema ati Alex ako tu sawa. Alex, tuko poa, tutaongea baadaye. Hatuna sina noma na wewe. That's the nature of debate. If you have to stand a point, stand with the point mpaka mwisho. Unamwambia no, Alex, you will not tell me that. Endelea kuongea mambo ya Kalonzo, hata ukitaka tunyamaze useme. Unaona vile huyu jamaa akikuja hapa na mambo ya Kisii mpaka mnanyamaza, anaiweka ni kama sasa tuongee story ya Kisii. So don't be a weakling, develop some stamina for politics. Yes, Mama Selina. Unajua shida moja Martin, tunakupenda sana. You know you have been against Kalonzo a lot. But leo vile umekuja, umefanya kila mtu ameokopa. You know you are defending somebody, umekuwa ukituambia ubaya yake. That is why you see Alex is smart. Because now you are telling us, you have been telling us Kalonzo ni mbaya na tulikuwa tunamtetea. You say you come from Ukambani. Alafu everything umekuwa ukituambia ilikuwa inaenda through. We are wondering today, unatuambia ni plan. Sa ile tumefurahi, Kalonzo ametuacha, amekuwa na running mate. We are now operating. Tulikuwa na pressure ya watu ya KKA wanatusukumia Kalonzo, ulikuwa unawafukusa. So what changed overnight? Ile kitu nataka tusaidiane, wacha aende angukie huko. Usuri ni kwamba Wakamba wenyewe wamesema tuko Azimio. Kama Wakamba wote wangeenda barabara na kutuambia wameenda, mimi namaliza. Kama Wakamba wangesema wameenda, tungekubaliana. Tungesema tupembeleze. But now, if the wife is saying I'm not going, umefungua mlango, unatoa msiko, unaweka nje, bibi anarudisha msiko ndani na sema labda wewe uende. Unamwambia hii ni nyumba yangu, anakuambia hata mimi nimeolewa kwa hii nyumba, I'm not going. So Kalonzo alilete bibi akamweka Azimio. Anamwambia bibi tutoke, toka. Bibi anamwambia wewe na wewe enda. Hii nyumba ulinilete ni yangu. So we should not worry.
and we don't want to discuss about Kalonzo juu tunapatia hii watu ya Kenya Kwisha kwanza nafasi ya kutuchezea akili. Wacha Kalonzo akute baridi. Mimi nilisema hivi kitambo, hiyo kiti imetengewa watoto ya Ukambani, aita ni wasichana, aita ni wanaume. Mukilete mtu anatosha ni sawa. Naye Alex akasema Ukambani mumekataa kiti, tunapatia Matiang'i. Na mimi nikasema kiwanja mzima ililete shida wakati Matiang'i hakuongea. So kama Ukambani they are not ready, Alex, kiti ni yenyu, mukrap. Kama mama amepika chakula na ameserve na mtoto mwingine anasema shiba, chukua kiti. Thank you. Tosha Alex, Mama Selina, remember acha ni reply hiyo. No. Acha ni reply alafu nipotee. Mute Mato. Asante. Thank you. Let's have these people who have come pia watoe maoni yao kwa sababu hatutakuwa ping pong. Yaani mnataka iwe ping pong. Natoka Mato tunaenda Alex. Toka Alex tunaenda Mama Selina. Wewe. Wacha tu Mato usikubali kutikiswa na Alex. Ukikuja kwa siasa ni kali. Utapata watu kama Alex, utapata watu wapole kama Alex ni wezi, hata akakimbia mpaka mbinguni. Nile najua Alex utapata wengine wapole kama Megi, wengine yani hiyo ni siasa. So ukiona amekuserve kali, unatulia. The best way si kwanza kusema tio sijui nini, unanigo mpe hata yeye akitoka hapa anasema hata nimetoka hapa, anaenda na kasi siku 3 anarudi anasema acha debate iendelee. That's how siasa is. Ukianza kuwa ka weakling hapa tio sijui ukikuja unasema my friend hawezi nipata Alex, hawezi. Ni karibu sasa hapo unalia tu, nataka kulia hapa tuanze kutoa machozi Mato. Wewe wacha ujinga, najaribu kuonesha Alex is a good way to talk to people. Si kukimbia unarushia watu maneno. You talk to them, you understand what they are saying, not just jumping with your fucking English. Alex, umelisha Mato gani hiyo? Makiadi karibu. Now Themba you are to blame. Sasa umeona penye umefikisha Mato. I will yield my time to Julia. Ati Julia nimesema nini? Ngoja nisikie Julia anasema. Julia umesema you drove Mato. Namwambia a revenge. You know Julia, wherever he stays, hiyo si matusi. Mahali anakaa hiyo si matusi. Themba is to blame. Themba is to blame. No, mahali anakaa hiyo si matusi. Mahali anakaa si hiyo ni vitu unapatana nayo ukinunua nguo huko. Themba anaongeza salt. Ati? No, but Themba anaongeza salt. Yeah, okay. Wacha tusikie Makiadi alafu tusikie Julia. Najua nimekuja mbele ya Julia lakini anaweza chukua kwanza. Safi. Unaona Azimio, nilikuwa na ngoja nione ukiongea tu, lakini nimeona Azimio wameona leo ni siku ya kina mama. Watu wengine hapa kama Cheraisi hawaelewi hiyo maneno kabisa. Ningemwambia angeongea tu. Kwa sababu pale hakuna 50-50. Lakini Cheraisi alishakuja UDA, alishakuja Azimio. Cheraisi aliingia Azimio lini? Leo. Baada ya Cheraisi aliingia Azimio? Yes, atakwambia. Cheraisi. Ameona ticket. Na vile alitusumbua hapa. Cheraisi. Okay, wacha tusikie Julia alafu nisikie Cheraisi, nisikie testimony. He's even dancing rero ni rero. Amejua hiyo song. Cheraisi karibu kwa Azimio. Na wamama wa Azimio wamecheka, leo wanacheka mpaka we can see their wisdom tooth. Akina Mama Selina,
Hata mimi nataka congratulate our mama kina Maggie, but I also want to congratulate our men because they are rallying behind us. Now about, I just want to wind up that story, Alex na Martin. I really want to agree with Alex tonight that tuachi your story ya Kalonzo, and Kalonzo, we are not going to tolerate him at all. I mean, tumemtolerate ya kutosha, hata ile drama ya tuliona ya Sonko. He was behind that. And me, now I want to believe that Kalonzo's intention has really been very bad as far as Baba's candidacy is concerned. His intentions has been to make sure Baba doesn't win. Hiyo ndio imekuwa mpango yake. Now we're not going to bebeleza yeye. After this, I mean, I really admired Baba to this day, today when he was giving Kalonzo, I think, chief minister, and the way he addressed the issue. I loved that attitude, the way he put it. I mean, Baba was still, I think Baba is an extraordinary Kenyan. And now I was beginning to ask myself why Kenyans, we've not seen that character ya Baba. Hata mimi nilikuwa najilaumu tu, ati hii miaka yote sijaona this side of Baba. I was thinking, have I been blind? I've been asking myself, have I been blind or something that I have not seen Baba's that character? He's so patient. He has so much tolerance and wisdom. Because even, I mean, if you give me Kalonzo, I think kachai kagemchoma kidogo kama ingelikuwa ni mimi. Singelikuwa na hiyo patience ya Baba. Yani ingelikuwa tu ule Ukenya wangu umenirudia na I mean, but Baba is so patient. He went ahead and gave him chief minister and all that. And as Baba was giving a speech, Kalonzo was doing his little drama, the other side. You can see that. So Kalonzo did not have an intention of supporting Baba. And kutoka mwanzo amesikia wivu sana kwamba Baba is rising, and he saw that the star of Baba is rising. Aliona Baba wakati huu round hii Baba is winning. So he was doing everything possible to destroy that vision. So I think we don't need to waste our time with him. So Mr. Martin, today I want to agree with Mr. Alex. And then there's something I said previously about Matiang. You saw the reaction of Kenyans. Let me tell you something, fellow Kenyans. Apart from Baba and maybe Mother Karua right now, Matiang is the next Kenyan hero. And watch this space. Matiang will become president of this country one of these fine days. Because he doesn't have kujitetea. Amejitetea tayari. He doesn't even need kura za ukabila. He doesn't need that. Kenyans can testify of what Matiang has done in this country. That is why they were demanding him talks. Tear gas imepatia Matiang'i kura. Selina. Siwache Julia jamani. Hata si tear gas. Me, I have been in Kenya when Matiang became cabinet secretary in the first phase of Kenyatta. And I remember he began by this thing of digital. Tulikuwa tunaochi TV. Just the other day, you were watching analog TVs. Matiang akatuambia tubadilishe. He gave us a deadline. Alafu tukajifanya vile Kenyans wanajifanya kakausha, hawasikii, wanangojea akasema TV ninafunga. And for sure one day we woke up, we had no TV. So we had tried to buy Go TV, I don't know Go what. He moved, then later on he was in the education ministry. There was this exam cheating. I don't know if people have been following. 2015, mtihani iliibiwa ikaenda beyond limit. Matiang said, that is the last year you ever stole an exam. People thought he was joking. The guy stopped it. He meant what he said, and he did what he said he was going to do. Then he's gone to security. Squeeze atusikia Al-Shabaab, vile tulikuwa tunawasikia. This guy is a performer. This guy, one of these fine days, will become president of the Republic of Kenya, and people will vote for him without thinking about tribe. Now, talking about that now takes me to what about the Azimio candidacy. I mean, Mother Karua and Baba candidacy. What our opponents are not realizing. Ati nimesikia watu hapa wakisema ati Karua cannot win votes from Mount Kenya. Tumetoka huko. We've left this tribal thing. We are not talking that we are this tribe now.
somebody said a good thing, that we have a feeling, we have a focus that the one we had in 2002. Now, in 2002, when Raila said Kibaki Tosha, remember previously Kibaki had been described as the biggest coward in Mount Kenya region. But because Raila turned around and stopped this tribal politicking and he said Kibaki Tosha, people stopped the tribal thing. And once again, Kenyans voted without looking at tribe. Look at we had Kibaki and we had Uhuru, and still Kenyans voted for Kibaki and Kibaki won. So I think we are now going back again there. We are looking at the people and what they can do for this country. And now when Raila was introducing Mother Karua today, he talked so much about her role in the justice system and her role in democracy, the democracy of this country, the constitution. And what even touched me is when he said that when he was arrested and needed somebody kumtetea, Mother Karua, as young as was, she led the lawyers when you walitetea Baba. The things Baba said about Mother really touched me, and I realized that these people have a strong combination, have a strong chemistry. Now, previously, when people were arguing here about Sabina Chege, I just thought these people were just ill-informed. You know, we were not just supporting a woman for the sake of a woman. It was not a woman thing. Some people even came here and said Sabina Chege is pretty. You know, I think Kenyans now, we are going beyond talking about such things. We'll be talking about what people can do for this country and the role they have played in the changes, in these positive changes in this country. We're not going to be saying that Julia ametoka Muranga, ati watu wa Muranga ni wengi. Somebody even came here, I think Jared said that Jubilee needs somebody, so we need Sabina. It is not Jubilee, it's not ODM. Is that now Uhuru, Baba, and Mother have taken us to another stage where we are looking at people. How can they benefit this country? So me looking at that combination, I'm seeing a situation whereby in future, we shall not even look at this, how big somebody's tribe is or how small somebody's tribe is. We shall look at this person. Can we depend on her? Can we depend on her for justice, or can we depend on him? Can we depend on him or her to fight corruption? Can we depend on him for transparency in this country? I mean, that is what we shall be looking at. That is a picture that Baba and Mother gave us today. So when I saw Rigathi akisema ati amewaletea Mother ati atafute kura, you know, Rigathi is so ignorant, and he belongs to a school of thought. I think Generation Dinosa. You know Generation Dinosa, he belongs to a school of thought of Generation Dinosa because he's still trying to balkanize people in terms of tribe. He was trying to tell this mob that nyinyi ni Wakikuyu, ati Mother anajifanya yeye ni Mkikuyu, anakuja kwenyu ati kuambia mpigie kitendawili kura ati kama Wakikuyu. Tumetoka hapo. We are now past that kind of reasoning. We are looking at Mother as somebody who can stand for us, who can fight corruption, who can stand with Baba, who can stand with Baba come rain, come sunshine. We are not looking at her as a Kikuyu. That is what Rigathi doesn't see. So while UDA is still politicking ati anafikiria kuchukua kura za Wakikuyu, Mother is not being seen kama Mkikuyu sasa. Mother is being seen as a national figure, and Kenyans have woken to a new dawn to see that there's a woman they can depend on. Now, and moreover, the women of Kenya who have been feeling that their voice is not heard, they woke up this morning and realized that one time in the history of Kenya, their voice has been recognized. So these combinations comes in many ways. The men in this country can trust this woman. They have seen, they say she's more than, they describe her from the African point of view, she's more than a man, because they have seen her stand more than other men. Baba himself said that she stood with me when other people would not stand with me. Baba said that. So it's not only the women, even the men see that. So when the UDA people start politicking here, and I hope anybody talking about UDA from now will not talk about that, that is inconsequential, telling us that Mother will not bring kura za Wakikuyu. We are not looking at Mother alete kura za Wakikuyu. Mother analeta kura za Wakenya. So I think people in Mtembei going forward, that is the kind of argument we are going to be looking at. We are going to be looking at whom can we depend on?
Can we depend? Can we trust our resources in the hands of these people? Can we trust our children in the hands of these people? Can we trust our economy in the hands of these people? Can we trust our democracy in the hands of these people? And can we trust our justice system in the hands of these people? Those are the questions, the pertinent questions we're going to be asking ourselves. So, asante Themba, nataka kuachia hapo. Okay, before I bring Makiadi, I want to, in 2 minutes also, give my views, but not too long. Allow me for the last time probably to comment why Kalonzo is upset. Kalonzo had promised Mudavadi to give him the deputy president, but when he was doing that, he was still mangering. And Mudavadi got wind of that. So Mudavadi ran away. In the process of that, Kalonzo strikes a deal with Martha Karua. And if you remember, they took Kalonzo, they took time. There was a time they were to sign the deal. It was pushed by a week. I think a week or 2 weeks. Then they went, they signed a deal. The person who was to be the deputy to Kalonzo was Martha Karua. But when he was supposed to be making Martha Karua his deputy, he was still negotiating with Azimio. And you remember when he went for he was negotiating with Uhuru Muigai Kenyatta. And in the same time, he's already promised to give Martha Karua the deputy president. So they move behind Martha Karua. They talk with Uhuru. Then he finds himself in the Azimio launch. And he rushes up and joins Azimio. What did that mean? He betrayed Martha Karua. Because according to Martha, she was supposed to, she had already, she had struck a deal with Kalonzo Musyoka. That Kalonzo Musyoka was to be, in fact, if Oka would have stood, someone like the speaker would have joined him. There were several guys who later decided to join Kenya Kwanza, who were actually going to join him. So what happens? He rushes and they come and form this Azimio thing. Now, of course, Martha didn't even turn up for that thing. She didn't turn up for the Azimio launch. And Kalonzo was at pains to explain where Martha was. And if you can remember well, she said, you know, Martha has gone to, I don't know, he gave some reasons. But Martha immediately gave those reasons. Martha put some tweet that she was enjoying herself in her village. That was to say a message. Someone gave her whatever that I'm busy, but no, I'm not busy. I'm just at home. I've been betrayed. Right? That is the communication she was giving. Now, Kalonzo tamaa yake ikampeleka kuja kusaini na Azimio before clarifying to his other members. So he comes to Azimio. Now, look at it this way. A few days later, Martha Karua does her own deal with Azimio. Hold on, Themba there. He comes as One Kenya Alliance without consulting. Exactly. He didn't consult. He didn't consult. Even Martha, the person whom they had actually struck a deal that Martha was going to be his deputy, he didn't consult her. And he came to Azimio. Then what happens? Martha decided now, okay, fine. I need to negotiate with which team. Now, remember, there was an interview that Martha had conducted with Farah Maalim. And she had been asked a question. If you are to choose between Ruto and Raila, she said without blinking, I would choose Raila. So after Kalonzo betrayed her, it was obvious where she was going. Then, of course, she comes in. Now, the bitterness of Kalonzo, why he was insisting that he has to take the deputy president, was because he could not, number one, stand. Mudavadi has gone away because of betrayal. Martha has come in and joined him. And in fact, remember Martha saying that this agreement that we signed with Azimio essentially means that Oka is dead.
That's what she said. So the same person that was going to be his deputy has now come there in the same table and is now going to face an interview like him. What kind of embarrassment? Even you would be so bitter. And then you are realizing that actually now this person that you thought you shouldn't have consulted stands even much better chance than you. And that explains the bitterness. And Kalonzo was like, it is either this or none. And in fact, all the time when they were trying to even talk to him, he was like this or not other because of that shame. He can't imagine that the same person, Kalonzo is now, first of all, he is not imagining that he has not been the one to make the history that Baba has made. And again, he's not imagining that the person that was to be his deputy now is someone going to be someone else's deputy. And he's not the one. So that is bitterness. But that bitterness aside, I mean, I've closed that. I'm not talking about that guy again. Let me celebrate the moment. The moment of the day is the moment of Martha Wangari Karua, a resilient woman. I must confess, I like her tenacity. During the drama in 2007, Martha Karua stood firm. She's a tough negotiator. She's a tough negotiator. And I remember her walking out, was it Kibaki or Moi? One of them. They had said something, and Martha Karua walked out. She doesn't take nonsense. We need. It is Moi. I saw the interview with the father that one day, I don't know, Moi was in Kirogoya and mother just walked out of Moi, and the father told her, you don't walk out of such respect for people like that. Yeah, I think for me, she didn't agree with what Moi was saying, and I think she has principle. The new Kenya that we want to birth right now is a Kenya that is going to be having principled leaders. We are the generation to learn principles. And on Martha being nominated as the running mate, the comments by the Kenya Kwanza were very interesting. One of them was that now they're thinking that they're saying that Azimio imagines that Martha will bring the Mount Kenya numbers, yet it's the same kind of numbering they're using. Why did they have to nominate Gachagua? It is because of the same kind of numbers. But you see, it is now tough for them because Martha Karua does not just bring the numbers, she brings the values that we need in our politics. And I think Alex could not have put it better when he said that we have made an argument here before that we've never had a constituency called the women. And in this political cycle, we are likely to see that now coming out strongly. The excitement across the country was very palpable because you see people seeing a new, who wouldn't want the first? Tanzania has the first woman president. Liberia was the first country to produce for us the first president in Ellen Johnson Sirleaf. We are seeing, personally, I want to predict, we are seeing the first woman president, and we are seeing the first Kisi president. In the next dispensation, we are likely to see a Martha Karua and a Matiang'i ticket, which would have gone across boundaries. We want a Kenya that we are not going to be discussing that do we want this particular. We want to make firsts so that we take it now to the next level. We stop this having certain people coming in and the only thing they can bundle for us is the combination. We come with so many numbers. Talk to us about something else. Talk to us about certain key things that we want to hear that have happened in the country. So I am liking this conversation, and I think it has started. And for the girl child in Kenya, for the many ladies that we have, the many sisters that we are being born, the many girls who thought there were no possibilities, I think it's time we bring it closer to them. If they can actually talk about it in Kenya. No, we don't have to keep using US as an example.
We don't have to keep using Tanzania as an example. We don't have to keep using Liberia. We can use Kenya. And in fact, let Kenya be counted among countries that has shown that it can actually appreciate and acknowledge women leadership. I think this is the first time, and we'll move with it. I want to bring in Makiadi. All right. Thanks a lot, Ndemba. I want to say hi to the panelists and everybody that is watching us all over the world. Kenya is a patriarchy country. Wangari Maathai was not appreciated by her folks until the world gave her a Nobel Prize. Lupita Nyong'o would not be where she is until somebody discovered that she has a talent, and you can see how famous she is right now. Martha Karua, I've had an argument that she has no backing in her constituency, but now she's going national because people can see something in her that nobody else saw. And like you said, Ndemba, there's always a first. Martha Karua is going to be the first one for us in our generation. I'm so happy for her. I've seen the messages coming from all over the world. I've seen Suluhu send a message, Kamala Harris. I've seen also a message from, I think, the Ethiopian president or prime minister. I don't know, one of those two. And you can see the effect that this thing is causing. And now I understand why it was so crucial for Kenya Kwanza Alliance to pressure Raila Odinga to go with Kalonzo Musyoka, because they really were afraid of this ticket. You can see the excitement that was there in the country. Everybody was celebrating, from Mombasa to Kakamega, from Kirinyaga to Kisii. People are happy. Faces are lit up. Women are celebrating because they can see something that no one else saw. I was listening to a lady in Kisii who says that she has 5 daughters, 4 daughters plus her, and she said that those 5 votes now go to Martha Karua. I mean, women now can see that if given a chance, they can also make it. And I've always said here that women are not supposed to be, given the gender thing for them to be in leadership, the affirmative action thing. The only thing that women need is a space, just like the men have, and they have the ideas that can lead a nation to greater heights. Yesterday, I listened to congratulatory messages for the Kenya Kwanza Alliance, and I believe I saw Putin and Museveni sending their messages to Rigathi Gachagua. So Kenyans watching, you know what you're looking at, and you can see the people that are associated with these people. Now, coming to Kalonzo Musyoka, nilisema hapa, Kalonzo Musyoka, Did you say Putin? Alex, I'm talking. No, I said, I was shocked that you said Putin. I mean, I said Putin and Museveni. Anyway, that was just a by the way. Now, nilisema hapa juzi, I want to speak this in Swahili so that it goes through. Raila Odinga, it comes a time in someone's life as a leader when you make decisions, hard decisions, decisions that will hurt people and decisions that will make people go underground. It came a time when Raila Odinga had to make hard decisions. And nilisema ile kitu itafanyika, ni ile kitu itazaliwa tutanyonyesha. Na ile kitu imezaliwa kwamba leo ni Raila amename Martha Karua, na hiyo Martha Karua ndio tutanyonyesha. I told you Kalonzo Musyoka will go underground. Kalonzo Musyoka ataenda Mombasa, aoge wiki moja na maji baridi ama maji ya chumvi, atosheke, apigwe na upepo kwa beach, and then he will come back to his senses and know that this thing is gone. If he doesn't come back to work with Raila, then he knows that his political life is finished. And I said here, kuna wakati mingi sana unabembelezaga mtu, na ikifika mahali sasa unasema sasa imekuwa imetosha. That is where Kalonzo Musyoka had made Azimio rich. So when Kalonzo Musyoka went to declare that he's running for office, I believe that this guy knew very well that Raila Odinga was interested in working with him,
But unfortunately, because we have always said, kwa Biblia kuna mfalme, I think ni mfalme Suleimani, kama sijakosea, is it Solomon? Ule ambaye alikuwa anasema huyu mtoto ni wanani, mama wawili walikuwa wanapigania mtoto. Mmoja ambaye alikuwa amelala kando ya mtoto wake akalala vibaya na mtoto wake akafa, na huyu mwingine ambaye alisema kwamba mtoto ni wangu, lakini huyu ambaye mtoto wake alikuwa ameaga dunia akaona ya kwamba hawezi mwachilia mwingine apate, akasema afadhali tugawane katikati. So Kalonzo ni huyo mama ambaye alikuwa anasema afadhali tupasue kitu katikati, kwa sababu wewe hutapata hata mimi basi nisipate, na kama wewe unataka kupata na mimi sitakubali upate. So Raila Odinga has made the right decision. This is the way to go. It comes a time when, as a leader, you must act, and Raila Odinga has acted. What we have is a seat that has been reserved for Kalonzo Musyoka, the chief minister position. If he needs it, he will be welcome back to get it. If he doesn't want it, you have seen the reaction at KICC. Matiang'i is ready to take that seat. Hakuna kiti imeandikiwa mtu ati lazima apate. The Kamba Nation, people have complained, some of them have said Kalonzo Musyoka is indecisive and it was time for him to go. Some of them have said Raila Odinga has betrayed them, but that is expected. You can see even in Kenya Kwanza Alliance's situation, William Ruto, we say, is a ruthless politician. The other day, he even got rid of the person that wrote for him the working document, Professor Kindiki. He got rid of him. Yeah, because it comes a time when you look at the options you have and you decide, you know what, even if you are my friend, I have to get rid of you to move forward. Finally, I want to say here that the Kamba vote, I might sound like I'm contradicting myself. The Kamba vote is very crucial for Azimio. If we can lock the Kamba vote, then this election will be won first round. How we are going to do that, it's up to Charity Ngilu, it's up to Kivutha Kibwana, for them to craft a system where they can penetrate the Kamba Nation and convince them that the better option for them is Raila Odinga. Thank you. Asante sana Makiadi, wacha nipatie Chiraisi alienda na nilikuwa nataka nipate testimony. Okay, Adams, karibu. Adams ndiye hajaongea. Yeah, asante sana bana. How are you people? Yeah, today is a good day. Indeed it is. I just decided to compare today. I reflected back in my country, Kenya, in the village actually, not even in the city. And I remember back in the village, there used to be days when somebody is dead, like a relative is dead, then you will be going to that home to mourn, like relatives go there to mourn. So you go there in groups. I used to see, I never participated, but I used to see people go there in groups, especially the group of women. When they approach the family who is bereaved, some of them everybody will be crying, but like a half of the population will be crying real tears. But a half of the population will just be crying for what to do. They just cry like, to please people. This is what I mean. Yesterday, they unveiled Rigathi Gachagua. The jubilation and celebration that was witnessed yesterday was like fake tears. It was not real, if you can see. Just a section of places, a section of people were real. But today, it was a total jubilation. Not only women, though majority are women, people were happy. If you could see the mood, how people were happy when Martha Wangari was unveiled, it was real. It was real. It was from the heart. It wasn't a lip service. It was from the heart. That one tells you the difference between
what people want and what a few individuals want. So I saw people celebrating across the border, like across the border, different countries in Africa and overseas. People asking you, hey, are you Kenyan? Oh, yes, I'm a Kenyan. Oh, you know Martha Karua, or you know what's going on in Kenya about Kenyan politics? Or you said you make a stop and you talk with audacity, like you're happy about that. You tell them more. You tell them more. Hata unaongeza na nini na mauongo. You tell them more about it, how happy you are. So it was good. If you see how Raila Odinga did his stuff today, he did not just promise people things which are unachievable. The other camp promised people things that they were given condition. It was a conditional thing. It was like a conditional love. But the love of today was unconditional. Mudavadi, the power guy, and the rest were told, yes, you'll be given A, B, C, D, but you must achieve this. Today, it was given in order of merit. It was worth it. Nobody, like, look at Munya. He was given that on order of merit, including the Kalonzo you guys are talking about. Order of merit. We are going to bring back the Marende. When we talk about Marende, you remember the decision that was made in the National Assembly back in the day. So it was just given order of merit. The people of Coast have been crying, including Amazon Kingi, the other Jeffa, about land injustices. Do you know what Raila did to them? He took that docket of land and threw it to them. He threw it on the coastal people and tell them, you know what? Here's the docket. Now you understand your issues better than anybody else. So here are the instruments of power. Use it wisely and sort it out. Sort yourselves out. That's what he did, you know? So everything went well. That is what I can say about whatever happened today. Martha Karua, even myself, I didn't expect that it could be the way it was today. I didn't know that woman is loved like that. It is something in Kenya that we didn't know. Little did we know that there is a vacuum in gender parity. Women for a long time have been crying, but their voices have not been heard. So when they saw Martha there, they were not celebrating because she's a Kikuyu or she's from the mountain. No, that one it was just but a coincidence that each and every Kenyan must come from a particular region. You must be coming from somewhere. But people are celebrating this woman not because of the location or the region she comes from. She's being celebrated because of who she is, and what she stands for, and how we envision her. So, Martha Karua, Raila Odinga ticket is going to win. And somebody said today, somewhere in some other forum, we are going to get more votes in Mount Kenya. And I think there's going to be a change of mind wave. People are going to change their mind in the mountains. And they're going to make radical decision and last minute decision, and they're going to be final. This is a game changer. Martha Karua is a game changer. Kalonzo Musyoka is a selfish man, but let me tell you, like somebody just said here that we really need, Richie just said that we really need Kalonzo Musyoka's, we need Kamba vote rather. Yes, we need it. We are in dire need of it. But can I tell you something? Today, or even tomorrow, I don't know which is the biggest town in Cumberland. I don't know whether it is Machakos. If tomorrow Raila Odinga goes to Machakos town, CBD, and
Kalonzo Musyoka also goes to Machakos town, CBD, and they give a distance. The gap between them is just like maybe 200 meters apart, and they all decide to hold rallies, running concurrently. I'm telling you, Raila Odinga's rally will have more people than Kalonzo's rally. If they go there at the same time, people will come to listen to Raila Odinga than Kalonzo Musyoka. What I mean is, we can still penetrate Kambani and get votes, even though we will not get as much as we could get them when we were having Kalonzo, but we will go to Kambani and we will get votes. That is a fact. Take it to wherever you want to take it for some little cash up. Mato want to say something? Asumalize kwanza ndio mataonge. Okay, now, okay, put your hand down because you're confusing me. Thank you. So, by and large, moving forward, we need to forge ahead, and I believe we're going to make it. The only thing that is confusing me, September, is that Kalonzo today decided to unveil his running mate that is running for presidency, and again, he said again that Oka is also is in Oka, like Oka is back again, and according to the law, where I see it, I think he's contradicting himself. And people have always been saying these guys are senior counsel, blah 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 blah. You understand ABCD? There's a question like, is Kalonzo right? Does he really know what he's doing, or is just trying to do something for attention seeking something? I really don't understand what he was really trying to do. Otherwise, I think maybe when all settled down, when the waves settled, he might just decide to come back and take his position that he has been offered in the right camp. Otherwise, I see Ruto is really, they're shaking. The other camp is shaken. I don't know whether Black is gone, but they're shaken. Let me leave it there for now. I'm still today I'm just happy. I don't want to politic around. I'm just happy. I'm just, yeah. But say something about whatever I've just told you about Kalonzo. What this Oka thing is saying, and it's running, and the running mate. What do the law say about it? I thought it was time bad. Today is Martha Karua's day. Mambo ya huyo jamaa tutaongea kesho. Mimi nitaongea kesho. Sijui kama kuna mtu mwingine anataka kuongea. Mimi mambo ya whatever he will do with his launch, wacha wafanye. Leo ni siku ya Martha Wangare Karua. That was a very big launch. Did you see the way it was eclectic at the launch, and that was it's called Comesa. It's called Comesa Ground, the Comesa Ground at the KICC, my friend. And that was just a taste. That was a taste of we haven't launched the pair yet. The unveiling of the pair and the manifesto. That is just a test. And we don't go and hold ourselves in a certain room for 17 hours and then come and announce a thief. We don't do that. We come and announce this person during the day and in front of the media and many people. That's how we do things. We don't come and announce as if it was. Style. We do it systematically and in style. That was style. And I like how Mzee Karua spoke. His father, her dad. Did you watch her dad? When you want me to spoil that day with discussing some tantrum causing person, I think you are cheapening our debate, Bana. Let me bring Mato. Maybe Mato will have the luxury to discuss that. I don't. I'm not. Today I'm not. Don't invite me. Don't spoil our mood. I withdraw. Remember, you were not here when I first came in.
And like I said, today is a historical day for me. I'm very proud. I'm very proud to be a father of a lady. I said it here that I'm very proud of my daughter and very proud to see history 2 times. You know, I've seen the American history. Now I'm seeing the Kenyan history. I didn't get to see the Tanzanian history until it was too late when Magufuli alikufa. I didn't even know the vice president of Tanzania at the time. But today I'm very happy because I'm experiencing history. You know, there was history of 1963, the people that were there when we were getting independence. There was the history of when we got, I was there on that one for the new constitution. But again, I've seen a history of women getting there. And I'm happy that even today, if I was to lay down, I know my daughter is in good safe hands in Kenya, that she can, with her, the way she is, because I always see her, she's a leader. I can see she can get something. I'm happy today because I've experienced history for the first time. And I know it's done. It's a done deal. So I am very, very happy to experience this. The only thing, you know, remember you said something just right there, because I was about to say something. But this history is not just face value, what you guys see and what you guys talk. This thing is being worked out in the sides, and there's decoys and there's everything in the political system. I said we'll see it here in about 2 weeks. Maybe I'll revisit. Today I won't spoil Mama Selina's day and even my day, because I was the happiest person. Alex said, yeah, he teared up. I teared up at work. I had to close my office. It was just too much for me. Like, I was like, wow, I'm experiencing history happen in our country. I am very happy that they brought Mother Karua in and Mother Karua went in. Because that's history. And I am very happy to be a part of that. And to know that one day my daughter may sit on that seat comfortably. So I am a very happy person. I celebrated, at my job, somebody even took me to lunch for that. We went with my people because I was like, we're getting the first lady vice president in Kenya. And I know she's coming, but this one had to be worked out. We had to play decoy. We had to play games. We had to do everything. But now that it's out there and we've seen what it is, I'm saying, watch the next 2 weeks. Then that's when you will start seeing what it is. And I'm gonna be here. I'm not gonna go. I'm not gonna go away. I am gonna be here. We are happy. I am happy. Maybe what I'm talking about Kalonzo, but I'm just telling you the real truth. But today is Mother Karua's day. 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Today is Mother Karua. Hiyo yenyu ya 1 week, 2 weeks. Is taking it. Hiyo imeisha. We should even we don't need any 2 weeks. We don't need any 1 month. We want to live today. Today is Martha Wangare Karua's day. Watu wa 2 weeks, sijui ngoja tutaona. Hiyo tutadili nayo tukiona huko. Nasema namba zinakuja. Hii nani Ruto na Gachagua wanapigana na Jimmy Wanjigi saa hizi. Sasa hiyo ni yao. Sisi leo is not, we don't even care what they do. Hata unajua hata Kindiki, mimi hata sijashika Kindiki. I don't even care huyo amemwacha huko. Leo ni siku ya Martha in my view. Of course, topic, you can serve yourself to any of the dishes that are here. But personally, the dish that I admire right now and I wanna enjoy is the main dish, the main service, and the main serving that has a healthy recipe in it, and it is served whole, and it comes with the spice and the ready for gobbling is the first thing. Raila-Martha ticket. Whatever Kalonzo does for the next 2 weeks, we don't care. I don't care either. I just know that I just know it's a hidden card. I don't care either. One thing that happened that for me really I like about this ticket,
the veracity of the process. You know, it was a first for Kenya. When have you ever seen the deputy presidents, running mates going for an interview in Kenya openly in the media, and even being told, okay, these are the requirements that we'll be using to get whom we want as a deputy president. And then a panel is set. Our Remember, you might get me wrong. I'm with you all. I think this is a history-changing moment, even the way we landed to her. I think people are getting me wrong. Hold on. You don't have to defend nothing. It's all about you. Relax. You can mute for a second. So the process itself, it was a first for Kenya. It was a first for Kenya. Even the way you know the parameters of getting the deputy president, the way they attended that room, you know, where did you see that? I mean, even our neighboring countries are admiring the process that Azimio has set. You don't set a process where people don't even know the voting. We are hearing through rumors that 18 voted for Kindiki, 8 voted for Gachagua, then that was thrown away. The process was not in anywhere transparent, opaque process which was being run, and then you make people wait for 17 hours just to come and reveal another thief like you. We so disappointing. You know, come out and even name someone that shocks. In fact, the main earthquake, the other one promised an earthquake, and he was the one who was shocked by it. Now he has to give 70% to get a position that is not there in the constitution. And then another interesting fella today was talking. We were given the clip a few minutes ago. That was the lady from anaitwaje ule Makiadi, the Ndeto, the last video that lady, Alice Wahome. Alice Wahome today didn't have any content, and what did she say? That, you know, they went ahead and gave cabinet secretaries, and you're supposed to choose cabinet secretaries when you're already a president. So that was illegal. Then they have given Mudavadi, first of all, not only an illegal post, one that doesn't even exist, and he's already been appointed. I'm listening. Go ahead. Mudavadi has already been appointed to a position that is going to be created once he becomes the president. Within 10 days, he's going to have an executive order, number one. So what capacity is Ruto having to give Mudavadi a post through an executive order that he doesn't have right now? And then they're busy blaming Raila for giving Martha Karua the CS for justice. You see how they are lacking content now. And that is what we want. It is politics of conmanship. Ruto have been saying all and on that Raila Odinga is a conman, there's a point of a deceit of whatever. What did Ruto do to Kindiki Kithure, whatever? That is the real definition of politics of conmanship. The guy was vying for gubernatorial seat. He removed him from there, telling his people that they give me this guy, we go with him up there. When they reached up there, he conned him. This guy now is so much disappointed and depressed that he had to quit politics for the time being. It's doublespeak. Yeah, I mean, the guy now has to go, and in fact, he was made to draft the document. You know, you draft a document that is going to hang you. You know, you draft a document, give everybody job, and even set, you know, the most annoying thing, it is Kithure even who recommended that, you know, we want these people to work. Let's tell them to give 70% so that they get this job. Those people from cost, let's make them get, because this is a, you know, he's the one who was drafting that document. You draft it and then you're thrown under the bus. Even me, I'll take a sabbatical from politics for a little while, because you can't make me draw a document and then I demand everything from everybody else, knowing that I'm going to be the deputy president. And then you throw me under the bus. I mean, comedy. Well, let's wait for the next comedy. No, I want to bring in Hosea. He has been raising his hand. And then for those who have joined us for today, we said yesterday, according to Makiadi, that towards the last part of this show,
Julia Makiadi and Adams was here. Selina was not here, and Maggie was not here, and Hosea was not here. Kuanzia sasa na kuendelea, lugha ambayo tutaitumia ni Kiswahili. So kama huwezi zungumza Kiswahili, anza kujitoa mapema, ndio tubaki na wale ambao wanaweza kuongea Kiswahili sanifu kuanzia sasa. So naanza na Hosea. Hamwezi kuwa Wakenya ambao hawezi zungumza Kiswahili. Si lazima uzungumze Kiswahili ya pwani, unaweza zungumza Kiswahili ya kule ya bara, manake watu wa bara Kiswahili si mdomo chenyu, lakini zungumza tu Kiswahili ambao unaiweza. So kuanzia sasa na kuendelea, ni Kiswahili cha Kiswahili ni lugha iko katika, unajua lugha iko katika ngeli gani? Ama ngeli wewe mwenyewe uielewi wewe? Hapo nawe sasa hakuna Viswahili, ni Kiswahili, ni lugha. Lugha haina wingi. As many as for that opinion say, unajua Selina hajuangi Kiswahili. Selina anajua Kiswahili tena sana. Ndemba soma message, soma private chat. Ndemba kuna watu hapa wamekasirika. Tunaanza na wewe. Yeah, you can start with me, but as many as for that opinion say no. Awe toka, kama uelewi Kiswahili, tunakwambia kwa heri. Huwezi kuwa Mkenya ambao uelewi lugha ambazo ni rasmi katika nchi yako. Mimi si Mkenya. Utaongea ama utaongea? Tunakuondoa tu hivyo mara moja, manake hapa hatubembelezi masaa kama haya jioni. Unajua watu wa UDA wanasumbua watu sana. I want to start by saying that Hosea bwana. Hosea si wa UDA, ni vile Kiswahili kimemlemea. Kama analemwa na Kiswahili bwana masaa kama haya. I want to start by saying that Hosea, ongea Kiswahili bwana. Yeah, I'm going to translate. Why are you worried? Hapana, ongea kwa Kiswahili. I must say both. Basi wewe tuonane baadaye. Haya. Manake hapa hatubembelezi wakati wa jioni. Sisi hapa tuna tubembelezani. Hapa ni Kiswahili. Kama uelewi Kiswahili, enda ujifunze Kiswahili. Masaa ya jioni. Haya, tunampa nafasi nani tena huyo? Mama Selina, sijasikia ukiongea Kiswahili sanifu. Hebu leo tukusikie. Mama Selina, toa maoni yako. Kiswahili sanifu ni gani hiyo? Hiyo yako hiyo sawa hiyo. Kwanza hiyo yako ya kaleni tamu. Tunazungumzia Wakenya wote, si wote tu ambao wanaelewa Kiswahili, Kiingereza, King'eng'e. Toa maoni yako manake Kiswahili yangu ni ya Kikale. Ni sawa? Dada. Hiyo yako ni sawa kabisa. Nilisikia mtu leo akisema hakuna mursik. So mimi nililelewa na mursik, si makosa yangu. Na nilisikia walisema hiyo mahali ingine. Naipenda hiyo Kiswahili chako sana. Haya, naomba Mama Selina uweze kutuelezea labda kwa muktasari tu kuchaguliwa kwa Mama Martha kama mgombea mwenza. Kwa wale ambao wako pale kuteuliwa kwa Mama. Wacha nikwambie Temba. Ukiniona hivi sijalala tangu jana, sikutaka niambiwe na nilitaka nijione. Wakianza mkutano KICC, macho ilikuwa wasi, wakiimba nikafikiria ninaesalala nikute imetangazwa mtu ingine. Acha nikwambie, nilifikiria mambo ya Kitiki, anaitwa nani? Linturi Kindiki, nikasema basi leo ni leo, asemaye kesho ni mwongo. Mimi na text mama namuuliza kunaendaje, anasema endelea kuomba. Amwambia hata asubuhi naomba na unaenda kiwanja. So nilikuwa na furaha, lakini nusu nilikuwa nasikia uoga. Lakini baada ya kuona mama akitembea, nikaona ako na confidence.
Nikasema sawa. Nikaona watu wanaongea hapo. Sasa ile kitu ilinifurahisha ni sitting, vile walikuwa wamekaa chini. Umesema Kiswahili. Vile walikuwa wamepangwa. Na jana nilikuwa namwambia watu, mama kama anakuwa running mate, itapiti akae mbali, lakini akipatiwa kiti yake italetwe karibu na rais. So mimi Temba leo nimefurahi. Najua nimekuwa nikikasirika kwa hii Mtembei TV. Nilikuwa na watu wakiongea, nilikuwa nataka kila mtu akubali maneno yangu, lakini hiyo ni hiyo. Ananiambia endeleeni kuongea. By the way, nataka niwaambie asante sana kwa sababu Martha Karua alisema Mtembei TV imemchangia, kwa sababu kumbe ni watu wengi wanatusikiza sana. So alisema ilituchangia mambo mingi na China yake, na alifurahi sana ya kwamba tuendelee hivyo. Na mimi sina la kusema leo, ni kufurahi kwa sababu nilikuwa napigania hiyo constituency hiyo ya kina mama. Na tukianza mambo ya Karua ilikuwa moto kwa hii kituo cha Mtembei TV, lakini baadaye kila mtu tukaanza kuona usuri, watu wakaokopa yeye sana ya kwamba atasumbua baba, kwa nini alikuwa nasaidia Kibaki. So tulikuwa na mambo mingi, lakini yote baba mwenyewe approve. Ametuonyesha leo walianza mbali na Martha Karua wakati alikuwa lawyer yake. Unajua kuna hii kidogo msimamo. Orengo alikuwa na baba na Martha Karua alikuwa na Kibaki. So hata wewe ukiwa na mtu anakuchungia mtoto yako vizuri, na yako umeandika akashindwa kuchunga mtoto akalala njaa. So hiyo wakati ya 2007 Martha Karua alichunga mtoto yake mzuri, na wale walikuwa nasaidia baba ndio walilemewa. Na hiyo mtoto akikuja kwako aseme leo mimi nataka nikue na wewe, uwezi fikiria mara mbili, kwa sababu unajua kazi amefanya siku hiyo ingine ya mbele. So nataka kushukuru Mtembei TV na niwaambie wamama ya Kenya kwamba mnakumbuka nilikuwa nimeambia wamama waanze kupembeleza wasee, wapikie wasee chakula. Na nimefurahi leo nimesikia mtu anasema alipikiwa chakula nyumbani hata akaulizwa anataka nini. So najua watu wengi wamesherekea kwa njia mbalimbali. Hata ile mambo ingine, kuna mtu alikuwa amekosana na mama, lakini kwa sababu ya leo Martha Karua kuchakuliwa, alipigia bwana yake simu akimwambia ana celebrate, na baba akachukua simu na wakakutana na wakaenda nyumbani. So hii siku ya leo imerudisha familia pia nyumbani. It is true, si ati ilikuwa mchezo. Mtu ile alisahau kumbe alikuwa amekasirikia bwana yake, lakini ile kufikiria kufurahi akampigia simu. Akamwambia umesikia? Martha Karua akamwambia niache mama fulani, kuja nyumbani, hata hakusikia mara mbili. So hii siku ya leo imekuwa kubwa kwa Kenya. Tumefurahi. Wamama ya Eldoret walikuwa naulizwa kwa stage kwa nini mnasherekea, na mama hata ni mkale alisema hataki kujua. Leo ni siku ya wamama na mama tumepatiwa. Mtu ya TV anajaribu kumuuliza na weni ya mama alisema hana chama. Leo ilikuwa hakuna chama, ni ile chama ya maendeleo. Sisi wamama nawaambianga kila siku hatuna ukabila. Kabila yetu ni tumbo yetu na ile watoto tunawapatia. Otherwise, nataka kushukuru sana, na nyinyi kina baba tunawapenda, na mama amesema tunawapenda. Nashukuru mama Chulia. Tukianza amekuanga mama mpole, lakini anaongea polepole, na hivyo ndiye hata mimi sasa nataka kujifunza, kwa sababu mama anasema watu watongoswe, tutongose kura. Sasa language yetu, mambo yetu kutoka sasa ni kutongosa, tutawatongosa.
na mtutongose, lakini sana sana ni sisi tuwatongose ndio mtupatie hiyo kura, tuongeze hiyo constituency ya kina mama. Temba, hii maneno ni ngumu. Otherwise nimefurahi sana. Karibuni. Hai, shukrani. Lakini nitapromise nitalete mama kwa hii Mtembei TV. Wherever mahali Tafadhali. atakuwa nitamulete kwa sababu imemchenga. So tumekubaliana relax kidogo saa ile, hata kuwa na mambo mingi, hata kama ni kusema tu salamu, nita make sure ameingia amesalamia nyinyi na awaambie kwa roho yake asante. Asanteni sana. Asante sana. Utamwelezea tu kama ataweza kupata hata kama ni lisali moja ama dakika 30 ili aje aweze kuzungumza pamoja nasi. Julia, tafadhali, sijui simu yako ama ni nini zako kidogo haziko sawa. Naona ni kama kuna itilafu kidogo kutoka kwako. Tafadhali jaribu uweze kutengeza mitambo yako kabla uje. Ndio Richard Makiadi iko nini? Manake tunajaribu ni masaa ya samahani, nimeona kuna watu ambao hawakuwa wameongea kina Mise, so nitampatia nafasi. Samahani. Okay. Manake pia amekuja kuchelewa Mise, kwa hivyo tulikuwa katika harakati za kumalizia. Mise atapata nafasi yake kisha atoe hoja zake za mwisho. Manake pia muda pia unayoyoma. Mise, toa hoja zako kwa muda mfupi, kwa njia ya kifupi zaidi. Asante sana. Naona kana kwamba tumeambiwa ama tunaelekezwa kwamba tuongee katika lugha ya Kiswahili, ambapo umefanya vema, manake hivi tunakumbuka lugha ya taifa. Mimi kwanza kabisa ningependa kujumuika nanyi katika kusherekea ile hatua nchi ya Kenya imechukua katika kuwa mstari wa mbele katika kuwaleta mama karibu katika mlengo wa uongozi. Kwa hivyo nami kama vile Mama Selina amesema, ningependa kuungana naye mkono na kusema kwamba ndio tuko tayari kutongozwa, lakini sana sana hapo kwenye umesema Mama Selina kwamba tutongozwe, lakini sana sana kama haswa jana jana ama juzi wakati walipokuwa wakizungumzia maswali yaliipuka hapa, kana kwamba kujua wengine wetu hapa ambao wanakuja hapa kama wako katika ile hali ya kutongozwa. Sasa kwa hivyo tushaweka mistari mbele, kwa hivyo nanyi tukiweka mistari msije mkatuangusha. Kwa hivyo moja kwa moja ningependa kupatiana hoja yangu kuhusu tiketi ya Bwana Raila na Mama Karua. Ni ishara kubwa na ishara nzuri sana katika nchi yetu ya Kenya. Inaonyesha kwamba Tanzania kidogo ilikuwa imetutangulia, na ndio unaona wakaimba pale wimbo wao wa kusema I am a superwoman. Nasi pia tutajumuika kusema kwamba sisi pia tuko katika huo mstari wa mbele wa kuungana na wamama na kusema superwoman. Ila ningependa kuangalia katika ile ripoti ya Waki ambayo ukiangalia katika mwaka wa 2008 pale bwana, wakati ule Mama Karua alikuwa waziri wa haki, alikuwa ni mama mwenye msimamo mkali sana, na anajulikana kwamba haswa si mama wa kufanya mchezo, ni mama ambaye anajua, ameelimika na ana ujasiri wa kuzungumzia bila uoga wowote. Kwa hivyo ukiangalia katika ile ripoti ya Waki kidogo walipata kutofautishiana na waziri mkuu ambaye alikuwa ni Raila Amolo Odinga, na ikawa wazi kinaga ubaga akamweleza Raila, akawa na msimamo wake. Nafahamu vyema na nakumbuka vyema sana ambapo Raila alikuwa amesema kwamba serikali haijachukua msimamo, lakini
kulingana na wale ambao walihusikana na katika ile vita ya kinyumbani, ile vita ya 2000 mwaka wa 2007, na Mama Martha Karua alitokea kinaga ubaga katika lile jukwaa na akamwambia kwamba serikali, yeye kama waziri wa haki, serikali ilikuwa imechukua msimamo na haitawapembeleza wale ambao watakaopatikana kuwa na wamekuwa ambao wamehusika katika vile vita. Kwa hivyo ni mama ambaye mimi namuenzi sana. Namuenzi kwa sababu mimi kwanza niko katika mlengo wa mbele wa kutetea wamama, kwa sababu wamama wamenyanyaswa sana, haswa nchi zetu ambao katika lugha ya Kimombo ambao tunajulikana kwamba inaitwa patriarchal society, ambapo wamama hawajapata nafasi kubwa. Kwa hivyo nafikiri inapatia wamama nafasi nao. Kwa mfano, kwa bahati mbaya nasema, na kwa bahati mbaya nchi yetu inaweza kuwa ikawa kama nchi ya Tanzania. Na lingine ningependa niliona hapa katika mjadala wa leo ni kwamba tusije tukawa tunalisivu tembo wakati liko katika vyumba vyetu. Tulisivu tembo popote tulipo. Namaanisha kwamba kama kuna wale ambao wanafanya, kwa mfano mimi mara mingi hapa Alex ananirushanga mawe kwa sababu saa zingine mimi nakuanga niko katika ule mlengo mwingine, lakini hivi sasa jambo ambalo limefanyika hapa katika upande wa Azimio ni jambo la kusifika, ni jambo la historia. Kwa hivyo kwa nini tusije tukaungana ili tupate kujumuika pamoja, kwa maana ni jambo linatuguza sisi zote. Kwa hivyo tusiwe na misimamo ambapo kuna hoja nzuri zinaonekana katika milengo yote na tuwe tunakanyagia tu. La mwisho ningependa kusema hivi: Mama Karua ni mama ambaye ni mama mwenye msimamo. Kwa hivyo rais mtarajiwa kutoka upande wa Azimio lazima hawe makini sana, asije akajaribu kumsukuma, kwa sababu si mama wa kusukuma. Ajue kwamba akimsukuma yule mama anaweza akaenda vile naibu wa rais alipata kuenda, kwa sababu sio mama ambaye ni wa kusukuma ama mama wa kuambiwa fanya hivi kama haamini kufanya vile. Kwa hivyo rais ni afanye juhudi kubwa kutengeneza uhusiano wake na yule mama, huwe ni uhusiano wa karibu na ni uhusiano wa kujenga nchi. Na haamini kwamba sheria, kwa sababu Mama Martha Karua ni mtu ambaye ameamini sheria na ni mtu ambaye amesema na amenukuliwa kuwa akisema kwamba wale ambao wanaenda kinyume na sheria watapelekewa hatua, na anajua akiwa katika kile kiti cha pili akimsaidia rais mtarajiwa Bwana Raila Odinga, nafikiri tutakuwa na nchi nzuri, na nafikiri ufisadi utafifia katika nchi la Kenya. Asanteni. Mise umehamia Azimio, si ndio? Bila shaka hoja zako Mise zimenipatia furaha isiyo kifani. Manake nimeona ya kwamba kwa muda mfupi sana ambao umekuja hapa kwa mara ya kwanza amevuka sakafu. Umeweza kuzungumza kwa uzuri sana, sifa nzuri kwa chama cha Azimio. Naamini ya kwamba utazidi kusema na kuwa hivyo, usiwe mtu ambaye yuko katika kunduma kuwili, ambaye labda saizi waongea mazuri ya Azimio alafu kesho uamkie na mengine. Tafadhali, naamini ya kwamba hayo maneno uliyoyasema yatabaki vivyo hivyo. Nataka kumpa nafasi kaka Alex ili pia aweze kutoa hoja zake, manake tuko katika kipindi cha lala salama. Alafu kisha tuweze kuelekea kwa Mama Megi aweze kutoa hoja zake za mwisho, manake pia leo ni siku ya kina mama, na zaidi sana nafurahia kusikia kina mama na ile furaha ambao wako nayo. Alafu kisha tumsikize pia kaka Adams, alafu Ndeto. Tafadhali
Ndugu Alex, muda ni wako. Ya, shukrani Temba. Kiswahili sio lugha yangu. I think wanaongea Kiswahili labda maybe siku mbili ama siku moja tu kwa wiki. So Kiswahili nacho sio lugha yangu kabisa. Naomba useme kwa hivi basi itabidi useme kwa uchache sana, manake ukisema machache hautahitaji Kiswahili. Tangangana, niko na maneno kifuani ya tangangana. So sina. So Mise, na shukrani sana. Shukrani kwa sijui ni hotuba ama ni nini, lakini shukrani. Kwa sababu niliposoma kwa mtandao Ahmed Nasir ali congratulate Mama Martha Karua, na sikuamini. Lazima nilienda Twitter yake kuona ni kweli ama si kweli, na that is when ikadon kwangu kuwa Martha Karua si mwanamke tu, ana present hata watu ambao wako civil society na mawakili. Kuna mawakili wengi leo wamefurahia, kwa sababu kwa wale ambao in merits, sijui mnahitaji kwa Kiswahili, ambao wamepewa senior counsel katika merits, Martha Karua ndio mmoja wao, si kama Kalonzo ambaye amepewa hilo jina for political expediency. So I think ni kweli unapochukua mtu kama Martha Karua unampa pongezi kwa sababu ya kazi yake, inafurahisha kweli, kwa sababu ni kitu cha huzuni unachukua mtu kama Wahome ambaye ni wakili, anasimama kwa gari juu kumtukana mwanamke mwingine. I mean, that's a paradox of all things. Sasa siku ya leo ilikuwa siku nzuri sana wa mama. Nashukuru katika Kenya yetu kwa sababu Martha Karua alitumia jina katika hotuba yake kuwa it's a hope deferred, lakini leo tumeipata. So tunashukuru kuwa ukiona Kenya leo, watu wengi ambao nilipiga simu nyumbani kuongea nao ni kama wametoka kutoka jela fulani. Uongozi haujafika bado, hawa watu hawajafikia wakati wanaongoza Kenya, lakini ndani yao ni kama already wako free. So I think ukubali usipokubali, uzinduaji leo wa hii tikiti umeleta hope ambayo hata mimi mwenyewe napoangalia nitasema hivi, wakiendelea hivi Kenya yetu itabadilika, na hiyo ndio tunataka kuona kwa maisha yetu. Baba zetu hawakuona, babu zetu hawakuona, na ni lazima tuione Temba kabla hatujakufa. Tuone watoto wetu wanaenda shule bila kufukuzwa, wanakula lunch bila wengine kula miwa kule nje, na wengine wanakula kwa sababu wengine wamelipiwa na wengine hawajalipiwa. Tunataka tuone matunda ya nchi yetu, na tunajua hawa watu wawili, baba na mama, wako na suluhu. Hilo suluhu ndo tunataka, na tunajua tukitembea pamoja bila Kalonzo na haya maneno yake ya kukimbisha magari katikati ya watu, hizo maneno zote ambazo tumeziona, tumevumilia hizi siku zote, leo amejiondoa peke yake. Hata kama anarudi asikubaliwe, tutashinda bila kura yake. Tumepembeleza jamaa miezi kwa miezi, tukingojea hata katika KICC last time. Leo ameenda peke yake. Wacha tukubali, tuende mbele, kwa sababu hiyo state alituweka imetuchanganyisha sana, na hatutaki kuchanganyishwa anymore. So shukrani kwa Mama Karua,
na shukurani kwa baba. Hotuba zao I think zitawekwa kwa the classic speeches of all time katika historia ya Kenya. Hizo hotuba mbili, na I wish tungechukua time tusome hizo hotuba. Maybe siku moja katika book club tutachukua hizo hotuba mbili, hizo hotuba ya baba, kwa sababu baba alianza hivi. Hii ni election ya 7, ni kama Biblia wakati tulifanya nini wakati wa creation. Wiki ya kwanza imeisha na sasa kila kitu ni perfect. So I think we must see, tuone kitu baba alimaanisha, na response ya Martha Karua uione vile ilikuwa, na utaona kuwa hawa watu wanapenda nchi yetu. Sidhani kama Rigathi na Ruto wanapenda nchi vile Martha na baba wanapenda nchi. Hayo ni maoni yangu, the way I saw what they did today. Asante sana Themba. Shukran Alex, ila kwa hakika umejaribu kidogo. Kiswahili kinakupiga chenga, lakini umejaribu kidogo. Hamna neno, kila wakati ukija hapa jioni naongojea Megi. Haya Megi, nafasi ni yako sasa. Anyway, nitaongea Kiswahili. Unajua Kiswahili ni lugha ya Kenya. Kuna wengine walilelewa huko Bondo, bado Kiswahili chao ni ya huko Bondo tu. Leo ni furaha tele nyingi kwangu. Mimi kusema kweli sijalala. Nilingoja hiyo kitu nikicommunicate na watu huku nyumbani. Anyway, niliuliza hata kazini wangu, akanihakikishia kuna mwingine anaweza kuchaguliwa na baba. Wale wengine walikuwa tu ni stage show apart from Martha Karua. Nikasema ukweli, because kama mtaleta mtu yoyote na already nani ashatujimess, nini tunaenda kufanya? Akanihakikishia. And vile niliona Martha Karua anaingia kwa hapo where pale walikuwa wanaenda kuketi, alafu sasa baba kuje baadaye. Nikasema Otiende alikuwa ananiambia ukweli. Huyu mama alijua hii kitu ni yake. Nilikaa macho mpaka imeisha, na nimeshikwa na furaha mpaka saa huu. Mimi sijatoka kule nilikuwa, ndio nimekuwa mpaka wa saa hii. Lakini vile ilikuwa inatendeka, haikukuwa ati ni wa Martha peke yake, ilikuwa ni ya kila mama, kila msichana, na hata vijana wadogo. Kumbe walikuwa wanatarajia. Kila mtu Kenya walikuwa wanataka change. Hiyo change everybody wamesubiri, lakini hii leo wameona imeingia. Baba ameleta change, Martha ameleta change. Sasa hiyo change iko Kenya, na tunashukuru Mungu yale amefanya, kwa sababu hata hao wakina Yuda, hivyo ndio wanaitwa huko kwetu Bondo, hao watu wa Yuda walikuwa wanafikiria, ndio kwa sababu walikuwa wanasukuma sana Kalonzo Musyoka ndio awe nini mfuasi wa nyuma wa baba. Lakini Gombezi mwenza ulizimwenza wa baba, lakini baba alikuwa anajua chenye mwenye anaweza kumsaidia na pereke Kenya pale inatakikana. Martha na baba ni match, ni ile match ambaye hata Mungu alijua
wakati kama huu itakuja. Sitaki kusema ati imekuja juu ya baba, imekuja juu ya Martha. Imekuja kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ndiye alikuwa amejua hii nchi inaitwa Kenya ni kama inaenda kupotea, lakini hao watu nitawaweka pamoja. Na uliona tu hata vile Martha alikuwa ameingia kwa Azimio, ilikuwa ni taratibu kabisa, taratibu. Na hata siku hiyo pia naweza kumbuka ilikuwa ni furaha nyingi sana. But leo ilikuwa ni ile furaha ambaye kila mtu sasa walikuwa wananipigia simu, umeona chenye imetendeka, umeona Mungu amefanya maajabu, mpaka kila mtu alikuwa kwa magoti wanaomba Mungu ametenda. Ni kama wameshinda wameshinda elections. Na elections hata bado walikuwa kila mtu walikuwa wameona change imeingia Kenya. So tunashukuru Mungu, na vile ameanza na sisi tunaona change kweli imeingia, na tutaendelea hivyo hivyo. Mimi hata saa hizi mimi nitarudi Kenya kupiga kura. Hiyo kura yangu siwezi kuacha iende for a waste. Nitaenda, na mwenye anataka kunituma kwa Martha, mimi namjua. Nilikuwa nikimcover wakati nilikuwa bado nafanya Kenya. So we know each other. Tunajuana hata mimi. So munitume, ninaenda na nisalamie yeye kwa mkono. Asanteni sana. Mungu abariki nyinyi na wabariki Kenya. Okay, thank you. Asante sana. Kidogo umemshinda Alex. Watu ya Bondo wanajua Kiswahili siku hizi. Wacha. Thank you. Asante sana kwa vile ambavyo umeweza kuzungumza hata Kiswahili kizuri zaidi kuliko ndugu yangu Alex. Kile chake kidogo kilikuwa kina dosari, lakini hamna neno. Alex pia alisema mara ya kwanza ya kwamba hazungumzi Kiswahili mara mingi, lakini nasema kwamba ni bora tukienzi Kiswahili. Ni lugha ya taifa, ni lugha ambayo sisi wenyewe tulipitisha, iko katika katiba ya kwamba lugha ambazo ni tunapaswa kuzitumia lugha rasmi za Kenya ni lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo tujaribu ili wakati wowote tunapopata nafasi tuweze kukizungumza, ili tuwe na uzoefu. Tunapokuwa na uzoefu, wengine wetu labda siku moja uende ukajipata kwamba unapiga siasa pale nchini Kenya, na si wote wako na ile uzoefu ama uelewaji wa lugha ya Kimombo. Kwa hivyo ni bora wakati mwingine tunapata nafasi. Hata ningependelea sana katika zile bunge za county, wanaweka hata siku mbili wanazungumza, wanafanya mijadala yao kwa lugha ambayo inaeleweka na watu wa hapo ambao wanaishi pale, ili waweze kuchangia, ili waweze kutoa maoni yao. Manake mara mingi unapata katika bunge za county wanatumia lugha ya Kimombo. Hata nilishangazwa sana wakati walipokuwa wanajaribu kupitisha ile kura ya maoni, walisema kwa lugha ya Kimombo. Kuna watu ambao labda hawakuelewa. Hivi ningependa mara mingi tuweze kupata hiyo nafasi. Wacha nimlete Adams azungumze. Adams, tafadhali. Mama Selina nitakupa nafasi baadaye. Adams. Asante sana. Kiswahili gani hiyo? Unajua ni hiyo tu, sikukuwa na maneno kwa sababu Kenya wewe umeongea Kiswahili ingine na ile yetu ya Kenya ni ingine. Sasa mnatuchanganya jameni. Mnataka tuongee Kiswahili gani? Hiyo tunauliza Temba. Kwa sababu nyinyi ninaona Kiswahili yenu ni ile ilikuwa kwa kitabu sijui gani hiyo. Na sasa sisi hata Kenya huko ndio watu wanaokopa kuongea Kiswahili. Usijali Mama Selina. Temba mwenyewe ameishi kule Zanzibari na amelelewa Mombasa, so ni hivyo. Asante sana kaka Temba na dadangu Magi.
Langu la mwisho ni kwamba kuhusu huyu mama dada yetu mkubwa Martha Karua ni kumpongeza tu, hatuna la ziada. Mengi yamezungumzwa, mengi bado yatasemwa, na ni heko kubwa sana kwa kina mama. Alafu kivyangu mimi kuna ile kwa Kiingereza tunasema the shreds of hope, chemichemi za hope ni Kiswahili. Yeah. Tumaini. Chemichemi za matumaini, tumaini kwa wale watoto wa kike, wale ambao wanakuja, wale ambao wamezaliwa saizi, wale ambao wanakuwa waliomo shuleni, vyuo vikuu na hali kadhalika, wako na ile kitu inaitwa matumaini kwamba siku moja hata na wao watafanya nini? Wataweza kufika pale ambapo wengine wao kama Martha na wengine wamefanya nini? Wamefika. Na ni ishara kwamba Bi Martha Karua na baba yetu Raila Odinga ni watu wazuri. Ni jambo la busara kabisa na ni wazi kabisa, lakini ninachoomba saizi ni kwamba sisi kama wafuasi wao, sisi kama wazalendo wa Kenya, wale wakereketwa, naomba kwamba watakao wazunguka, those will be around them, wale ambao watawazunguka hao ndio sumu. So tunaweza kuwa kwamba tuko na viongozi wazuri kabisa, lakini wale ambao wamewazunguka ndio wabaya, hao ndio sumu. So nilikuwa naomba kwamba kama Bi Martha Karua anaweza kuwa na hiyo ujasiri, amekuwa nalo hizi miaka zote za awali hapo nyuma hadi wa leo, na Raila Odinga pia awe na msimamo wake ule ule tunaomfahamu, na Kenya itastahili heshima jinsi inavyo nakiliwa, jinsi ilivyonakiliwa kwenye wimbo ule wa taifa. Kwa hivyo Wakenya ni watu wazuri sana, sisi tunawapa heko na kongole. Wamama mmefanya kazi vizuri sana, yani kazi ile inaaminika. Hivyo basi letu ni kuwapa tu kongole, na hata mimi watu kama sisi vile kakangu Martin Deto alisema kwamba leo amefurahi kwa sababu ana mtoto msichana. Hivyo basi leo ameona ako na matumaini kwamba siku moja hata huyu mtoto wake ipo siku atakuja kuwa mtu. Amehisi hiyo, kuna kitu amehisi kwa mwili wake. Watu kama sisi pia tumehisi hivyo hivyo. So tuzidi tu kuwapa motisha na kuwapigia kampeni, tuwe na huo msimamo na ujasiri na tuendelee mbele. Wale ambao wako kwa ile mrango mwingine ile ya UDA pia watafanya juu chini jinsi wanavyoweza kutuheckle hapa na pale, lakini tuwe na msimamo tu, tuendelee mbele. Kenya itakuwa nzuri, and watu kama sisi, some of us tuko huku Ulaya, tumekuja kuishi huku Ulaya na kufanya kazi huku kwa sababu zile ambazo vitu ambavyo vinafanyika katika nchi yetu, mambo kama mambo kama rushwa na mambo mengi, insecurity na vitu kama hivyo. Kama Kenya inaweza kuwa nchi nzuri bila hongo, bila rushwa,
na kila kitu iko sawa, usalama. Labda kesho tutapanda ndege na turudi makwetu. So all the best. Ni hayo tu kwa sasa, sina mengi ya kusema. Kiswahili changu ni nadra lakini natumai kwamba nimepass information na imesikika. Asante sana, nawashukuru nyote. Umejaribu. Mungu awe nanyi, Mungu awabariki na Mungu haibariki nchi yetu ya Kenya. Inshallah. Inshallah. Karibu sana, asante sana kaka Adams na kwa yale ambao umeweza kuyasema. Ila kwa hakika naona tunajaribu kujikakamua kuweza kujieleza kwa lugha ya Kiswahili. Ni bora ya kwamba kila mmoja wetu tujaribu kila tuwezavyo tuweze kuzungumza lugha ya Kiswahili. Masaa kama haya tunapendelea kufunga, tunapenda sana wote tuweze kujieleza kwa lugha ya taifa. Wakati mwingine hatuna haja ya kuwapatia nafasi ili muweze kujieleza kwa lugha nyingine, lakini kwa sasa lugha iwe ni hiyo. Na nimeshukuru sana. Umeona Selina amejaribu, amejikakamua, lakini pia ndivyo hivyo. Haya, ni sijui nimpe kaka Ndeto kwanza, alafu kisha nikuje kwa Makiadi. Ndeto. Mi ningependa kuanza na wahenga walisema mwenda tenzi naomo marejioni gamani, na ningependa hiyo nikisema hayo na yapelekea kwenye Ruto na watu wake. Wajua, ukiwa na kiburi kingi, saa zingine dunia inajua kukurudisha gamani, inajua kukurudisha chini. Hakuwa anatarajia ya kwamba tutakuja tupate mama wa nguvu na tusherehekee kama Kenya. Mimi leo nina furaha mingi sana ndani yangu, manake nashuhudia historia, na hiyo historia ni historia ambayo nitaweka kwa moyo wangu toka leo hadi mtoto wangu akiwa miaka 18 na akienda kuwa na familia yake. Manake pia nitakuwa na furahi sana nikija kuona Afrika inakuja inafurahi wanadada na mtoto wa kike. Hiyo ni kitu kubwa, ni jambo kubwa sana sana kwa wazazi kama sisi ambao tuna wasichana wa kike. Kwa manake msichana wa kike yuategemea baba yake amuoneshe vile ataishi kuliko hata mama yake saa zingine, kwa sababu baba yake ndio bwana yake wa kwanza. Wanasema baba yake ndio bwana yake wa kwanza, yeye ndio atakuja kuonesha msichana vile anafaa kuishi akiwa na wanaume karibu. Kwa hivyo ni jambo la kufurahisha sana. Ninashukuru na nashukuru kuona historia ikifanyika Kenya. Na kuzidi, ningependa, kwa sababu tuko kwenye huu muhula wa watu kuongea na watu kufanya kusumbuana kwa sababu ya nani atafuta kiti kigani, nani atafuta kiti kigani. Tutashinda pale tukisumbuana kwa miezi 3 ijayo. Ningependa watu wajue kwamba hizi siasa tunazozifanya kunazo vitu zinafanyika nyuma ya pazia, na saa zingine tusije tukaangalia kitu tukadhani tu hicho ndio twaona na hapo ndio macho iko, na tukuje tukajieka hapo tuone tu hicho ndio hiyo ndio yaenea. Tuwe wapole, tusikize, manake watu saa zingine huwa wacheza karata. Hiyo ningependa sana niombe Wakenya wenzangu, tuwe mahali ambapo twaweza kaa chini tukasema, tusiwe tumefunga, tukiona kitu twafunga tuo mlango twasema hiyo ndio tumepata. Tuwe wapole na tuwe watulivu, manake kunazo vitu ambazo huwa zinafanyika
nyuma ya, kama Mama Selina upenda kusema, kwenye kitandani ukiwa na bibi, kunazo vitu zinafanyika huko na kunazo vitu zinafanyika mahali watoto wanaona peke yake. Sisi wote ni watoto wenye wanafanya, wale wakubwa huko na wale wafanya hizo vitu. Saa zingine tu wapole, tusikimbie sana. Hiyo tu ndo ningependa, lakini hiyo ndo ningependa kusema. Alafu tena nirudi niseme nashukuru sana kwa kila mtu ambaye huja kwa hapa Mutembei TV, kila mtu ambaye nimepata uwezo wa kupatana nao, na nikiwaona saa zingine huwa nafurahi sana, na yanifanya pia mi niwe mzalendo wa Kenya, na nifurahi na nijihisi Mkenya mzuri, na Mkenya ambaye hata kama siko kwa kipengeo cha mbele cha wale ambao wako pale, niko na pia kitu naweza sema na watu wengine wengi sijawaiona hapa kupatana nao kwa kweli, lakini bado tunapatana hapa na tunasema, na kuna wengi washanjua sasa, kuna wenye wajainijua, hatujapatana, na inshallah Mungu akipenda siku moja taja tupatane si wote. So kwa hayo machache, nikidhani sina mengi, isipokuwa Themba niita niambia nataka nifanye kitu, maybe tu labda tu mali Themba atataka, yeye ndio mwenye kusema, yeye ndio kinara wetu. Asante. Shukran. Makiadi, tafadhali. Asante Themba, yangu ni machache. Mengi yamesemwa, tumeyasikia na singependa kuyarudia. Mwenda zake hayati Remi Ongala, mwimbaji ambaye wengi tunamfahamu, aliimba wimbo ambao unaitwa Karola, akasema kwamba ukiwa mpenda mabaya wewe mwenyewe haujijui. Ukiwa mpenda mabaya kila siku unasema unaonewa. Ukiwa mpenda mabaya uko nakokwenda pia ni kubaya. Ukiwa na roho mbaya kweli sisi tutakuogopa. Kalonzo Musyoka ametuonyesha kwamba yeye ni mmoja wa wale ambao Remi Ongala aliimba na kuwataja, na kwa hivyo tutampa nafasi aende akapunge hewa, na akirudi tutakaa chini naye na tumpe nafasi ya kujieleza pia, nasi tumueleze kile ambacho tuko nacho moyoni. Ningependa kushukuru sana kwa tikiti ambayo tumeisikia siku ya leo ikitangazwa. Ni tikiti ambayo imetoa msisimko kwenye nchi yetu ya Kenya. Imetazama hata maasidi wetu wa kisiasa, wakina Nelson Havi, Abdunasir, kina Dennis Itumbi, akina Alice Wahome, wote wakimpongeza Martha Karua kwa kuteuliwa kuwa mgombezi mwenza wa Raila Odinga. Hakika subira huvuta heri. Martha Karua amesubiri na kweli amevuta heri. Kiweka tofauti zako za kisiasa kando, mweke mawazo yenu pamoja, kuna mengi ambayo mnaweza fanya kwa pamoja. Hicho ndicho kitu ambacho Raila Odinga na Martha Karua wamefanya kwa pamoja, na ninatumai kwamba wataongoza nchi yetu tukufu ya Kenya kuenda katika sehemu ambazo kila mtu sisi tunatamani kuona ikienda. Ombi letu la mwisho ni kwamba Mola aweze kuibariki nchi yetu, awapatie ushirikiano na akili, ili wanapoongoza wa Kenya waongoze si kwa binafsi lakini kwa kujitolea. Asanteni. Shukran. Asante sana kila mmoja wetu kwa ajili ya mchango wetu. Kuna mwandishi mmoja kwa jina Shaban Robert. Shaban Robert anaandika kitabu cha Kusadikika. Kwenye kitabu cha Kusadikika kuna mhusika mkuu ambaye anajulikana kwa jina ya Karama. Shaban Robert anampa sifa kadhaa ambazo ni sifa ningependa tuweze kuziangazia kwa sasa. Anampa Karama sifa 3. Sifa ya kwanza ambayo Shaban Robert anampa Karama ni ya kwamba kichwani alikuwa amebeba ubongo wenye hekima. Mdomoni alikuwa amebeba ulimi wenye ufasaha. Na kifuani alikuwa amebeba
moyo wenye ujasiri. Hizi ni sifa tatu ambazo tukiziangalia kwa umakini zinalenga viongozi ambao tumewapata katika tiketi ya Azimio. Tunaona kwamba wale viongozi wote wawili, Raila na Karua, kichwani wako na ubongo wenye hekima, mdomoni wako na ndimi zenye ufasaha, na bila shaka kifuani wamebeba nyoyo zenye ujasiri. Ni sifa ambazo kila mmoja angependa kuziona katika mtu ambaye anajitoa kutaka kuwa kiongozi, na huwezi ukazipata sifa hizo upande wa upinzani, wale ambao ni maasidi wetu. Kwa hivyo kwa sasa, bila shaka siku ya leo ni siku ya kusherehekea kila mmoja wetu, ni siku ya kufurahia, ni siku ya shangwe na vigelegele, ni siku ya kufurahia kama kina mama. Mie kama mzazi wa msichana, mtoto wa kike ninayemuona akilelewa, nikijaribu kutafuta mifano ambayo nitamuangazia, nitamuonyesha ya kwamba yote yanawezekana, mifano ambayo ni ya karibu kwake. Sasa nimepata nafasi na fursa nzuri kuweza kuangazia kiongozi ambaye yuko karibu na nchi ambao mwenyewe yotoka. Ni furaha iliyoje kwa wazazi kama sisi ambao tuna watoto wa kike. Na si hivyo tu, ni wakati wa kuweza kuanza miundo misingi ambayo itaweza kuleta mabadiliko kamili kwa siasa na sera ya uongozi nchini Kenya. Hivi zote tumefurahi, na kwa ajili ya hayo hatuna budi sote kushikana mikono kama Wakenya na kuweza kuungana pamoja. Tusahau tofauti zetu za kikabila, mirengo mingi ambayo tumegawanywa kwazo, tuweze kuangazia upande mmoja ambao ni wa kuunganisha wa Kenya. Na hakuna tiketi ambayo inaweza kuleta hayo isipokuwa ni tiketi ambayo tumepewa siku ya leo na baba Raila Amolo Odinga na mwenzake Martha Wangari Karua. Ningependa kutambua wale ambao wako pale chini wameweza kuzungumza nasi kutoka tulipoanza hadi wakati huu. Namuona pale the Berean Black. Asante sana Black. DA tunashukuru sana. Evelyn Pilora nasema ukweli kabisa Temba, asante. Namuona Tatu Juma, kweli Kenya kuna wazalendo au uzalendo lazima, Mola atatuangazia. Baba ongoze, kweli kabisa. Kiswahili kitukuzwe. Kuna shairi ambalo tulikuwa tukilisikiza siku za zama. Ilikuwa linasema Kiswahili kitukuzwe kwani lugha ya taifa. Nafikiri nyote mwakumbuka, ilikuwa mara nyingi ni utambulizi wa kipindi cha Kiswahili. Walikuwa naanza na shairi. Hivi karibuni nitaweza kusomea shairi, hata baba mimi ni mtunzi wa shairi, huenda nikamtungia baba shairi ambalo tutalitumia hapa kwenye Mtembei kwa siku zijazo. DA asante. Duke Moses nashukuru sana. Elkana Shibashi, huyu ni mwandani wa kaka Makiadi na kuona mwana Elkana Shibashi pale chini. Simba Omar Said, shukran. Duke Moses tena namuona pale pia vile Linet Wabomba huyu ni kipusa cha Makiadi na Ndeto. Hivi sijui waliamua ni yupi atamchukua, lakini sawa tu, isiwe issue. Linet Wabomba asante. Harun alikuwa anamlenga sana Selina Sego. Alisema kwamba Selina, tukuambia kwamba Harun hadi sasa bado yualia kwa vile ambavyo aliweza kupata habari za Martha kuteuliwa.
ila kwa hakika ni jambo la maana sana, lijatendeka na linafanyika katika maisha yetu, na tunaliona likitendeka sana wakati kama huu. Jamani, ni furaha iliyoje, na tunaamini ya kwamba Wakenya wote tutakuja hiyo tarehe 9 tuweze kupiga kura kwa wingi. Lebo Soch Mise, kuna jamaa pale ni kama yakufahamu, anaitwa Leb Osoch, sijui kama wamfahamu, anasema ameona ya kwamba unamwakilisha Olivia Kemunto. Asante. Mustafa Id Randu, asanteni sana kila mmoja wenu. Sasa katika kufunga, naomba tuweze kusoma tafadhali Makiadi tuongoze katika, sijui kama utasoma pia katiba kwa lugha ya Kiswahili, sijui kama unayo, lakini Themba, ningeomba nusu dakika, kuna kitu nilisahau pale, kama hivi bwana, tunataka kufunga bwana, masaa yameyombwa. Ni muhimu sana. Aya, sekunde 30 zikipita na kukata. Asante. Nitaenda moja kwa moja. Kuna jambo ambalo watu wamelizungumzia kuhusu mmoja ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka. Unajua katika ile nakala ya wakili ambayo katika lugha ya Kimombo inaitwa Overriding Values and Principles of Professional Practice and Ethical Conduct, inazungumzia jinsi wakili anavyofaa kujibeba katika mahali popote katika jamii. Na ukiangalia pande ya pili katika hiyo nakala inasema kwamba, ukiangalia namba 10 inasema wakili katika jamii, inasema kwamba the lawyer is a member of his or her society and is expected to lead by example. Therefore, the lawyer's conduct in a society must uphold the dignity and honor of the profession and reflect the best of his or her society's values in his or outside life, as in his or her professional life. The lawyer must eschew a conduct which undermines the standing of the legal profession. Kwa hivyo namuona pale ambayo nimemzungumzia kama Kalonzo Musyoka, mara mingi hajajibeba kama wakili katika jamii. Anaonyesha tabia ambayo ni ya kulegalega, na sheria sio ya kulegalega, na pande hiyo ya kuwa wakili inataka kuonekane kama mtu ambaye ni msomi na mtu mwenye nidhamu na mtu ambaye ana mwelekeo katika jamii. Na ndio maana kuna nakala ambayo inaelekeza na inaonyesha wakili jinsi wanavyofaa kujibeba katika, wakiwa manyumbani kwao, wakiwa katika ile hali ya kufanya kazi, na pia wakiwa katika umati ama public katika lugha ya Kizungu. Kwa hiyo kwa kumalizia tu, naona kwamba hivi leo Azimio imepiga upande wa Kenya Kwanza bao 1 kwa nunge. Hivi mbona tena warudi kwenye mjadala? Jamani, tulikuwa tuamaliza na nimeshukuru sana. Nilikuwa nasema imepiga kwa sababu katika ule upande unaona kana kwamba wangechukua mwanamke pia pale kungekuwa na kilinganishi, lakini waliotea pale. Martha Karua ni jiwe ambalo lilikuwa limesaulika pale mlimani, lakini mchenzi ambaye ni Raila Amolo Odinga akaliona, akaliinua na ameliokota na ameliekelea mahali ambapo litajenga taifa la Kenya. Na hilo ndio nilikuwa nataka kuongezea na kumalizia. Ameokota wapi? Wewe wacha Kiswahili chafu na kusema ameokotwa. Naomba tumalize. Asante, nimeshukuru. Hivi ni lugha tu kidogo, ni lugha tu imechanganya kidogo, hamna neno. Haya, Makiadi tafadhali. Sadakta kabisa. Kwa vile sina nakala ya Kiswahili, ningependa mniruhusu leo niweze kusoma katika Kimombo, King'eng'e, ili kwamba tuweze kwenda mbio mbio ndiposa tuweze kutamatisha. Kwa hivyo siku ya leo tutasoma kipengee cha 57 ambacho kinazungumzia older members of the society, yani wale wazee katika jamii yetu.
inasema kwamba the state shall take measures to ensure the rights of older persons, A, to fully participate in affairs of the society, B, to pursue their personal development, C, to live in dignity and respect, be free from abuse, and D, to receive reasonable care and assistance from their family and the state. Okay, asante sana Makiadi. Naomba uweze kutafuta nakala ya Kiswahili ili tunapofika wakati fulani tutakuwa tunasoma zote. Na hivi Selina haukumuelewa Mise. Jambo alilolisema ni kwamba kuna vile ambavyo Raila alipofikiria kumchukua Martha, kuna upande ule wa upinzani haukuweza kuona kama ataweza kufanya hivyo, na alipofanya hivyo amewapiga butua, manake hawakufikiria kwamba angeweza kumpata yule kiongozi ambako na uzito wa Martha. Si eti amesema kwa ubaya, kwa hivyo muelewe. Asanteni sana, lakini tunashukuru sana kwa vile ambavyo tumeweza kujumuika katika mjadala wa leo, na wote ambao wameweza kujaribu kukienzi lugha ya taifa. Tumejaribu, na natumaini ya kwamba kila siku sana wakati kama huu tutakuwa tunafunga kwa lugha ya Kiswahili. Hivi kama haumiuzi, usije kabisa, utoke mapema kabla tujaja hapa, manake masaa ya mwisho ni Kiswahili. Hatutaweza kuwaruhusu wale ambao hawaelewi Kiswahili au hawaongei Kiswahili sanifu waje hapa wakati wa jioni. Hilo litakuwa ni utatutumia hiyo kitabu ya Kiswahili tujifunze nayo. Usikuje kutuambia maneno hiyo alafu ni ngumu, tukiongea mnacheka. Sasa wewe Temba ni mwalimu yangu, lazima unifunze, lazima unitumie nijifunze hiyo lugha ya Kiswahili, okay? Hivyo Selina, umesema sasa Temba ututumie hiyo kitabu. Sawa, nimesikia. Inaonekana tutaanza mafunzo ya Kiswahili katika Mtembei Kiswahili, mafunzo ya Kiswahili tayari hapo tutaanza. Haya basi, tuimbe wimbo wa taifa, lakini kabla hatujaimba wimbo wa taifa naomba wanafunzi wawili sasa. Temba, uko na wanafunzi wawili? Ya, tayari niko na wanafunzi wawili. Sasa wale wengine ambao wanataka kuja, niko na Selina, niko na Megi. Wale wengine ambao wanataka kuwa katika darasa la kufunza Kiswahili, nitatafuta muda tuwe tunaweka hapa lisali moja tunafunzana Kiswahili. Haya basi, kabla tujamaliza, tafadhali mjaribu kubonyeza katika ile neno subscribe pale kwenye Mtembei TV. Naona tunasonga karibu, tumefika 300,000, tumeshafika 300,000. Tuelekea sasa upande wa 400,000. Tujaribu kabla ya mwaka huu tuwe tumefika karibu 500,000. Na mie pia tafadhali muweze kupitia pale kwenye YouTube, iko video zangu pia pamoja na mtoto wangu wa kike yuaitwa Lulu. Tafadhali bonyeza subscribe, kuna video ambayo tumeweza kutoa moto kabisa, ili uweze pia kutusukuma. Tutafuta tu 1,000. Tafadhali jaribu tufikishe 1,000 kabla ya mwisho. Temba, labda uwaeleze maana ya Lulu kwa lugha ya kawaida. Lulu kwa Kiingereza ama King'eng'e ni pearl. Lulu ni pearl. So unaposema lulu, fedha, dhahabu, walizoenda akabeba akampelekea Yesu alipozaliwa, lulu ilikuwa moja wapo. Hivi basi jina lake ni pearl kwa King'eng'e, Kiingereza, lakini tunaibadilisha na kwa lugha ya Kiswahili Lulu. Waona ya kwamba tunaenzi lugha ya Kenya, lugha ya Kiafrika, na ni lugha ya Afrika Mashariki na Kati. Hivi karibuni itakuwa lugha ya biashara Afrika Mashariki na Kati. Tayari wameweza kusema kwamba South Africa, kule Afrika Kusini, waweze kufunzwa Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili inabobea.
Tujaribu kuona ya kwamba tumejifunza Kiswahili. Itakuwa karibu lugha ya taifa, lugha ya biashara. Wafahamu kitu moja ambayo inafanyika katika ile hali ya kutaka colonize, wakoloni wanapotaka kuingia katika sehemu yoyote ile, jambo la kwanza ambalo wanafanya ni kuwafunza lugha yao. Kama unaona Wachina walikuja na kidogo hivi katika chuo kikuu cha Nairobi wakaanzisha kile wanaita Confucius Institute, wanafunza Kichina. Wajapanese pia unapotaka kwenda kusomea huko lazima ujifunze Kijapanese. Wanapoenda kule mingine like Jerumani lazima ujifunze. Sasa sisi ambao ni Waafrika tunaona kwamba ni labda ni kuendelea sana unapojifunza lugha ya King'eng'e, kwamba wewe ni mwendelevu sana, umeelewa sana hivi kwamba mpaka wasahau lugha yako, lakini hujua kwamba ni ukoloni mambo leo, ni ukoloni mambo leo. Hivi basi lugha yako iko wapi? Jaribu uweze kujifunza lugha ya kwenyu. Asanteni sana. Naomba basi tuweze kuomba, na kama kawaida tunaomba kwa wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa unatuunganisha kama Wakenya na tufanya tuweze kukumbuka kwamba licha yote 9-10 ni kwamba sisi ni Wakenya na lazima tuweze kuzingatia Ukenya. Hapa katika Mutembei tunajaribu kusema kwamba tunaweza tukatofautiana kisiasa, tukatofautiana labda kikabila, lakini jambo la kwanza ambalo tutakumbuka kwamba sisi wote ni Wakenya na Ukenya huko katika wimbo wa taifa. Kuna mambo ambayo yanatuunganisha. Jaribu kuangazia yale mambo ambayo yanatuunganisha zaidi kuliko yale ambayo yanatugawanisha. Wimbo wa taifa unatuunganisha, katiba inatuunganisha, kuna mambo mengine mengi yanatuunganisha. Kwa leo ningependa Mato utafanya kifungu cha kwanza, Selina Sego utafanya kifungu cha pili, sijui kama uko nacho, alafu sijui Megi atafanya kifungu cha tatu. Wacha tuone kama mko na vifungu hivyo vyote. Mato uko tayari? Selina Sego uko tayari? Selina uko tayari? Umesema nilikuwa nasikia maneno mengine. Umesema aje? Mimi nilikuwa naomba. Tunaomba, lakini kwa kawaida tunaomba wimbo wa taifa, na sasa tunasema zote tatu, na vifungu vyote vitatu. So fungu la kwanza itafanywa na Martin, fungu la pili utalifanya wewe, alafu fungu la tatu alifanye Megi. Uko tayari? Selina alikuwa maombi mlimani, alikuwa anaombea Mama Martha Karua, kwa hivyo umemkanganya kidogo. Haya basi, wacha mise utasema fungu la pili ili waweze kuzoea. Tuanze Mato, tuseme kifungu cha kwanza. Kifungu cha kwanza kinasema: Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Huwa najaribu kuelezea kidogo. Inatuambia tukae, tushukuru Mungu na tupende nchi yetu, na tukae na haki na tupendane sote na tukue na ustawi. Kumbe Ndeto ni mtu wetu hapa, lakini katika kile kifungu cha pili inasema kwamba amkeni ndugu zetu, tufanye sote bidii, nasi tujitoe kwa nguvu, nchi yetu ya Kenya tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda. Megi, hatukusikii. Okay. Hii namba 3 inasema na tujenge taifa letu, ndiyo wajibu wetu. Kenya istahili heshima, tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na
shukrani. Lazima tuwe na shukrani kwa chochote kinaendelea vile sasa hata Martha alipata, amepatia watu wa Kenya wote. Tuwe na shukrani. Amen. Amen, asante sana. Kuna mwingine pale ananiweka katika mkanganyiko. Ananiambia Themba, tafadhali translate subscribe. Ni subscribe ni nini kwa Kiswahili? Wacha nipate mise. Sijui kama nina neno mwafaka la subscribe, lakini ningesema labda kujiandikisha. Sijui kama ndio hilo kujiandikisha. Wacha nikusaidie. Kusubscribe tunaweza tumia utohozi wa maneno. Kwa hivyo tunaweza sema kusubscribe. Hiyo ni utohozi wa maneno. Kusubscribe. Yeah. Lakini kujiandikisha inakubalika. Utohozi wa maneno. Anasema kujiandikisha. The Berea anasema ni kujiandikisha. Bonyeza pale ambayo imesema subscribe, jiandikishe pale. Hakikisha kwamba umesubscribe, umejiandikisha. Asanteni sana. Themba, kuna yupo mshikaji wangu hapa anauliza kwamba wewe mwenyewe Themba, shule ya msingi ulisomea maeneo gani? Shule ya msingi wewe maeneo gani ulisomea? Shule ya msingi? Yupi huyu jamaa yauliza? Wewe mjibu tu tafadhali. Kwa raha zake Adam anataka kujua kwa raha zake. Nilisomea Pwani. Somea Pwani. Sawa basi. Wenda kwamba tukasoma kwa shule moja na wewe Themba. Pia mimi nilisoma Pwani, sehemu za Majengo kule. Basi. So ona sasa si wote hapa wale ambao hamkusoma Pwani, waona sasa vile ambavyo mnauma uzi Kiswahili kinapiga chenga. Anasema kujisajili. Kujisajili. Sikia. Mumeingia, iliingia, zile tuliongea iliingia kwa Wapwani. Sawa, muwe na usiku mwanana. Inshallah. Mwenyezi Mungu karima wakirimie. Hadi kesho tuonane inshallah. Kwaherini. Asante, usiku mwema.